So here's the news from the centre. The captain of the team, Ramanjaya Gudegubla, have won the toss and they have decided to bowl first. So I request the players of Ramanjaya Gudegubla to enter the field immediately so that we can have the start of the match. So good morning once again to all the cricket lovers. I request the two players of Matha Sports Kulai to enter the field. The umpires are making their way out to the centre. We have the fielders of the team Ramanjaya Gudegubla out to the centre. So news from the centre, the captain of Ramanjaya Gudegubla have won the toss and have elected to bowl first. I request both the teams to make a note of it. 20 minutes will be allotted to finish the innings.
The second match of the day will be played between the team Dhanalakshmi Chitrapura versus Beckham Party Vidyarthi Sangha. I request the two teams to be ready as soon as the first innings gets over. We need to have the toss along with the signature completed. I request both the teams just to make a note of it. As soon as the first innings gets over, we need to have the toss and the registration completed. If the teams are present in the ground, kindly make your way into the registration counter. The players of both the teams, if you are in the ground, please come and register your name so that we can have the match started on time. These are the two matches which were supposed to be played last evening, but due to some technical issues, due to the bad light, we could not finish the last two games of the day one. So we are starting with the match which was left last evening. That is the match number 12 between Ramanjaya Gudagapla versus Matha Sports Kulai. On the other end, the team Ramanjaya Gudagapla, they're playing their third match. They won their first match. The second match was a close encounter, ended with the tie, and now they're into the third match. Here's the signal coming from the umpire, Avinash Bantwal, for the start of the first innings of the match number 12 of Matha Premier League 2026. Along with Avinash Bantwal, we have Pavan, another experienced umpire. And we have the two openers from the team of Matha Sports Kulai. Dinesh on the strikers end and Parikshit on the non-strikers end. The two experienced player, and let's see who's going to be the opening bowler to start the proceeding. It's Dakshit. Right on the ball called defensively played straight to the cover position. Starts with a dotted line. It's an important game for the team of Matha Sports Kulai. They lost their first match. If they need to stay alive in the tournament, they need to win the remaining 3 games. Look at the way have the batter here playing that shot. He loves playing the ball towards the onside. The ball was travelling outside the off strike, made a room to play that paddle sweep, finding the feeder onto the mid-wicket position inside the 20-yard circle to get off the mark for the single. With that, the team journey of Matha Sports Kulai started with a single. Fielder on the right. But luckily the ball did not carry over to the long-on position. So both the batters are off the mark with a single adding to their individual account. In between the two feeders onto the wide of deep in wicket position. They've completed their first run and they're on the way for their second run. The scores on 4 from the loss. Dakshit once again back to his bowling mark. Coming from the Royal Reeves end, played over to the square position. This time they should be only happy with the single. The runs are only coming in the form for singles and double in the power play. Dinesh will look for the big hit. We have seen him in the first match. 3 massive big sixes coming in the bat of Dinesh. So the team wants him to play the same similar knock that what he did in the first match. Chance for a catch, and what an excellent running catch taken by the fielder. That's a mistake that the practice commentated. The ball was slightly outside the option, and he has played straight to the fielder into the strike position. Mixed by DJ.
So over number 1 coming to an end. The final ball, the wicket has been fumbled. So Ratan has been asked to bowl the over number 2 for his side. The power play has been completed. In the power play, just the 5 runs have been scored by the team. Matha Sports Kulai. Ratan starting with a big ride far outside the off strike. That's the first extra adding to the team total. But that extra, the team scores jumping to a 6. 6 for 1. Sukesh is on to the non-strikers end. Making a draw, wanted to play it to his favorite direction, but the bowler followed the batter. The bowling a quicker run outside the off stick onto the pad. A much needed auto delivery coming in the over after being called as a wide in the very first ball of his over. Is back at his bowling mark. Second time. Right early block call on his own follow through, stopping the ball. That's another excellent work done by the team bowlers of Ramanjaya Gudegopla. They know that if they win this game, they have an upper chances to qualify into the next round. So they will definitely look for a win and make themselves safe in this competition to qualify to the next round. On the other end, Matha Sports Kulai, they're playing their second match. They will definitely look for a win. To win the match, they need to have a massive total. Anything above 40 is needed in this ground. Another quick one. Frequently the batter Vinesh Acharya missing the ball. 4 balls have been delivered in this over. Just a single conceded, that too in a form of a wide. Finally a run coming in the bat on to the long of position. On with the man doing a work on to the long of position. The man had a great evening. A couple of catches under his belt. In the last game, he has taken 3 important catches. It is the final ball of the second over. Once again on his own follow-through, doing an excellent work. In the meanwhile, the batsmen have crossed with a quick single to keep the strike for the next over. Another good over coming from the bowlers of Gudegopla, especially Ratan. Just conceded 3 runs in that over, 2 in a form for single and in a wide, and the team total is on 8. The run rate is exactly like 4 runs per over. If they carry in a similar fashion, they will just reach to 20, which would be an easy task, an easy chaseable target for the team Ramanjaya Gudegopla. Once again, I request the remaining players of the team Baikan Party Vidyarthi Sangha, because already the players of Dhanalakshmi Chitrapura have already completed their signatures. So I request the remaining player, we are into the over number. We only completed 2 overs and now we are into the over number 3. Once again, the captain has asked his frontline bowler Daksha to carry on with his second over of his spell and the third over for his side. That was a chance given for the batter to go freeze his arm onto the onside. That was a low full toss outside the off stick, but at the end the batter just playing a forward shot down the ground over to the mid-off position, and they've completed a single. When you get this kind of a loser ball, you need to make use of it. On his own follow through, look at the way how the bowler have stopped the ball crossing for a quick single. It's been supported by his colleague inside the 30th circle, who was doing a work onto the short mid-wicket. And that's what the fielders needs to be quite quick enough. They need to be active
And that's what the fielders of Ramaja Kudagabla are showing currently. This time, going for the big massive hit. Fielder on it. Will the catcher be taken on to the deep? That's a big hit. The big fish is back into the So the big wicket, the big fish is walking back into the dugout. He was unable to time the ball properly in this match, but definitely he will be bouncing back strongly in the next couple of games which is remained in this tournament for the team Matha Sports Kulai. In the fall of Dinesh, we have Ladesh joining the company of us. Okay, straight away going for the massive hit. Here's the man undernight with the jersey number 10. He doesn't drop catches. We have seen him taking an excellent catch. Walked it out to the center. It was very first ball. The rule was given for him to play that shot rather than playing towards the wide of the cover position, finding the fielder into the long opposition, and the man onward once again making an excellent work on to the long opposition. That's his favorite position, and the captain has a lot of responsible against him toward that direction. He knows that if we have outlet onto the long off position, his work is pretty done over there. He knows his role, he knows his job. And here's a hat-trick ball. Wickets bowling to Dhanu. And the hat-trick ball is being defensively played towards the cover position. The runs are not pouring forward in Matha Sports Kulai. If they need to get at least 30 runs, Dhanu is the man to get that runs. We have seen him hitting a big six in the previous game. Is known for his big hitting. Played over to the gully position to get off the mark in the very second ball of his innings. With that, the over number 3 coming to an end. The bowler has completed his 2 overs of spell. Score is on 10. So it means that Dakshat in his first over he has conceded 5 runs. In his second over he has conceded just 2 runs. So overall 7 runs and 3 important wickets. That's what the bowler needs to do. I request the fielding side of Ramajaya Kudagabla if we can split the field immediately, because we are running short of time. The captain needs to decide up in front who's going to be the next bowler, so that we can have the game in a quicker fashion. I request the remaining players of Baikum Party Vidyarthi Sangha. We still have 2 players' signature pending. We're into the over number 4. Before the end of the 5th over, we need to have the toss completed. So Sudhir has been asked to bowl the over number 4, though. The most important over of the match, because he'll be bowling the second last over for his side. That will be a pressure over, and the batter will definitely look for the big hit. The man had done an excellent work onto the onside, getting rid of the 2 dangerous players of Matha Premier League. Presents
prestigious tournament, and this time the ball is high in the air, fielder on the net. Will the catch will be taken? But there was a slight confusion between the two fielders. The man inside the 30-yard circle running backward, but there was a problem for Dakshat. He was on to the right direction, but unfortunately he could not make his way onto the ball because he had some problems over there in the ground. At the last moment, the ball landing safely in between those two fielders. A good response coming from Sudhir. Luckily, he could not, it's unlucky for him that he could not get a wicket in this over. But frequently making a trouble for the batters. 4 balls have been delivered in this over. So far, the team total is just at 12 for the loss of 3 wickets. Well, the catch will be taken. This time, the fielder doesn't make any mistake. The batter had to play down rather than playing down the ground. Just lofting it to the prediction. Thank you, DJ. Saurav is the man making his way out to the centre, joined the company of Sukesh. The man who had cleared the boundary ups quite easier has to depart, just tripping it over to the short mid-wicket position, and the fielder have not done any mistake this time. Previously we have seen the catch has been put down, but this time the same fielder taking the catch. And Saurav going for the full, but at the end, look at the attempt done by the fielder. Even he could not believe if the catch was to take it clearly. That's the perfect game. It's a 2 back-to-back wickets numbered in the bowling of Sudhir. Thank you. So Chetan is the new batsman joining the company of Sukesh Amin in the final over. Final 6 balls. It means that Sukesh will be onto the strikers and to face the bowling of Jaswant. Side Jaswant Johnny, the finest cricketer bowling the last over for his side. Score still remains on 12. Not a pretty good start for the team Jai Matha Sports Kulai. And Jaswant starts with the wide. It's a final call for the players of by company of Vidyarthi Sangha. We are into the last over. And also I request that captains of both the teams to please come to the microphone immediately for the toss. The captain of Dhanalakshmi Chitrapura and by company of Vidyarthi Sangha. We are into the final over. I request the captain of Dhanalakshmi. We have the captain of Vaikumpadi Vidyarthi Sangha waiting out for you for the toss. Akal Pandey innings dumbe malpere last over da dumbe malpod ban aine word and nikla ante akal and agera aja idena parpera toss malpul ana 15 ulla haki put fine illa trophy road undu no big haki put ola ritera. The 3 balls have been delivered, 3 runs have been conceded. It is over. Sukesh, the man, looking for the back hit, missing it completely. The ball kissing the leg strike. That's a wicket fumbled in the ball number 4. DJ. Presenting you, DJ Saheb, DJ
So Arish is a new batter. We're into the second last ball of the final over. And Jaswant has a wicket in his over. The batter making a room, wanted to play onto the onside, connecting right in the middle of the bat, looking for the second, but definitely it's an easy call. And also they're checking for the one shot onto the non-strikers, and Jaswant is pretty sure that the batsmen have not completed his first run. So it means that the one shot has been given. So definitely, even though I have completed their first run on the second, there was a run out. So it means that no runs will be concluded in this ball. The effort done by the batters, it's gone for the toss. ట్రెక్కింగ్ కుదరదు చప్పల్ దిక్కురా చప్పల్ అవుట్ ఉంది షార్ట్ అది 0 రన్ ఇచ్చి 1 అవుట్ 0 అవుట్ హరీష్. So Srikanth is the man to face the final ball. Not a good start for the team Jai Matha Sports Kulai. The batters have failed completely in this game. So we are into the final ball of the first innings. సార్ పన్నతే శ్రీకాంత్ కేనోడు you have to be active. So the final ball, 2 runs coming in the bat of Srikanth, with that the over and the innings coming to an end. Asking to bat first by the captain of Ramanjaya Kudegabla. They managed to get only 17 runs from the batting side of Jai Matha Sports Kulai. So now it's a time for the batters of Ramanjaya Kudegabla to come out and go chase the target in a quicker fashion, get their run rate built up. టాస్ ఆడదు 18 is the target. డీజే వాడాడు. Thank you, DJ. So can we have the captain for the next match for the toss? So we have the 2 captains walking out in the center for the toss for the match number 13 of the tournament. I request Mr. Hussain to please finish the toss. So we have the 2 captains out in the center for the toss. So from the team by Kabbadi Vidyarthi Sangha, we have Chetan Devadiga. I request the batters of Ramanjaya Kudegabla, please enter the field immediately. Do not waste time. I know that you have just completed your 5 years of spell, so it's a time for you to just enter the field because it's your tournament. We need to have this tournament ending with the grand success. So we have plenty of matches left. So I request all the teams to cooperate with the officials. So here's a call coming from the captain of Dhanalakshmi, Chitrapura. Vaisak have won the toss, and he himself needs to decide whether you want to bowl or bat. He always have a smiley face, whether he loses a toss, whether he wins a toss. So let's know what your decision is. So that's the same decisions coming from all the team after winning the toss. They have decided to bowl first. So I request the team of Dhanalakshmi Chitrapura, as soon as the innings gets over, please enter the field immediately, and also the 2 openers of by Kabbadi Vidyarthi Sangha to be ready. So chasing a target of 18, we have the 2 batters walking out to the center. No doubt at all, it will be the same similar. The batting combination for the team of Ramanjaya Kudegabla is Jaswant onto the strikers and Yeshu onto the non-strikers, and also we will have changed the microphone over to my co-friend Mr. Hussain will be doing as for the commentator in our national language. I can see in Mangalore, in Kannada, for his wonderful voice. Over to him. స్టార్ట్ MCG ಏನೇ ಬಾಬು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅನಿಲ್ ಅವರೇ. ಶ್ರೀಮಾತಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಆಟದ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು 600 ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತದ ಕಾಲ 18ರ ಒಂದು ಚೇಸಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗಿ ಜಸವಂತ ಜಾನಿ
ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಆರಂಭಿಕ ಸೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಜಾನಿ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ. ಶಿವನಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಸೆಳೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾನಿ ವಾಪಸ್ ಆದಿಯಾದ್ರು. ಮೊದಲ ಚೆಂಡೆ ಜಾನಿ ಪಂದ್ಯದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾಥಿಗಾರ ಯಶ್ವಂತ್ ಆಕಳವಲ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 11ರ ಸೋಸಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಗುಡ್ಡಕೊಪ್ಲ. ಈತ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಂತ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಸುಖೇಶ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ 2ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಸುಖೇಶ್ ಯಶ್ವಂತ್. ಯಶ್ವಂತ್ ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಆಟಿಯಾದ್ರು. ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಗುಡ್ಡಕೊಪ್ಲ. ಮೊದಲಾಗಿ ಯಶವಂತ ಜಾನಿ, ಇವಾಗ ಯಶ್ವಂತ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಆಟದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಥಿಗಾರ ಸೇರ್ಪಡೆ ಲೋಹಿತ್. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಖೇಶ್ಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅವಕಾಶವೂ ಕೂಡ. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 1,000 ನಗದು ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಖೇಶ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಲವಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ. ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ದೂರಕ್ಕೆ ಬಡ ಹೊರತಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಲೋಹಿತ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಲೋಹಿತ್ ಖಾತೆ ಆರಂಭ ಆಯ್ತಾ. ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಗುಡ್ಡಕೊಪ್ಲ ಖಾತೆ ಕೂಡ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಂತ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತವನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಕೇವಲ ಒತ್ತೋಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಗುಡ್ಡಕೊಪ್ಲ ಇನ್ನುಳಿದ 25 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 17 ಓಟಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಯಾವ ಬಳಿಕ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಿತ್ರಾಪುರ ವರ್ಸಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಬೈಕಂಪಾಡಿ. ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಿತ್ರಾಪುರ 1 ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಫೀಲ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್. 2 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸುಖೇಶ ಮತ್ತೆ 4ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಬಾಕುತ್ತ ಬಳಿಕ ಸಹಿತ ಓಟ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 balls are remaining now. ಐದನೇ ಚೆಂಡು ಈ ಕರ್ಮದ ರಿಸ್ಕಿ ಅಪಾಯದ ಓಟ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಒಂದು ಓಟ 10 ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 2 ಓಟಗಳು 2 for 2. ಲಾಸ್ಟ್ 1 balls are remaining now. ಒಂದು ಚೆಂಡು ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಸುಖೇಶ್ ಟು ಲೋಹಿತ್. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಲೋಹಿತ್ ಬೆಂಗಳೂರ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಮೊದಲ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಂತ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ 3 ಓಟ ದಾಖಲಿಸಿದ ತಂಡ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಗುಡ್ಡಕೊಪ್ಲ 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇನ್ನುಳಿದ 24 ಸಹಿತ 15 ಓಟಗಳು ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
स्मूथली रन करना और ये इंडिया को नॉन स्टॉप रखे। लॉरेंस स्नूत्सन। Decathlon. From bat to ball, we've got it all. Visit the store or install the app. ಎರಡನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಬೌಲರ್ ಸೌರವ್ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಜೈ ಮಾತಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕುಲಾಯಿಯ ತಂಡ ಇನ್ನುಳಿದ 24 ಎಸೆತ 15 ಹಿಟ್ಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೌರವ್ ಎರಡನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಎರಡನೇ ಓವರ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಲೆಕ್ಕಂಡು ಹೊಡೆತಗಳು ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ತಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಜಾಲ್ಮಯ ಆಟ. 8 ಎಟ್ಟಗಳ ಪೂರೈಕೆ ತಳ ಬತ್ತ ನೌಕತ್ತಲುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡನೇ ಚೆಂಡು ಶಾಟ್ ಕಾಣವಲ್ಲ. ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಊಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತದ ಕಾಲವೇರು ಒಂದು ಹಂತದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತ ಪವರ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ನೀಡಿದಂತ ಬೌಲರ್ ಸುಖೇಶ್ 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆಯ್ತಾ ಸೌರವ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟ ಹೊರತಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಮೂರನೇ ಚೆಂಡು ಈ ಧರ್ಮದ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಪ್ರತಿ ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ರೋಮಾಂಚನ ಗುಡ್ಡಕೊಟ್ಟಾಗ ಸುಲಭ ಜಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ ಬೌಲರ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳು 21 ಎಸೆತ, ಇನ್ನು 13 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಈ ಧರ್ಮದ ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಒಟ್ಟುಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಈ ನಾವು 5ನೇ ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 7ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ 19 ಎಸೆತ, 12ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಶಾಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋ ಹೊಡೆತಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. 2 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ರೋಮಾಂಚನ ಗುಡ್ಡಕೊಪ್ಪಳಕ್ಕೆ 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು 7 ಓಟಗಳ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದು 18 ಎಸೆತ, 11ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಅಲ್ಲಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಬೈತಂಪಾಡಿನ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ರೆಡಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಮೂರನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಜಯಮಾತಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕುಲಾಯಿ ತನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸುಖೇಶನ ಒಳಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. 18 ಚೆಂಡು, 11ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೈಡ್ ಬಾಲ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೆಟ್ಗಳು ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಮೊತ್ತ 8ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 18 ಎಸೆತ, 10ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 18ಕ್ಕೆ 10.
ರೋಮಾಂಚನೀಯ ಗುಡ್ಡ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಈ ತಮ್ಮದೇ ಗಟ್ಟಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಸಹಿತ ಊಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಟಾಪ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಡ. ಎರಡನೇ ಚೆಂಡು ತಿರುವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸುತ್ತೇಶ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಾಮಾಂಜನ ಗುಡ್ಡಕೊಪ್ಪದ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುತೇಶ್ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒತ್ತಡಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 16 ಚೆಂಡು 10 ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಮೂರನೇ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತದ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಬಾಟವಾದ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 15 ಎಸೆತ 10 ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಈಗ ಮನಸ್ಸಿನ ಚೆಂಡು ವಾಶುದ ಬಳಿಕ ಹೊಡೆತ ಕಾಲ್ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಾರೆಗೆ ಹೊರ ಮಾಡೋದು ಕಮಿಸಾಯ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಡೌನ್ ಕೋಟೆಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಾನು ಮೊತ್ತ 12 ಓಟಗಳಿಂದ 6 ಓಟ್ಗಳು ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 14ಕ್ಕೆ 6. ಮೊದಲ ಹಂತದ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಸರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರೋ ರನ್ಔಟ್ ಅಪ್ಪೀಲಿಗ ರನ್ಔಟ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಆಗಿ ತಳ್ಳಂಪರ್ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ತಳ್ಳಂಪೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮಂಗಳೂರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ತೀರ್ಪನ್ನು ರವಾನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತಂಡ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸೂಚನೆ ರವಾನಿಸಿದ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಿತ್ರಾಪುರ. ರನ್ಔಟ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟ್ಬಾಲ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಇಪ್ಪದಾಕರಾದ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಮೂರನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಚಿಳಿತಾ ಇದೆ. 13 ಎಸೆತ 6 ನಾಟ್ ಔಟ್. Superstar ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಫುಲ್ಶಾಟ್ ಹೋರಾಟವಾಗಿ ಲೋನಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 3 ರನ್ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು 1 ಓಟಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಆದ್ರೆ 3 ಓವರ್ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯ. 13ಕ್ಕೆ 2 ಇನ್ನು 12 ಎಸೆತ 5 ಓಟಗಳು ರೋಮಾಂಚನೀಯ ಗುಡ್ಡಕೊಪ್ಪಳ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
ನಾಲ್ಕನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ ದಿನೇಶ್ ಆಚಾರ್ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ತನವಾದ ಚೆಂಡು ಸಾಟಗಾರ ರಿಟರ್ನ್. ಈ ಚೆಂಡು ಕರ್ಮಕಾಂಡವಾಗಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಹೊರದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಗುಡ್ಡೆ ಕೊಪ್ಪಳ. ಒಂದು ಹೊಸ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಆಟ ಆಡಬಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಈ ತರಹದ ಭಾಷಿತ ವಿರುದ್ಧ ಹೊಡೆತ ಶೈಕರಣ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಶಪಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಮೊತ್ತ 14-4 9 ಎಸೆತ 4 ಅವಶ್ಯಕತೆ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಗುಡ್ಡೆ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಈ ತರಹದ ಮತ್ತೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ 8-4. ಈ ತರಹದ ಊಟಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ದಿನೇಶ್ ಆಚಾರ್ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು 4ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನೌ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಹಂತಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪವನ್ ಶಿರ್ವಾ ಮತ್ತು ಅವಿನಾಶ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ಈ ಪಂದ್ಯದ ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ತನ್ನ ಮತ 15-4 ದಿನೇಶ್ ಆಚಾರ್ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಚಮಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸುಖಾಶ ಕ್ಯಾಚನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಮೊಕ್ಕಾಯ ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತದ ಕಾಲ ಇವಾಗ ಅಂತಿಮ ಕಾರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 6-4 ಊಟಗಳು ರಾಮಾಂಜನೇಯ 6-3 ಒಟ್ಟುಗಳು ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 6-3 ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಗುಡ್ಡೆ ಕೊಪ್ಪಳಕ್ಕೆ ಹೊಸಗಾರರು ಒಂದು ಹಾಗೂ ಮೇಲುಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಆಟಗಾರರು ಕೈ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 6 ಚೆಂಡು 3 ಊಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆಟಗಾರ ಪ್ರತೀಕ್ ಲೋಟೇಶ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ 6-3 ದೂರ ಮಾಡೋಡು
ಈ ತಮ್ಮದ ಗತಿ ಮಾಡಿದಂತ ಸತ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 5 ಎಸೆತ 3 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಿರುಸಿನ ಹೊರಟಗಳು ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೋಮಾಂಚನೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಪ್ನ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 5 ಬಾಲ್ 3 ರನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಎರಡನೇ ಚೆಂಡು ಹೊಡೆದು ರನೌಟ್ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಶತಕಿರಣವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 16 4 ಎಸೆತ 2 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಟಗಾರ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ 4 ಎಸೆತ 2 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಈ ತಮ್ಮದ ಚಾನ್ಮಯ ಆಟ ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬರ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 1 ಓಟ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು 3ಕ್ಕೆ 1. ಅಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಪ್ರೀತಿನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಬನ್ನಿ. ಈ ತಮ್ಮದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೊಡೆತ ಕರ್ಮಕಾಂಡವಾಗಿ 1 ಹಂತ ಏರಿಳಿತವನ್ನು ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಮಾಂಚನೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಪ್ನ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವಾದರೂ ಕೂಡ ಜೈ ಮಾತಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕುಲ್ಲೈ ಎಸೆಗಾರರು 1 ಹಂತ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 7 ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಬಳಿಸಿದಂತ ಎಸೆಗಾರರು 1 ಹಂತದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡ. ಈಗ ಮುಕ್ತಾಯ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ರೋಮಾಂಚನೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಪ್ನ ಪರವಾಗಿ 2 ವರ್ಷ 7 ಓಟಗಳ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಕ್ಷ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಶಿಫ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೇಕು. ಈಗ ವಿದ್ಯಮಾನ ಮಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಈಗ 1ರ ಹಂತಕ್ಕಾಗಿ ಅನಿಲ್ ಫ್ರಮ್ ಎಣ್ಣೆಕೆರೆ ಮಂಗಳೂರು. ನಾನು ಊಡ್ತು 850ಗೆ ಬಂದೆ. ಊಡ್ತು ಅವಡೆ Agilus Diagnostics SRL. जो कल तक SRL था आज Agilus Diagnostics है. Trusted by doctors since 1995. Agilus Diagnostics. खुद को टेस्ट करते रहो. We asked Aaron Ojla to remix the Kingfisher tune. Kingfisher presents the King. Mix.
Back to Ball remix. Salvoni se. Thank you, DJ. What a match we had in the day two, the first match. Bowler Rohit It's a hard luck for the team. Matha Sports Kulai. They had given their 100%. The batters have failed, but the bowlers and the fielders have given their 100%. The low scoring game got till the end. If anything, about 25 to 30 runs definitely would have been a different total by the bowlers of Matha Sports Kulai. strike location. ಚೇತನ Ready, ready. So here's the signal coming from the ಅದೇ on strike. On strike. Strike చేతు. లెఫ్ట్ బౌలర్ లెఫ్ట్ చేతు. ఏ బయట చేతన్ లెఫ్ట్ చేతు. లెఫ్ట్ బౌలర్ లెఫ్ట్ So here's the signal coming from the umpire for the start of the first innings of the second match. The very first ball, the ball drifting down the leg. With that, the batter Chetan getting off the mark in the very first ball of his innings. The captain Wiseek, after winning toss, no hesitation, opting to number ಬಂದಿದೆ. a ball first. First single आता. ಸಿಂಗಲ್ Jersey number. So second time in the over to the batter onto the strikers end. Lokesh making a real playing over to the point region. The ball racing quickly over to the fence. Will it be cut down by the fielder at the last moment, pulling the ball well inside the boundary rope. Meanwhile, the batsmen have completed their second and Lokesh getting off the marker with the help of that 2. The score jumping to 3. The room was given for the batter to play that shot and he doesn't miss it. Those kind of a loser one. The captain Wiseek, third time in the innings. Power play introduced. ಅತ್ತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮೊಗವಿ ಮುಗವೀರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೊಸ ಬೆಟ್ಟು. ಅತ್ತ ಇಂದು ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವ ಪಿಂಕ್ ದಾ. A right signal given by the umpire, the ball drifting down the leg, and an easy call for the umpire. They excited to raise both the hands. That's the first wide of the over. And that's a good response coming from the experienced bowler. Look at the way how he has bowled that quicker one. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಆಡ್ತಲ್ಲ ಅವೇ ತಗೊಂಡ್ರಿ. Luckily for the bowler, once again trying to bowl a quicker pace. The ball was slightly far down the leg stake. The batter unable to time it right in the middle of the bat. In the meanwhile, getting a bottom edge of the bat onto the short fine leg fielder. And the meanwhile, the batsmen have tossed for the quick single. Definitely, Wiseek might had his heart on his mouth after bowling that ball. A loser one down the leg. The batter could have gone for a big hit on to the deep fine leg position. At the end, just a single. No ball signal given. What a hit it is. Definitely the ball will clear out of the park. We have never seen these kind of hit coming from the batting side of the team. By Kabbadi and the captain Chetan Devadiga hitting a fine 6. That's the first player in the tournament playing such a kind of a switch hit. And that to a lefty batter playing towards the deep cover position. What a hit it is. And that too, it is a no ball signal given by the umpire. It's a free hit.
Siga moviendo la manta. With the help of that 6, the score jumping into the double figure, that is 12 for no loss. And here's a fade ball. Played over to the widest of the deep in wicket position just for a single. What a hit it was. Definitely, if you go and watch the replay, you will love seeing those kind of a switch rate. We've seen most of the time in the international game where David Warner playing those kind of a switch rate, the ball clearing out of the park. What a hit it is. As soon as the shot was being hit right in the middle of the bat, the result was a big 6. Pressure on to the bowler, Whitesack. Going for the big hit, but this time miss hit. Definitely the wicket will be fumbled in that last ball of the first over. The Lokesh going for the big hit, but finding the feeder onto the team along on. The wicket number 1 fumbled at the score of 13. Thank you, DJ. The final ball of the over number 1. The batter, Lokesh, that was the last ball of the power play. Wanted to clear the boundary, but unable to time it right in the middle of the bat. Finding the feeder onto the deep. That was a big wicket. The big fish is back into the dugout. So the power play has been completed, and now we have a new bowler from the bowling side with the jersey number Wicket. 6. It is Wicket taking a charge. Coming from the Royal Dreams end, right arm round the wicket to the lefty batter. The skipper is on full charge in this game. He knows that this is an important game for them. They played 2 matches and they have won both the matches, and now they're into the 3rd match. Definitely they will look to get the victory so that they can make themselves quite comfortable, safe in this tournament to qualify into the next round. 10 teams taking part in the tournament, which has been divided into 2 pools, A and B pool. So 4 teams will qualify into the next round out of 6 out of 10 teams. So let's see which are the 4 teams from both the pools, from A and B. So definitely from this pool, the team by Kabbadi Vidyarthi Sangha, they are in a commanding position to get their 3rd victory. If they win this game, their chances is too high to qualify to the next round safely. Defensively played, not taking any risk. Just look at the way how he has played that shot. Full flow of the bat onto the cover position just for a quick single. With the help of the single score jumping to 16. And Nagraj yet to face his first ball of the match. It starts with the dotted right at the batter. Too early to play that shot onto the cover position, missing it completely. Well kept by the wicketkeeper behind the stumps. Rysak, the man taking a charge for his side, standing behind the stumps, guiding his bowler. Room, the width has been given. The ball will definitely race over to the boundary. 1 bounce, 2 bounce into the fence, coming from the bat of Nagraj. What a way to get off the mark. The previous ball was adopted from the very next ball. The room was given to play that shot, and the ball is being hammered for a boundary. What a hit it is.
We've seen some magical hits in the day too coming from the players in the first two games. We are into the second match in the day and we have seen almost a couple of good shots coming from the batters. In the same game, we have seen two excellent hit, wonderful hit, beautiful hit. First thing from the bat of the Chaitan and now from the bat of Nagraj. Unable to time it. Luckily, the ball hitting the tree. And they've completed the second. Definitely Nagraj might have his heart on his mouth as soon as the shot was being played. Unable to time it right in the middle of the bat. Luckily, the ball hitting the tree. With that, a couple of runs. The over number 2 coming to it after the completion of 2 overs. Scores on 22. After the completion of 2 overs, scores on 22 for 1. The run rate is exactly like 11 runs per over. The team, Dhanalakshmi Chitrapura, need to do something. The captain once again taking a charge, bowling the third over for each side. In the second over of his spell, just the one bowler will be allowed to bowl 2 overs. It's a 5 overs game. First over will be a mandatory batting power play. 2 fielders will be kept outside the 30-yard circle. Vaisak was slightly expensive in his first over. 13 runs conceded in his first over, and now he is back to bowl the second over of his spell. The captain to captain. I request the remaining players of Mogavir friends Hosabet. We are into the third over. We have already the signature registration completed by the team of Matha Sports Kulai. It's your time. Just another 17 balls remaining. And still we have plenty of players. Make sure the Mogavira friends Hosabet, your signature needs to be completed before the end of the 5th over. If the signature is not completed, then as per the rules, you will be being provided a penalty by the organizer. There was a huge appeal, but umpire Adbert, I'm not sure, Vaisak might be thinking that the ball might have missed the leg stick, but unlucky for him, the bails are not dislocated over there. So the batter is safe in his batting crease. It's hard luck for the bowler. The captain has come back in his second over, tried pretty well. Going for the switch, easy call for the umpire. A wide signal given by the umpire. Dikshit Mangalore slightly disappointed coming from the right side, but at the end, you need to stick with the decision which has been given by the umpire. Umpire decision will be the final word. We need to respect the decision given by the umpire. It's not so easy to take the umpire's role out in the centered. Repeating the same shot that Bodhi had offered in the first over against Vaisak. This time going for the second. The throw was slightly wider from the deep. Meanwhile, the batter had an ample of time to complete the single into double. With the help of that double, the score jumping to the mark of quarter century. That is 25 for 1. The partnership is building up between these two batters. The first wicket fumbled in the last ball of the over of the first over. Following the batter drifting slightly down the leg, the ball racing quickly over to the fence onto the third man position. In the meanwhile, the batsmen have completed their first, they have completed their second. Umpire says it's a boundary, so it means that okay, it's a signal coming as a bye. At the end, umpire reverting his decision because it's just 2 runs coming over to the third man position in the form of a bye. Defensively played, a full flow of the bat. As the shot has been offered, you can see, look at the way how the batter has timed that ball. It nicely over to the cover position.
because the outfit is slightly slower. That's the only reason you cannot see much boundaries in this tournament, but you can see plenty of sixes has been hit in this tournament. Changing the card coming over the wicket to bowl the last ball of his spell and the last ball of the over number 3. And the last ball, the fielder dropping the catch. The tall man should have taken the catch. It was firmly hit. The cover fielder was right placed, but at the end, it's a life given to Nagraj. Can it be a costliest one? You need to just wait and watch the remaining 12 balls, how Nagraj will carry his innings. You cannot drop these kind of catches under the pressure, Gabe. It was a chance put down. We have seen in the last evening in the IPL matches, even the huge targets were being chased by the opponent team when the catch was being put on by the fielders have costed the game in both the matches. And the team Delhi, they had put a massive total of 262, which was being chased easily by the team Punjab when the catches were being put on. A couple of easy chances and that made the team Delhi to lose the game. And the similar fashion in the second match between Rajasthan Royals and Sunrisers, we have seen the easy catch which was being put down by the one of the finest fielder in the cricketing game in the world, Jadeja, dropping a simple chance, and that was also a reason where the team Rajasthan Royals have lost that game comfortably. So these kind of catches, when you misses in the game, you need to face the penalty which is being provided by your opponent team. It was a simple chance, the catch put down, and we have Nagraj back into the strikers end. The ball is under the hands of Shreyas, will be bowling the bowling for his side, and the over number 4. Driven it down the ground, coming at the bat of Nagraj, a single adding to his individual icon. The team total slowly jumping to 30. A very good start. They have another 11 ball, left and right hand combination, causing some problems for the fielding side. Both the batters love playing a big hit. The next 11 ball, we can see the runs pouring like a water over here in the middle. In this one of the finest ground, all from Mangalore zone. The batter once again willing to play his favorite hit. But frequently we have seen him missing the ball in the regular interval. He's connected one very well in the very first over, and after that a couple of miss hits. If the ball is drifting down the leg, you can play it towards the onside. That's a chance where the ball was slightly uneven bounce for the batter out in the center. It was slightly outside the off stick, and the bowler following the batter, bowling a bouncer one, and the batter playing that shot onto the onside for another couple of runs, adding to his individual account, and the team total slowly chipping to 32 into the over number 4 in progress. The penultimate over of the match. And the catch has been put down. The misjudgment done by the fielder. That's not a good sign. Once again, Mahesh dropping a chance. Can it be a costliest one? Chetan going for the lofted it towards the longer part of the ground, over to the wideish of the deep mid wicket position. The fielder did not judge the ball properly. He was slightly in a quicker fashion to take the ball, but at the end, the ball popping out of his hand. The players have given a life in this game. The score is on 30. 34. 5 that's conceded in this over so far. 4 balls have been delivered. Still 2 left.
They're going for the switch at field underneath. This time the catch has been taken. The fielder was standing rightishly over to the gully position. Had to cover backward, but at the end, that was taking an excellent Thank you, DJ. The batter who got a life in the previous ball. Even the catch which has been put down by the fielder Mahesh. The very next ball, the batter going for the switch at finding the fielder onto the gully position. A slightly relief for the fielder Mahesh. And now we can see a new batter joining out to the center, giving a company for Nagaraj is Chetan. So definitely nothing much left out in the middle. Definitely he will look for the big hit. Down the leg, not a good delivery ball by Strayers. You get an extra run. Another couple of extra run added to the total. 1+1. So it means that both the runs will be considered under the belt of the bowler. Even though if the wicketkeeper misses, even if it's called wide, the extra runs will be added to the bowler's account. That's the ball that you need to bowl to finish the over number 4 in style as a dotted delivery. So after the completion of 4 overs, scores on 36, and now we are into the final 6 ball. Can they get at least 8 to 10 runs? Anything above 40 plus will be a defendable target by the bowlers of the Baikan party Prithviraj Sangha. They are into their 3rd match, so definitely they will look for. So it means that here's a signal coming from the umpire. It's a timeout, which is not a great sign coming from the bowling team of Dhanalakshmi Chitrapura, because they had to complete their 5 overs within the given period of time. So they have crossed 20 minutes, which is not a great sign from the bowling perspective. So definitely the officials need to give a penalty to the team Dhanalakshmi Chitrapura. So once again, it is a call for the umpire. Even if the last over is not completed within the 4 minutes, then you need to get another player inside the 30-yard circle. That's the rules of the cricketing game. Tarun, the man bowling the last over, starts with a dotted 1. Score remains on 36. That's a looser ball. Every time we have seen this cricketing game, the looser ball, the batter making for a big hit. But unfortunately, most of the players miss those kind of a looser ball, costing their wicket to the opponent team. Second time the chance was given for the batter Chetan to finish on, but in the end has to depart. Thank you, DJ. So go inside the first 2 balls. ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಹೇಳ ಸ್ಕಿನ್ಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ. Dot and the wicket. 4 balls remaining. It's perfect. Nagaraj will definitely want to be onto the strikers end to get their team 40 plus. But so far the score is on 36. Looking for the quick single. Chance for a run out. And the batter Guru has to depart in a form of run out onto the non-strikers end. The umpire referring for the 3rd umpire to check whether the batter Nagaraj is out onto the strikers end, because from this angle we see the batter Guru was still there inside the batting crease. As soon as the shot has been offered, it's a not out given by the
third umpire on the strikers end, so it means that Guru has to walk back to the pavilion in a form of a run out onto the non-strikers end. Guru definitely wanted to be onto the strikers end as soon the ball was being missed by the batter. Guru Nagraj was on his way to be onto the strikers end, and he has completed that. DJ Okoy exclusive. So 3 balls have been delivered in this over, not even a single run conceded. Nagraj will be on to the strikers end to face the remaining 3 ball of Tarun. Even if they manage to get at least another 3 to 4 runs, 40 plus will be a defendable target. We have seen in the first match, even the low target was be defendable by the bowlers, but at the end, the batting team getting that even the 18 runs, the bowlers of Matha Sports Kulai have made it quite difficult to chase the target of 18 plus in the first game. Fielder on the net inside the 30-yard circle. Will the catch will be taken, but the misjudgment once again costing another miss by the fielder. The captain Vaisak is not happy with the performance shown by the fielder Vinit inside the 30-yard circle. You need to judge the ball properly. You had an ample of time to take that catch. Those runs will be costliest run for you because you are going to chase the runs, whatever the target has been set. Here's the final ball of the innings. A no ball signal given by the umpire. Look at the way how the ball has travelled over to the deep point for the boundary. What a way it is in the final over. As soon as Nagraj was onto the strikers end, we can see the runs pouring. The catch which was missed by Vinit. A couple of catches were catches which was been missed by the fielders have costed some problems, and look at the result out in the center. Nagraj fade ball, and the fade ball has been played over to the deep. They have completed their first. They will look for the second. Will they go for the third? You need to go for the third. Wickets are not important in the league game, but the runs are more important. The last 2 balls have changed the equation for the team of Dhanalakshmi Chitrapura. Tarun was bang on target, 4 balls, 4 dotted delivery, but as soon as Nagraj was on the strikers and 1 missed catch costed 2 runs. The final ball, a no ball, which has been hammered over to the deep point for a boundary. 5 runs was conceded in that ball, 5 plus 2, and the last ball 2. So it means that the last 2 ball, 9 runs have been conceded. With the help of that 9 runs, the team total have jumped to 45, and they needed that target, and they have got that, and the credit goes to Nagraj. 46 is a target which will be slightly tougher for the team Dhanalakshmi Chitrapura because the meanwhile, can we have the captain for the next match? Mogavi Friends Hosabetu and Matha Sports Kulai for the toss. The captain of both the teams. We have completed the first innings. The signature counter is closed, so I request the 2 captains to come forward because we are into the second innings. A target of 46 needs to be chased. The chase is on. Changing the microphone over to Hussain. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅನಿಲ್ ಅವರೇ. ಅಂತಿಮ ದಿನದ 2ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತವನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ 46 ಓಟಗಳ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ದಿನದ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಮಗಳೂರ ಫೋರ್ಸ್ ಹೊಸಪೇಟೆ ವರ್ಸಸ್ ಜಯಮಾತಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕುಲಾಯಿ. 2 ಜನ ನಾಯಕರು ಚಿತ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಸೆರೆಜಯ ಮೊದಲ ಪಡೆಯುವ ಟಾಸನ್ನು ಜಯಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿನ ತಂಡ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಟಾಸ್ ಮೇಲೆ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಗೆಲ್ಲಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 46 ಒಟ್ಟುಗಳ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಚೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಕ್ಕಾಗಿ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಸೂರಜ್ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತ ಆಟಗಾರರು. ಮೊದಲ ಹಂತದ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಾಗಿ ನಾಗರಾಜನನ್ನು ಬಳಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಬೈಕಂಪಾಡಿ 30 ಚೆಂಡು 46 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ. ಸರಿ, ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅವಿನಾಶ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮಂಗಳೂರು ಪಂದ್ಯದ ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಸ್ಟ್ರೈಕನ್ನ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಪರವಾಗಿ ಸೂರಜ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಗುಮಾರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ನಾಗರಾಜ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ವಾಸುದೇವರಿಗೆ ಹೊಡೆತ ಸೋಸ್ತಿಯ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. 1 ಓಟ 2 ಓಟ 3ರನೇ ಓಟವನ್ನು ಕೂಡ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ ಸೂರಜ್. 3 ಓಟ್ಗಳು ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಿತ್ರಾಪುರ. 46ರ ಒಂದು ಚೆಸಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ. ನಾಗರಾಜ್ ಚಾಲ್ತಿ 2ನೇ ಚೆಂಡು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಗತಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಎಸೆತ. ಈ ಪರವಾಗಿ ವಾಸುದೇವರಿಗೆ ಹೊಡೆತ ಬೌಂಡ್ರಿ. 4 ಓಟಗಳು ಅತಿ ಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅತಿಥಿಗಳ ಬೆಂಬಲಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಅರ್ಜುನ್ ಭಂಡಾರ್ಕರ್ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಆದರಣೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೈ ಮಾತಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕುಲಾಯಿಯ ಪರವಾಗಿ. ಚೆಂಡು ಓಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಂತದ ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾಯ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 balls are remaining now. Score moves on 7 without loss. 26 ಎಸೆತ 39ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಹೋರಾಟವಾಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ಓಟಗಳು ನಾಗರಾಜ್ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಮೊದಲ ಓವರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಅಶ್ವತ್ಥಮರದ ಹೊಡೆತಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಹೊಡೆತಗಳು ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ವಿಜಯದಾನಿಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ. ಶತರಕ್ಷೆ ಮುಂಚೆವಾಗಿ ಅವಳಿ ಊಟಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಂತ ಮುಕ್ತಾಯ. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಂತ ಮುಕ್ತಾಯ ಇರ್ತಾನೆ. ಮೊತ್ತ 9ರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 9 ವಿದೌಟ್ ಲಾಸ್. ಇಲ್ಲಿ 24 ಚೆಂಡು 37 ಓಟುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಎಸೆಬಿಟ್ಟು 1 ಟಾಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್.
ಇವಾಗ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಠವನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಒಂದು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಿತ್ರಾಪುರ ತಂಡ ಇನ್ನೀಗ 24 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 35 ವಿಕೆಟ್ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು. ಎರಡನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಬೌಲರ್ ನಿತೇಶ್ ಮೊದಲ ಸೆಟ್ಗಾಗಿ ನಿತೇಶ್ ಟು ಸಿರಾಜ್. ನಿತೇಶ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಾಡ ರನ್ ರಹಿತವಾಗಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುವಂತವರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಅರ್ಜುನ್ ಭಂಡಾರ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೂಡ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನಿತೇಶ್ ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಎರಡನೇ ಚೆಂಡು ಈ ಹಠಲು ಸೀಮಾರೆಗೆ ಹೊರಮಾಡುವ ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಶಂಕರ್ ರೇಟ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಸುರತ ನೆಲಪತಾಗಿ ಚಿಂತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಮೊತ್ತ 15 ಔಟ್ಲಾಸ್ 22 ಎಸೆತ. ಇನ್ನು 31 ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿತೇಶ್ ವಾತಾವರಣ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಮೂರನೇ ಚೆಂಡು ಲಮಾಸ್ ಭಾಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಓಟ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಪೂರೈಕೆ ತೊಗೊಳ್ಳುವಂತ 16 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಿತ್ರಾಪುರದ ತಂಡ. ನಾಲ್ಕನೇ ಚೆಂಡು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಂಪ್ ವೈಡ್ ಬಾಲ್. ನಿತೇಶ್ ಎಸೆದ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಭಾಷಿತ ಮೃತ ಹೊಡೆತ ಓಟದ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟು 18 ವಿಕೆಟ್ಗಳು. ಇವಾಗ 20 ಎಸೆತ 28 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 20ಕ್ಕೆ 28 ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಬಾಲ್ಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನಾವು. ಈ ಕ್ರಮದ ಸೂರಜ್ ಭಾಷಿತ ಹೊಡೆತಗಳ ದಾಖಲಿಸಿ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಶೈಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಸೂರಜ್ 19ರ ಜೊತೆ ಆಟ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ನಿತೇಶ್ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಈ ಧರ್ಮದ ಹೊಡೆತ ಹೈ ಲಾಫ್ಟರ್ ಶಾಟಿ ಬಾರಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಹೊರ ಭಾಗವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ ರೇಟ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. 2 ಓವರ್ ಹೋದಾಯ 12 ಚೆಂಡಾಟ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಮೊತ್ತ 25ಕ್ಕೆ ಲಾಸ್. 18 ಎಸೆತ ಇದ್ದು 21 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಜೈ ಮಾತಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕುಲಾಯಿ ವರ್ಸಸ್ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು. ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಆಯ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 2 ತಂಡಗಳು ರಣೀರ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸುತ್ತಲ ಮತ್ತೆ ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮಗವೀರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಮತ್ತು ಜೈ ಮಾತಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕುಲಾಯಿ. ಸರಿ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಅರ್ಜುನ್ ಭಂಡಾರ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ
ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೆನಪು ಸದಾ ಇರಲಿ ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸುವುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಹಾಟಲ್ಲಿ ಓಟಗಳು ಒತ್ತ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತಪ್ಪಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಓಟಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 26ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 17 ಎಸೆತ, ಇನ್ನು 20 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಸ್ಕೆ ಸಿಂಗಲ್ ಪೂರೈಕೆ ರೈತ ಸುರೇಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸುರೇಶ್ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಸೇರಿ 26ರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡನೇ ಚೆಂಡು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಆಟ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಪೇಟಲು ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುನ್ನೋಟಗಳ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಕೋರ್ 27. You have to have a plan. Make a lot of money. You have to hustle. Find love. Be authentic. No, be perfect. Or maybe you don't. ಮೂರನೇ ಚೆಂಡು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಾಕ್ತಾರೆ. ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೇರ್ತಾರೆ. ಜಿಎಂಸಿ ಪಟ್ಟಣ ಬರ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ 27 ಹೊತ್ತುಗಳು 15 ಎಸೆತ 19ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಹದಿನೈದಕ್ಕೆ 19. ಈ ದಾಖಲಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟುಗಳು ಮತ್ತೆ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಬಾಲ್ಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. 14 ಎಸೆತ 19 ಓಟುಗಳು. ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಾರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು. ಟಾರ್ನ್ ಅಂಪೈರ್ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ಊಟದ ಹಿಂಬದಿಯ ಗಾಳಿ ಜಪ್ಪಯ್ಯ ಗೋರಕ್ಷಿವಾಗನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈತ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ತ್ರಿನೇತ್ರ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸಿಷನ್ ರವಾನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾಟ್ ಔಟ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 13ಕ್ಕೆ 19. ಸ್ಕೋರ್ 27 ವಿದೌಟ್ ಲಾಸ್. 27 ಓಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಎರಡನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯ 3ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು. ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. 3 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯ. 27 ಓಟಗಳು. 27 ವಿದೌಟ್ ಲಾಸ್. ಇನ್ನು 12 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 19 ಓಟಗಳು ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 12ರ ಮುಂದೆ 19. ಆರಂಭಿಕ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಸುರೇಶ್ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಪರವಾಗಿ.
ನಾವು ಕಡೆ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಾಗಿ ಬೌಲರ್ ದಿಲೀಪ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಬೈಕಂಪಾಡಿ. ಒಂದು ಅನುಭವಿಸುವವರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 12-19 ಊಟಗಳು ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹೊಡೆತಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಚೇತನ್ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಚೆಂಡು ಸೂರಜ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 6 ಓವರ್ ಶಂಕರ್ ರೋಟ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 34, 10 ಎಸೆತ 12 ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಮೂರನೇ ಚೆಂಡು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 6 ಓವರ್. ಸೂರಜ್ ಚೆಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಸಿಡಿತಾ ಇದೆ. 6 ರೇಟ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು 9 ಎಸೆತ 6 ಊಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 9 ಬಾಲ್ 6 ರನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೂರಜ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ 6 ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದ 40 ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾತ್ರ ಅಡಿಪಾಯದ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಸೂರಜ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಸೂರಜ್ ವಾಪಸ್ ಆದ್ರು. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ತರುಣ್ ತರುಣ್ಗೆ ಸದಾ ಚೆಂಡು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೊಡೆತ ಉನ್ನಟಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಅವಳಿ ಒಟ್ಟಗಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಒಟ್ಟವು ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಒಟ್ಟಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ತಳ ಮತ 42ಕ್ಕೆ 7 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 4 ಒಟ್ಟುಗಳು ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಚೇತನ್ ತಂತಾಲ್ತಿ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ನಟನರ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಬೌಲರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರೈವ್ ಆಟ. ನಾಗರಾಜ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಓಟುಗಳು ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತ್ಯಜನ ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಓಟುಗಳಾದ್ರೆ 4 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ತನ್ನ ಮತ್ತೆ 44ಕ್ಕೆ 6 ಎಸೆತ 2 ಓಟ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬೌಲರ್ ಚೇತನ್ 6 ಎಸೆತ 2 ಓಟುಗಳು ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ
ತರಹದ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದೋಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ ಲೆವೆಲ್ 5 ಎಸೆತ ಒಂದೋಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಎರಡನೇ ಚೆಂಡು ಸ್ಕಾಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಿತ್ರಾಪುರ ತಂಡ. ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ ನಂತರವಾಗಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ವೈಶಾಖ್ ಮಗವೀರ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮಗವೀರ ಮತ್ತು ಜಯಮಾತಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕುಲಾಯಿ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಎಂಬ ಸೂಚನೆ ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮಗವೀರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೊಸಬೆಟ್ಟುವಿನ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ವೈಶಾಖ್ ಮಗವೀರ. ಮೂರನೇ ಚೆಂಡು ಒಟ್ಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 3 ಎಸೆತ ಒಂದೋಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಈ ತರದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೊಡೆತ ಧರ್ಮಕಾಂತ್ರವಾಗಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಿತ್ರಾಪುರ 12 ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈತ ಮಗವೀರ ಕನ್ಸೋಸಬೇಕು ಶಿಪ್ರಗಟ್ಟಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಸಿಡಿಗಿಳಿಬೇಕು. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಟಾಸ್ ಮೇಲುಗಡೆ ದಾಖಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಗವೀರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೊಸಬಿಟ್ಟು ದಂಡವಿತ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಜಯಮಾತಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕುಲಾಯಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಈತ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಡೌಟ್ಲೆಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. 13 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 24 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. 3 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಜೊತೆಗಾಗಿ ಸೂರಜ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಅರ್ಜುನ್ ಭಂಡಾರ್ಕರ್ ಅವರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. 3 ಭರವಸೆಯ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಜೊತೆಗಾಗಿ 19 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೂರಜ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ. ഉലകിതിരാരോടും തോൽക്കാവീരൻ കരളിതിരം മെക്കൈ പൈതൽ മടിയിൽ പാലൂറ്റും സ്നേഹം. ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಟೈಗರ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಆಟಗಾರರು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬರಬೇಕು. ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಟೈಗರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಫೈಟರ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕಾಗಿ ಅನಿಲ್ ಮಾತಾಡೂರು ನನಗೆ ಬ್ರೈಟ್ ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಪಾಕೆಟ್ಗೂ ಹೋದ್ರೆ ಬಜೆಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಶೋ ಮಿ ಮೋರ್, ತೋರಿಸಿ ಮೋರ್ ಬ್ರೈಟ್. 1 2 3 4 ಬೇಕಪ್ಪ. ರೇಟು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಕಾರ್ಟೂನ್ ತೋರಿಸಿ ಮೋರ್. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಶಾಪಿಂಗ್ ಇನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇನ್ ಬಜೆಟ್ ಆನ್ ಟೈಮ್. ಅಮೆಜಾನ್ ತೋರಿಸಿ ಮೋರ್.
What a start in the match number 3. The batter Dinesh unable to play the bowling of Nishal. The captain of Mogavir runs us a bit after winning the toss, opening to bowl first. In the very first ball of the innings, Nishal getting rid of the dangerous man. Dinesh Acharya walking back to the pavilion without opening his account. Even he knows that he has done a mistake over there. Rather than playing front foot, he was trying to play a back foot cut. But the ball was well in. Here miss, I had no connection between the bat and pad. That's an important breakthrough. The very first ball, a golden duck. Dumpling, hello honey bunny, feeling something, hello honey bunny, topo. You're my pumpkin, hello honey bunny, I'm your dumpling, hello honey bunny, feeling something. Thank you, DJ. Moving to the batter number 3 from the side of the Matha Sports Kulai, and we have the new batter, Latesh. Another dotted find, another unplayable ball coming from the tall man of Matha. If they need to win this game, they need to score runs. They've lost here both the matches. This is an important game for them to stay alive in the competition. If they lose this game, the chances to qualify into the next round is almost all over. The close of the doors for the team. A slight fumble by the wicketkeeper behind the stump. The ball racing quickly over to the third man position. At the end, just a single conceded in the form of a bye. With that, the team opens your account. The first run added to the total in the form of extra. The wicketkeeper was slightly close to the stumps. But the credit goes to the fielder inside the 20-yard circle. Had long way to cover, but he had done his effort pulling the ball on time. The running between the wicket was slightly slow enough, but at the end, just a single conceded. 5th time in the over. Looking for the second, but they should be happy with the single. Sukesh getting off the mark in the very first ball of his innings. The team total slowly chipping to 2. We are into the over number 1. One and over bowled by Nishal. Just a 1 run conceded from the bat. Into the final ball of the power play. Finishes with the dot ball. Just a 2 runs conceded. There is an appeal for the stumping, so I request the third umpire Avinash to check whether the batter is into his batting crease or whether he has dragged his foot slightly outside the batting crease. At the last moment, going for an appeal. So let's wait and watch what will the decision coming from the upstairs umpire, whether the batter is safe in his batting crease or the batter is given out. ಹಲೋ ದಯವಿಟ್ಟು ವಾಹನವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆ ಮಾಡಬೇಡಿ.
So here's the decision coming from the upstairs umpire. The batter has to walk back to the pavilion in the form of an out. At the last moment, the base was being pulled out by the wicket keeper. Decision was given in the favor of the failing side. The second wicket fumbled, and the team once again under trouble. The team Matha Sports Kulai. So the new batter Sukesh joining the crease, and the bowler Avina starts with the right down the leg striker. Another extra adding to the total, just a 1 run from the bat, and the rest of the runs have been scored in the form of an extra. The team total is on 3 for the loss of 2 valuable wickets. Now the responsibility is under the shoulders of Parikshit and Sukesh. I mean, if they need to get a total past 30 plus, even in the first game of the day too, they could not cross 20 run, but still their bowlers have given their 100% in the last moment, in the last over, getting the game where the team had to chase a low target of 19 runs. Looking for the quick single. Umpire says it's a no ball from the square leg umpire. So it means that the bowler needs to re-bowl that ball. And here's a free hit chance. And now it's a chance for the batter, Sukesh. And a ball signal given by the umpire. Now here's a free ball. Avinash. Bowling to Sukesh, and the free ball has been hammered. Will the ball pass the fielder over there onto the deep wicket position? That's a biggie. Free ball has been hammered for a 6. What a hit coming from the batter of Matha Sports Kulai, Sukesh. The fade ball has been hammered out of the park. Even the fielder over there onto the deep was just a spectator watching the ball clearing over his head. And the very next ball going for the switch toward the third man direction, getting a single. This is the run. What they wanted in the over, they have got that. They need to keep their wickets in hand. In the regular interval, we have seen the wickets falling for the Matha Sports Kulai. 2 wickets in a row, and now a partnership is building up between these two batters. The score is on 2, and we are into the over number 2. Still 2 left. And going for the switch, connecting right in the middle of the mat. Definitely the ball will rise into the fence for a boundary, or it will be pulled back by the feeder. A valuable attempt done. In the meanwhile, the batsmen have crossed forward. The third, what an attempt done by the fielder. Even 1 run which has been saved by the fielder is quite important for the bowling side. Avinash under pressure. And that's a mistake done by the batter. But the runs were coming in the nice way. When you're going for these kind of unnecessary shot, you need to face the penalty. The tall man, Sukesh, has to depart in a form of a bold. The ball coming well in between the bats on the penalty striker. Wicket in the Thank you, DJ. And now we have a new batter. Server making his way out in the middle, joining the company of
Parikshit was come as an opener. The captain himself taking a chance to bowl the third over for his side and the second over of his spell. Nishal bowled pretty well in his first over, and we are into the over number 3. In the meanwhile, can we have the remaining players of the next match? Hosabetu Titans and Amazing Fighters who have not registered your playing level. We see that one player from the team Amazing Fighters and one player from the team Hosabetu. We are into the over number 3. The remaining player, please make sure you finish your signature before the end of the fifth over, or else you will not be able to be the part of the playing 11. A single driven down the ground, coming from the bat of Parikshit over to the long on. Even in the remaining 17 ball, even if they manage to get 20 to 21 runs, then it could be a tougher task. Another single coming in the over, 2 balls, 2 runs conceded. Lofted it, a fielder under it. Will the catch will be taken, or it will be passed over his head towards the long opposition? That was a vacant area. And the batter Parikshit targeting towards the long opposition. He knows that the fielder was inside the 30-yard circle into the mid-off position. You need to target toward that direction where the fielders are not kept, where you have the field wide open. Another 2 more is adding into his account. Right on the block on that. A good response coming from the bowler Nihal. At the last moment, the ball kissing the outer edge of the bat into the bat towards the short third man for another single. Still 2 left in the over. They need to play sensible cricket in the bowling of Nishal. Even in the next 2 ball, even if they get another 2 more runs, that will be more a benefit for the batting team. Saurav slightly slow enough, but at the end, Avinash, the wicketkeeper, was unable to grab the ball on time. At the end, a single conceded. Every ball, the runs will be conceded in the over. In the power play, they were struggling to get runs against him, the batters, but in this over, these 2 matters, every ball you can see the runs. The final ball over to the mid-off and a quick single taken. Will they go for the next try in a form of an overthrow? You need to take a chance, but the backup was quite quick enough to grab the ball. So over number 3 coming to an end after the completion of 3 overs. A pretty good score for the team of Jai Matha Sports Kulai, 22 for 2. And the final 12 ball, even if they get another 15 to 18 runs, a target of 40 can be defendable by their bowlers. They know that this is an important game for them to stay alive in the tournament. If they lose this game, the doors are closed for the team Jai Matha. They have to win this game by any cost. So once again, here's a call for the next team, Amazing Fighters and Hosabetu Titans. The remaining players who have not registered your playing name into the signature book, please make sure you come before the end of the 5th over, or else the door is closed and we will have the toss for the next match. A final 12 ball remaining. The ball is under the hands of Sujan. Round the leg six, right to fumble by the wicketkeeper. The ball was keeping very low and it was very difficult for the wicketkeeper to grab that ball because the ball was in a quicker fashion down the leg. These are the bonus run. They have completed their second. It means that 3 wides can be conceded. Not a good start for the bowler in the over number 4, but it's a good one for the batting side. They will take this kind of a gifted run. Could not time it right to the middle of the bat, but there is a prediction kept on to the deep. Just a single coming in the bat of Saurav with the help of that single. The score
tickling up. Going for the switch. Playable ball, but at the end, look at the way. Wanted to play to the deep point. Racing, but the ball kissing the bottom edge of the bat. Passing over the umpire's head just for a single. In the last couple of balls, the runs are coming for the batters. Every ball, the runs have been scored. But this is the dotted delivery bowled by the bowler. It was too early to shuffle out in the center, and the bowler following the batter and bowling a quick one outside the off strike, and a well kept by the wicketkeeper behind the stumps. Avinas doing an excellent work behind the stumps, standing closer. Another Yorker and delivery, slightly fumbled by the wicketkeeper. At the end, two back-to-back dot ball. Surgeon, fifth time in the over. Fielder underneath, the catch has been put on. Definitely, he was unable to watch the ball because of the sunlight hitting straight to his eyes. A misjudgment, I can say, by the fielder inside the 30-yard circle. The ball was high in the air, ample of time to take that catch. But the misjudge, making the batter to be safe in his batting crease onto the non-striker's head. Final ball of the over, number 4. The final ball has been hammered out of the park. What a hit coming from the opener, Parikshit, to finish the over in style. Thank you, DJ. The score is on 33 for 3, and we are into the final 6 ball. The last 2 overs. The memento has been changed by the batting end from these 2 batters for their side. What a comeback by the batter of the team Jai Matha Sports Kulai. They were in deep in trouble. And Dinesh getting out for a golden duck in the very first ball. As soon as these 2 batters are in the center, we can see the runs trickling up. Score is on 33, and we're into the last over. Summit to ball the final over, and it starts with a big wide. These are the gifted runs given by the opponent team. That will be a tougher for the team batting second. Every run needs to be chased by the batting team in the second innings. If your bowlers pull these kind of extras, the target will be ticking up and up. Score is on 34. Still 6 balls left. And the loose ball has been hammered. Definitely the reset will be another biggie. This time, Saurav into attack. What an hit. On to the squad position for another 6 of the match. Let's continue with the game. The ball is out of the park. What a hit. And a no ball signal given by the umpire. The bowler Summit is losing his line on length, but it is an advantage for the batting team. But they will take this kind of extra delivery which needs to be rebowled by the bowler. And here's a freight signal coming from the umpire. Let's see what Saurav can do for his side in the freight ball. And the fade ball has been not utilized by the batter. Too early to play the paddle sweep towards the direction on onside. You need to watch the ball. If you would have played it over to the cover reaction, you could have got another couple of runs. But at the end, it's a dotted one. Lofted it into the long opposition. One bounce straight to the fielder. Jeevan the man doing the rest of the work. In the meanwhile, just a single conceded. What a partnership between these 2 batters. Still we have 3 left. The target what the team wanted, they've already got that.
The next couple of runs will be the bonus one for the team. Matha Sports Kulai. The ball kissing on to the pad. The man who has come as an opener is still there out in the center to face the final 2-1. Another dotted wide. Frequently, this is a mistake done by the batter. Watch the ball. We know that the wind is blowing toward that direction. Even if you try to play onto the vacant area, where onto the covers, onto the point, you can get at least a double. That's what the batters are not thinking and not playing that game. Just looking for a big hit onto the onside. They've completed their first. Will they go for the second? They have a chance. And umpire going to refer whether it's a direct hit or whether the bails have been out. If the ball has been dispatched in the form of the hands. So let's see what will be the decision coming from the upside umpire. If it's a run out, then only just a single will be added. If it's a not out, then the 2 runs will be added to the account of the team Matha Sports Kulai. So let's see what will be the decision. So far the score is on 42 for 3. If the final ball, if it's not out, then the target of 45 will be set for the team of Mogawir Friends Osobotu. If it's an out, then the 44 will be the target. So let's say what will be the decision. Ready for the third umpire to let us your decision. In the meanwhile, can we have the batters of the Mogawir Friends Osobotu to enter the field immediately? The fielders are making their way out to the center. And I would like to ask the 2 openers of Mogawir Friends Osobotu. In the meanwhile, can we have the captain for the next match? The amazing fighters and the Osobotu Titans. The 2 captains, please make your way out into the main stage for the toss. The 2 captains. So the decision coming from the third umpire, the batter is safe. So it means that the last ball, the 2 runs will be added to the team total of Matha Sports Kulai. So they are ending up with 44 for 3, giving a target of 45 to be chased. So 45 is the target for the team. I request the openers of Mogawir Friends Osobotu to enter the field immediately. The final ball, the 2 runs have been added to the total. So 45 is the target. And also would like to ask the captain for the next match. Osobotu Titans and Amazing Fighters for the toss. So changing the microphone over to Hussein Vajpayee.
ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ಚಿತ್ರಕದಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಮಯ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಳಂಬವಾಗಬೇಕು. ಅಂತಿಮ ದಿನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳ ಲೀಗ್ ಅಂತರ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಪಂತ್ ಗಟ್ರ ದಿನದ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಹೊಸಪೇಟೆ ಟೈಟನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ನಾಯಕರು. ನಲವತ್ತೈದರ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಸ್ನಿಂದಾಗಿ ಈತ ವಿಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಅವಿನಾಶ್ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಆಟಗಾರರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಂಡು ಮತ್ತೆ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಾಗಿ ಜಯಮಾತಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕುಲಾಯಿಯ ತಂಡ ಈತ ಸುಖೇಶನ ಬಳಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಗ್ರಹದ ಭಾಷೆ ಉತ್ತಮ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದಂತ ಎಸೆತಗಾರ ಸುಖೇಶ್ ಮತ್ತೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಖೇಶ್ ಅವಿನಾಶ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ತಮ್ಮದು ಹೊರತಗಳು ಸಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ಕೊಂಡು ಉಳ್ಳಾಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡಿತ ಎರಡನ ಓಟವನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿನ ಅವಳಿ ಓಟಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಗವೀರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೊಸಬೆಟ್ಟುವಿನ ತಂಡ. ಸರಿ, ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಟೈಟನ್ಸ್ ಒಂದು ಟಾಸ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಟಾಸ್ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಟು ಬಾಲ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದರ ಬದಲು ಅವಳಿ ಓಟುಗಳು ಮತ್ತೆ ಅಂಕಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಪದಕಗಳು ಬೌಲಿಂಗ್ ಎಂದಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ಫ್ರಾ, ಸಿನಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಮೂರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನಮಗೆ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚೆಂಡು ಯು ಮಿಸ್ ಐ ಹಿಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿರೋ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಮೊಗವೀರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೊಸಬೆಟ್ಟುವಿನ ತಂಡ. ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಾಕಲು ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಜಯಮಾತಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕುಲಾಯಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಕಾರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಅಂತಿಮ ದಿನದ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಣೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 27 ಎಸೆತ 41 ಓಟುಗಳು ಮೊಗವೀರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸುಖೇಶ್ ಮತ್ತೆ 4 ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಸುಖೇಶ್ ಟು ಪ್ರಣೀಶ್. ಈ ಗಮನಿಸುವಂತ ಚೆಂಡು ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ವಿಕೆಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಪ್ರಣೀಶ್. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊಗವೀರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿನ ತಂಡ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ರಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಜೀವನ್. ಮತ್ತೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅವಕಾಶವು ಕೂಡ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ 2 ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ.
26 ಎಸೆತ 41 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸುರೇಶ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಮೊದಲ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜೈ ಮಾತಾ ಕುಲಾಯ್ ಪರವಾಗಿ ಸುರೇಶ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಮೊದಲ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನ ಸುರೇಶ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಜೀವನ್ ಕೂಡ ಮೊದಲಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿನ ತಂಡ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸತತ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಟಗಾರರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪರೇಡ್ ಪಥ ಸಂಚಲನ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಈ ಸೌತ ಆಟಗಾರ ಸಮೇತ್ ಸುರೇಶ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಂತದ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ 4ಕ್ಕೆ 3. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ತಿರುವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಂತ ಒತ್ತಾಯ. ಮೊದಲ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರಲ್ಲಿ 4 ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುರೇಶ್ 3 ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇನ್ನು 24 ಎಸೆತ 41 ಓಟಗಳು ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 24ಕ್ಕೆ 41. ಇವಾಗ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಟೈಟನ್ಸ್ ಒಂದು ಟಾಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 2 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎರಡನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಗಾಗಿ ಬೌಲರ್ ಸೌರವನ್ನು ಬಳಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು. 24ಕ್ಕೆ 41. ಮಂಗಳೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೊಸಪೇಟೆ ಪರವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ ವಿಕ್ಕಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಿರಾದರೆ ಸಮೇತ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೋರಾಟ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಭಗವೀರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ. 24 ಎಸೆತ 41 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೌರವ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಊಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಾಂಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷಿತವಲ್ಲ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಗಳ ಸೌರವ್ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ 4ಕ್ಕೆ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಚೇಸಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಮಹಾವೀರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿನ ತಂಡ. ಎರಡನೇ ಚೆಂಡು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಾಂಡು ಬಿಟ್ಟು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಹೊಡೆತಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತನ್ಮುಖಾತ್ರವಾಗಿ ತನ್ನ ಮತ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳು 22 ಎಸೆತ 40 ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸೌರವ್ ಮೂರನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಸೌರವ್ 2 ಸಮೇತ ಈ ತರ್ಮದ ಲೆಫ್ಟ್ ಕಟ್ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ವಾಚ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾತ್ರ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತಗಳ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಲವೀರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿನ ತಂಡ ಈತ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ. ಮೊತ್ತ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳು 6 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್. ನಾಲ್ಕನೇ ಚೆಂಡು ಗತಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಸಹಿತ ಊಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 balls are remaining now. ಎಲ್ಲ ಓವರ್ ಕೂಡ ಸಮಾಪ್ತಿ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು 2 ಚೆಂಡುಗಳು 2ನೇ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಕೂಡ. ಸೌರವ್ ಮತ್ತೆ 5ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಐದನೇ ಚೆಂಡು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಹೊರಭಾಗ ಕಳಿಸಿದ ಸಿಕ್ಸರ್. 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಮಹಾವೀರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು
ಜಮಾವಣೆ ಮೊತ್ತ 12 ಎಸ್ಗಳು 12ಕ್ಕೆ 3 19 ಎಸೆತ 33ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು 33. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಊಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 2 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯ. ತನ್ನ ಮೊತ್ತ 12ಕ್ಕೆ 3. ಇನ್ನು 18 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 33 ಚೆಂಡು ಸಹಿತಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 18ಕ್ಕೆ 33. ಮೂರನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸುಖೇಶ್ವರನ ಬಳಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ ಜೈ ಮಾತಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕುಲಾಯಿಯ ತಂಡ. ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಾಡಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಬೌಲರ್ ಸುಖೇಶ್. ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ 18 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 33 ಚೆಂಡು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸುಖೇಶ್ ಸಮೇತ ಮೂರನೇ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಪೂರ್ಣಾಂತರವಾಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಗುಡ್ಡ ಹಿಮ್ಮತ ಗಮನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. 9 ಐಟ 2ನೇ ಊಟ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಊಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ 22 ಊಟಗಳು ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮೊತ್ತ 14 14 for 3. ಎರಡನೇ ಚೆಂಡು ಸಮೀಪ್ ಗಂಟೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಹಿತ್ತ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 16-31. ಮತ್ತೆ ಹುದ್ದರ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬೀಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಹೊಡೆತಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಲೆಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ವಿಫಲ ಓಟಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತದಲ್ಲ. ಮೊತ್ತ 15ರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 15ಕ್ಕೆ 3. ಇನ್ನು 15 ಎಸೆತ 30 ಮಗಳವೀರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 15ಕ್ಕೆ 30. ಸುಖೇಶ್ ಮತ್ತೆ 4ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಸುಖೇಶ್ ವಿಕ್ಕಿ. Going is the maximum. Vicky Dalva here sixer ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗಣೇಶ್ ರೇಟ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 21ಕ್ಕೆ 3. 14 ಎಸೆತ 24 ರೇಟ್ಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಐದನೇ ಚೆಂಡು ಊಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು 3ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ರಮೇಶ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಬಖಾನ ಮಗವೀರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿನ ಅಶ್ವದಾಯಕ ಚೈತ ವಾಪಸ್ ಆದ್ರು. ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಗವೀರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 3 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ 21ಕ್ಕೆ 4. ಇನ್ನು 12 ಎಸೆತ 24 ಎಸೆತಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ. 12ಕ್ಕೆ 24. DJ Ganesh in the mix.
4ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಗಾಗಿ ದಿನೇಶ್ ಆಚಾರ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೈ ಮಾತಾ ಕುಲಾಯಿ 12 ಎಸೆತ. ಇನ್ನು 24 ಓಟಗಳು ಹೊಸ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿನ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ತಿರುವನ್ನ ಕಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಟಗಳ ದಿನೇಶ್ ಆಚಾರ್ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಟಾಪ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು 11 ಎಸೆತ, 24 ಅವಶ್ಯಕತೆ. 4 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಸುಲಭ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ಈ ತರವಾದ ಹೈ ಲಾಫ್ಟ್ ಶಾಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸಮಿತ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯ. ಮತ್ತೆ ಹೋರಾಟ ಜಾರಿ ನಡೆಸಿಲ್ಲ. ವಿಕೆಟ್ ನಂತರವಾಗಿ ಸಮಿತ್ ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಆದರು. ಸಮಿತ್ ತರುವಾಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕಾಗಿ ಆಟಗಾರ ಸುಮಿತ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದಿನೇಶ್ ಮತ್ತೆ 3ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗು. ಮೂರನೇ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಸೆಟ. ಊಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರನ್ ರಹಿತವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 9 ಚೆಂಡು 24 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 4 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಹುದರ್ ಔಟ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬೀಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟ ದಿನೇಶ್ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. 8 ಓಟಗಳ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಮತ್ತೆ 22 8 ಚೆಂಡು 23 ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಹಾಕಲು ಕಲ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಗೋಡ ಹೇಮಯ್ಯ ಗಾರೋಡಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಕಾಲು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಈತ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಗವೀರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿನ ತಂಡ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಫಲೋಶ್. ಅಂತಿಮ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಓಟಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಮೊತ್ತ 4 ಓವರ್ ಆಟದಲ್ಲಿ 23ಕ್ಕೆ 6 ಎಸೆತ. ಇನ್ನು 22 ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಜೈ ಮಾತಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕುಲಾಯಿ ತನ್ನ ಲೊಟೇಶನ್ ಬಳಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಲತೇಶ್ ಅಂತಿಮ ಸಾರ್ಥಿಯಾಗಿ 6ಕ್ಕೆ 22. ಲತೇಶ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮರೀತಿಯ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಾಕಲು ಸುಮಾರು ಕೆಂಚಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮೊದಲಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏಳನ್ನು ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯೂತ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಟಗಾರರ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಪರೇಡ್ ಕಥಾ ಸಂಚಲನ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಆಟಗಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೇರ್ಪಡೆ.
ಎರಡನೇ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಹೊಡೆತಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೃಜಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 24ಕ್ಕೆ 7. 4 ಚೆಂಡು 21 ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ ಕರ್ಮಕಾಂತರಾಗಿ ಸೀಮಾನಕ್ಕೆ ಹೊರಮನೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಶಂಕರ್ ರೇಟ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 30 ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಎಸೆತ 15ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 2 ಸಿಕ್ಸರ್ 1 ಬೌಂಡರ್ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮಗವೀರ ಖರ್ಚು ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿನ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ 1 ಬೌಂಡರ್ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಈ ತರಹದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಹೊಡೆತಗಳೆಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಗಟಗಳ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಲೆಕ್ಕಾಚಿಕನ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಮೊತ್ತ 31. 2 ಚೆಂಡು 14 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ತರಹದ ಮತ್ತೆ ಬೀಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬೇಗ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೈ ಮಾತಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕುಲಾಯಿಯ ತಂಡ 1 ಚೆಂಡು 13 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಕಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಲೋಮ್ಯಾನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೊಡಗಳ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. 1 2 3 ಸರಿ. ಅಂತಿಮ ರನ್ಔಟ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಆಗಿ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರು ರನ್ಔಟ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಆಗಿ ಮಸ್ತ್ ಹುಡುಗಿ ಬಂದ್ಲು, ನಾನು ನಿನ್ನ ದೋಸ್ತು ಅಂದ್ರು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಸ್ತು ಅಂದ್ರು, ಸುಸ್ತು ಆಗಿ ಗೊತ್ತು ಬಿದ್ದೆ. ಮಸ್ತ್ ಹುಡುಗಿ ಬಂದ್ರು, ಸರಿ. ನಾಟ್ ಔಟ್. ಸರ್ವಕಾಂತವಾಗಿ ಜೈ ಮಾತಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕುಲಾಯಿ ಪಂದ್ಯದ ಸಾಗಲು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯ ತಂಡ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ಜೈ ಮಾತಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಪರವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಆಡಿದ್ರು. 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಮೇತವಾಗಿ 7 ರನ್ ದಾಖಲಿಸಿದರು. 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಖೇಶ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ಜೈ ಮಾತಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಚಿನ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸುವುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಪಂದ್ಯ ಹೊಸ ಬಂದ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಬೇಕು. ಮಸ್ತ್ ಹುಡುಗಿ ಬಂದ್ಲು, ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಮಾತುಕತೆ ಅವಾಗಲೇ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ಪೇರೋಡ್ಗಿಂದ ಮತ ರವಾನಿಸ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ವರ್ಸಸ್ ನವಜ್ಯೋತಿ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಆಟಗಾರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕರಾರ್ ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ವಿದ್ಯಮಾನ ಮತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕಾಗಿ ಅನಿಲ್ ಫ್ರಮ್ ಎಮ್ಮೆಕೆರೆ ಮಂಗಳೂರು.
ಬಾಣದಂತ ನೋಟ ನೋಡು ಇಲ್ಲಿನಂತ ಹುಟ್ಟು ನೋಡು ಬಾಣದಂತ ನೋಟ ನೋಡು ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣು ಮಿನುಗುವ ಚಂದು ಚಂದು ಕುಣುಕುವ ಹೊಡಿತರು ಬಂದಂಗೆ ಜಂಬದ ಕೋಳಿ ಗುಡ್ಡ ಬಂತು ನೋಡು ಮಸ್ತು ಮಸ್ತು ಹುಡುಗಿ ಬಂದು ನಾನು ನಿನ್ನ ದೋಸ್ತು ಅಂದ್ರು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ವಸ್ತು ಅಂದ್ರು ಸುಸ್ತು ಆಗಿ ವಸ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಮಸ್ತು ಮಸ್ತು ಹುಡುಗಿ ಬಂದ್ರು ನಾನು ನಿನ್ನ ದೋಸ್ತು ಅಂದ್ರು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ವಸ್ತು ಅಂದ್ರು ಸುಸ್ತು ಆಗಿ ವಸ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಹೇಳ ಸ್ಕಿನ್ ಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸ್ಮೈಲ್ಗಾಗಿ. ಇಟ್ಸ್ ಪರ್ಪಲ್. ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ವಿಸಿಬಲ್ ವೈಟ್ ಪರ್ಪಲ್. ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ ನೀಡುತ್ತೆ ವೈಟ್ ಸ್ಮೈಲ್. ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ವಿಸಿಬಲ್ ವೈಟ್ ಪರ್ಪಲ್. ಮೇಡಮ್, ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಮನೇಲಿದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಮೋಹನ್ ಅವರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ ಇದೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗಿರೋದೇ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ. ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮೈಕ್ರೋಟೆಕ್ ಸೋಲಾರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಪ್ರತಿ ಮನೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ ಮೈಕ್ರೋಟೆಕ್ ಸೋಲಾರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಮನೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ. This is the tribute to Talaiwa. को थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के मुझको को थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के और रजनी फैन don't miss that chance all the Rajini fans don't miss that chance. Disco में जब ये गाना बजेगा on the floor आना पड़ेगा, लुंगी को उठाना पड़ेगा, स्टेप करके दिखाना पड़ेगा. Disco में जब ये गाना बजेगा Going to the next match. Captain of लुंगी को also make it Titans of Germany because दिखाना पड़ेगा. goal first. It's an important game for the American Tigers. Lost two back-to-back matches in this competition. They need to stay in time. They need to win this game or else it will be a tough chance to win this game. में आया in this competition. If they would have lost that match, definitely would have come out of the tournament. They have to get themselves this competition. Goes the first ball, and the first ball is being hammered out of the park. What a head! Straight up a response coming from the captain, Sachin Tendulkar, hitting a six against the patient. What a start. The very first ball of the innings has been hammered out of the park. Wickets second time in the over. Played widely, the ball racing quickly out of the fence, but the outfield is slightly slow enough. In the meanwhile, the batter have completed their second run in a quicker fashion. The two captains after the centre, one from the bowling team and one from the batting side.
The start for the team Amazing Fighters wanted. Every matches we have seen the start given by the captain Sachin, but the rest of the batter, what a hit it is. Once again the result is far better than the previous one. Over to the wideish of the deep mid wicket position. Pressure onto the bowler. The second six of the match. Pressure on to the bowler, breaks it. 14 runs conceded so far in the over. In the power play, for time. Taking a quick single into the mid-wicket position inside the 30-yard circle. 15 runs conceded in the over already. We have seen a pretty good start in all the matches from Sachin Devadiga. As soon as Sachin gets out, the runs are not pouring for the team Amazing Fighter, but the captain needs to play a captain stock in this game. They need to have a win. They played straight to the hands of the fielder into the mid-off position. That was a loser one, slower ball. JP could have gone over to the fine leg of the square leg position for a biggie, but at the end just playing it defensively. Here's the last ball of the power play. The ball hitting the non-striker, battered and racing quickly over to the long on position to keep the strike in the next over. Over number one coming to an end after the completion of first over. Scores on 16. If you see the short highlights of the first over of the power play, started with a big six onto the square leg position. Then a couple of runs toward the wideish of the square leg position, and then another big six, followed with the single, a dot and a single. So 6 runs conceded in the first over of the mandatory batting power play coming from the fighters. The fighters are fighting back in this competition. So change in the ball again. The new bowler coming from the Royal Dreams End is Ashish will be bowling the second over. The poplar has been lifted out, and now we can see the feet are being pushed back onto the boundary. Every run's coming from the bat of Amazing Fighters batsmen. It's been cheered by their dugout. Sensible batting coming from JP. Even he can clear the boundary, but he doesn't want to take any risk because their captain is taking the charge from one end. It's striking the ball. Is watching the ball like a football, and he's kicking the ball every part of the ground. But this is a slow full toss, too early to play. That lofted it over to the onside direction. The ball kissing onto the pad. And no hesitation for the umpire to call that as a leg bye. That's the first extra coming into the innings. So JP watching the field. Let's see how we can play the next ball of the bowler. Ashish drifting down the leg. That's another extra conceded in the innings in a form of a wide. Runs are slowly tickling up and up for the team Amazing Fighters. So many dental problems, cavities, sensitivity, gum problems. Don't worry. I recommend Colgate Total, our best active prevention formula. It's 3 times more effective at fighting germ And that's buildup another cause wide. of Once most again, the dental bowler problems. losing his line and bowling Colgate down Total the legs. prevents dental problems before they start. A back-to-back wides. And finally, something relief coming from the bowler. Ashish. A single has been conceded. The ball was slightly outside the off stick. Wanted to play onto the cover direction, getting a bottom edge of the bat onto the mid-wicket position.
A good response. There's an outfield appeal coming from Roshan behind the wicket keeper. The score is on 21. Still 2 left in the over. 4 balls have been delivered in this over with a couple of wides and a couple of singles. 4 runs have been conceded in this over. The bowler underneath, that's a big wicket. Sachin wanted to freeze his arm over to the long off position, but could not time it right in the middle of the bat. And the bowler not doing any mistake. He knows that that's a big wicket. Ashish striking. ಹೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಂಸ ನಡಿಗೆ ಹನ್ನೆರಡೇ ವಂಶ ಬೆಳಗಿ ಸುತ್ತಳತಿ ಮೊಸರು ಗಡಿಗೆ ಸೌನಂತಿ ಕೇಳ ಹುಡುಗಿ ಸೊಂಟ ಸುಮಟ ಯಾಕ ಬಿಡುತ್ತಿ ಶೇಖಿ ಪುಷ್ಪವತಿ ಶೇಖಿ ಪುಷ್ಪವತಿ ಶೇಖಿ ಪುಷ್ಪವತಿ So Tanish is a new man. And he has to depart in the very first ball of the inning. That's what I was talking about. When the wicket has been bunkered, as the captain, Sachin Devani, if he goes back to the dugout, you can see the wickets wobbling. The very next ball, the new batter, Tanish, going for the match, could not time it right in the middle of the bat, find the fielder inside to the outside, but so 2 back-to-back wickets. So the team also recognizes are back into the game. So after the completion of 2 overs, scores on 21 for the loss of 2 wickets. So the new batter Bharat joined the company of JP, and now it's responsible on the shoulders of JP to get some runs for his side. The captain is back into the dugout, and we have Dixit bowling the second over of his spell and the third over. Down the leg stake, and a wide signal by the umpire with the help of that wide. The score slowly tickling into 22. ಆಟಕ್ಕೂ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ ನಮಗೆ ಕತ್ತಿ ಧಡಕನ್ನು ನಮಗೂ ಏನ ಇದ್ರು ಮನೆಯೂಟ ತಿನ್ನಂಗಿಲ್ಲ ಹೊರಗ ಬಿಲ್ಕನ್ನು ಎಸ್ ಅಂದ್ರು ತ್ರಾಸಕತಿ ನೋ ಅಂದ್ರು ತ್ರಾಸಕತಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೆಳಗು ಯಾಕೆ ಬಿಡುತ್ತೀರಿ ಶೇಖಿ ಪುಷ್ಪವತಿ ಶೇಖಿ ಪುಷ್ಪವತಿ ಶೇಖಿ ಪುಷ್ಪವತಿ. And JP has to depart. The wickets are fumbling in the regular interval. This is not a great sign coming from the batting side of the team. Amazing fighters. You cannot depend upon only a one player in the team. What a start the captain had given for your side, and the rest of the batters are failing once again in this game, in this tournament for the team Amazing Fighters. Still the game is not over for the players of Amazing Fighters. We have a couple of overs left after this. You need to try to get runs. Get the total up and up. The score is on 3. ಬಿಡ್ತಾಳ
നന്നടക്കും So good response, a good comeback by the bowler. Appreciate the best hammer to Buduthu for the end of seasons. First over innings, but in the very second over of the spectacularly obvious bowling is 9-11. That's more than experienced player in the back-to-back matches for his team. Played of the match in the first two games, but the third match they could not get a वर्किंग मॉम हूं ना, जॉब के साथ सबका ध्यान रखना पड़ता है. बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करो, हस्बैंड को ऑफिस के लिए. अब इन सब के साथ and the final ball, the single has been taken out to the deep, but to keep the strike for the next over. So गाड़ी में जेके स्मार्ट टायर scores at 25. JK Smart Tire with embedded sensor technology that gives you real-time alerts. This is the last match for the team. Elizabeth to Titans. They have played 3 games. They have won the first 2 games. They did not get a victory on their third match. If they win this game, they may advance to the next round. Next match. Then is between the team Navajoti Bike Party and Ramanjaya Bike Party. That will be a most exciting game to be watched because on one end, if Ramanjaya Bike Party, if they win that game, so definitely they will qualify for the next round. If they lose that game, it's quite tough for them to qualify for the next round. They need to have a win against Navajoti Bike Party. That will be an encounter game. So the signature is completed by the both of you, so I'd like to ask the 2 captains, please come forward for the toss. Two captains from the both the teams. Please make sure you be into the main stage for the toss. Navajoti Bike Party and Ramanjaya Bike Party. The 2 captains. So change the ball again. The ball is under the hands of Sachin. Normally we see Sachin bowling the last over, but it's the great thinking coming from Dixit, asking to bowl the penultimate over, the leg spinner, starting with the dotted one. The man who played plenty of cricket overseas in Bahrain, being a part of the member of the batting squad, and now here he is playing the team in his hometown. What leg spinner bowler is for the team. It's another unplayable ball. 2 back-to-back dot ball. The runs are completely stopped for the team Amazing Fighters. They fight it very well in the first over. After the dismissal of such a failing to get runs. 3 back-to-back dot balls coming under the belt of Manju. Such a 4-time in the over. Lofted it handsomely under his Elizabegi. A much needed 6 coming at the right time. Nothing wrong with the delivering ball by the bowler Sachin. The batted hand lofted it, and the power behind the shot has carried the ball over to the long run. The fielder was just a spectator watching the ball sailing through the crowd. Manju finally getting 1 big hit from his bat. Still he has 2 left in this over. That's an unplayable ball. Too early to go for a big hit. You need to watch the bowling of Sachin. It's not so easy to attack him. He frequently keeps changing his bowling. Bowls a quicker one, slower one. Googly and a couple of unplayable deliveries. Here's the last ball of the over number 4. The quicker one ends up with the dotted one. That 1-6 in that over, but still it's an economical over bowled by Sachin, conceding just 6 runs. 5 dot balls, just a 1 big 6. So it means that the over number 4 coming to the end. The score is on 31 for 3. We are into the final over. Let's see who's going to be the bowler to bowl the last over. No doubt at all, the last over will be bowled by Naresh. Will be bowling the last over for the team Elizabeth Titans.
A very first ball of the over, the runs have been considered in the form of a leg by the batter, shuffling down the wicket, unable to read the bowling of Naresh. A dotted one. ಪಾರ್ಸಲ್ಲು ಮಾಡುವ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ನರಕಲ್ಲು ಹಾಕುವ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಕುಣಿಯೋಕೆ ಅಲ್ಲು ತಯಾರು ನಮ್ದೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋರು. What an over in the final over coming from Naresh. Just a single and conceded, and another wicket has been fumbled in the over. The runs are not pouring for the team of amazing fighters. We still have two left in the innings. Harish facing the bowling of Naresh. And play it over to the cover position. That's what the batter needs to do. The ball racing over to the fence. Will it be pulled back by the fielder? In the meanwhile, will they go for the third? But at the end, just 2 runs conceded. With the help of the 2 scores on 34. And the final ball, the batter has to walk back to the pavilion in a form of a run out. But then the innings of the team Amazing Fighters coming to an end. They have managed to get only 34 runs. Can you believe it? In the very first over, they got into a good start. And then in the last 4 overs, the runs are not pouring for the Amazing Fighters as soon as the dismissal of Sachin Devadiga. A good comeback by the team. Also better Titans. So 35 is a target, which is a chaseable target in 30 balls to make themselves into the next round. So change in the microphone over to my co-friend Hussain. ಬ್ರೋ ಕೂಲಾದ ಡ್ರೆಸ್ ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇಕು. ತೋರ್ಸಿ 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 ಶೋ ಮಿ ಮೋರ್ ತೋರ್ಸಿ ಮೋರ್ ಟ್ರೆಂಡಿ ಶೋ ಮಿ ಮೋರ್ ಸಕ್ಕತ್ ತೋರ್ಸಿ ತೋರ್ಸಿ ವಾವ್ ಇಂಥ ವೈಬ್ ನ ಮೇಕಪ್ ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇಕು. ಸರಿ, ದಿನದ ಮುಂದಿನ ಪದದ ಟಾಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಬರಬೇಕು. ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಮತ್ತು ನವಜ್ಯೋತಿ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಶಿಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈತ ಎರಡನೇ ಸೆಷನ್ ಕೂಡ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮತ್ತು ರೋಷನ್ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಆಟಗಾರರು.
30 ಚೆಂಡು 35 ರನ್ ಚೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಟೈಟಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋಷನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾಸ್ಟಲ್ ಮಾಡಲು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮೊದಲ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾನ್ಸ್ಗಾಗಿ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಫೈನಲ್ಸ್ ತಂಡ ಈಗ ಸಚಿನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಂತ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ರೋಷನ್ ಈತ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ. ಸಚಿನ್ ಟು ರೋಷನ್. ಎರಡನೇ ಚೆಂಡು ಒಟ್ಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೋಷನ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ. ಸಿಕ್ಸರ್ ನಂತರವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಪ್ಯಾಟೂಲ್ ರೋಷನ್ ಬೈತಂಪಾಡಿ ಒಂದುಗಳ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಮತ್ತೆ 7 ಒಟ್ಟುಗಳನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಲಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನಾವು. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಂತದ ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಬೈತಂಪಾಡಿ 1 ಟಾಸ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಐದನೇ ಚೆಂಡು ಬೇರಸಿನ ಹೊಡೆತ ತನ್ಮುಖವಾಗಿ ಎಂಟರ್ ಅಫೆನ್ಸಿಸ್ ಬೌಂಡ್ರಿ. ರೋಷನ್ ಸಿಕ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 11 ಚೆಂಡು ಪವರ್ ಹಂತಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಸಚಿನ್ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಸ್ಲೋವರ್ ಚೆಂಡು ಗೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾರತ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಮೊದಲ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. 17 ಓಟುಗಳು ದಾಖಲಿಸಿದ ತಂಡ ಇನ್ನುಳಿದ 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ 18 ಓಟುಗಳು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಂತ ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳ 10 2 ಚೆಂಡು ದಾಖಲಾದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 17 ಓಟಗಳ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 24 ಎಸೆತ 18ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 2ನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಬೌಲರ್ ಭರತ್ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡನೇ ಓವರ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಭರತ್ ಈ ಹಂತ ಒಟ್ಟಿನ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ರನ್ ರಹಿತ ಚೆಂಡು ಗಿತ್ತ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭರತ್ ರೋಷನ್ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ. ಎರಡನೇ ಚೆಂಡು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಮತ್ತೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ ತಲ ಮತ್ತೆ 18 ಓಟ್ಗಳು. ಮೂರನೇ ಚೆಂಡು ಬೇರಸಿನ ಹೊಡೆತ ತನ್ಮುಖವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಗ್ ಸಿಕ್ಸರ್. 21 ಎಸೆತ 11 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ
ತನ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಚೆಂಡು ಓಟಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಒಂಟಿ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮೊತ್ತ 25 ಮೊತ್ತವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 25 ವಿದೌಟ್ ಲಾಸ್. 20 ಎಸೆತ 10 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಬೈಕಂಪಾಡಿ 1 ಟಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಟು ಫೀಲ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಮೇಟಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ ಮತ್ತೆ ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಕರ್ಮದಸಂತ ಚೆಂಡು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊರತಗಳು ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡುಗಳ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 2 ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯ. ಸ್ಕೋರ್ 27 ವಿದೌಟ್ ಲಾಸ್. ಇನ್ನು 18 ಎಸೆತ 8 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಮೂರನೇ ಬೌಲರ್ ಹರೀಶ್ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶೈಕವಾದ ದೀಕ್ಷಿತ ಎದುರು 5 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 18 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಿಸಿದ ಆಟಗಾರ. ಚೆಂಡು ನೋ ಬಾಲ್ ಸೂಚನೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್. No ball plus it does. Score is level. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. Yes, thank you. Going is maximum. Match is finished. ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಟೈಟನ್ಸಿನ ತಂಡ ದುರ್ರಸ್ತಿನ ಆಟವನ್ನ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಮುಕ್ತಾಯ ತಂಡ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಡೌಟ್ಲೆಸ್ ಲಕ್ಷಣವಿರುತ್ತೆ. 7 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 30 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದಂತ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 4 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ 3ನೇ ಬಾರಿಯ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಫ್ರಮ್ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಟೈಟನ್ಸ್. ಆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕೊಟ್ಟಗೌಡ ಸಲುವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜಯಮಾತಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕುಲೈ ಇದರ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ 3ನೇ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರು. ಇದು ವಿದ್ಯಾವಳ ಮತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕಾಗಿ ಅನಿಲ್ ಫ್ರಮ್ ಎಣ್ಣೆಕೆರೆ ಮಂಗಳೂರು.
red bus Thank you, Sander. Moving to the next match. The captain of Ramanjaya Baikan Party after winning the toss, no doubt at all, to choose to bowl first. The very first ball, a single has been conceded. The very next ball has been hammered, definitely to be out of the park. And that's a There is a protection kept on to the long on position. They can just only get a single. The first free ball, the captain, a little bit of expensive in the power play. 8 runs conceded. Important game for the team Ramanjaya Baikan Party. They need to win this game to qualify themselves into the next round. Will they go for the second? Every run is quite important. It's a close call, but the batter is safe in his batting crease. 4 balls have been delivered. The score is on 10.
Another run conceded in the bowling of Neto. 11 runs so far in the power play. Final ball remaining. The man who got off the mark with the big six. He'll be facing the final ball, and umpire said it's a no ball. So it means that Neto needs to re-ball that ball, and also it's a free hit. It scores on 12 first extra in the innings. And here's the last ball of the power play, and the batter in the free hit ball. Once again, losing his line of length. Luckily, the ball was not connected right in the middle of bat, or else we could have seen another biggie coming in the bat of Surgeon over to the fine leg position. He had made a room to play that shot over towards that direction. Even though the catch has been taken on to the long on position, the batter is still safe because it was a free ball, and the final ball, a single conceded. An expensive over, 14 runs conceded in that over. They need to bounce back. They need to come back strongly in the next 4 overs. They need to restrict them less than 40. On the other end, even a win is needed for the team Ramanjaya by Kabbadi. I request the remaining players of Dhanalakshmi to please come to the microphone for the registration counter to register your playing 11 for the next match. Palgan has been asked to bowl the over number 2. Starts with the dot ball. The very first ball, a single has been conceded, then comes back and bowls a dotted one. Yes, the man into the striker's end. Chance for a catch, and the catch has been taken. Morgan striking in his over. A big wicket. Yes, that's the batting lineup. Too much for his side. Has to go back in the over number 2. Some relief for the team of Kabbadi. So Akash is a new batter making his way out to the centre, join the company of Srijan. And going for the big hit, fielder underneath, onto the long on position, under pressure, the catch has been taken. The man who has just walked in out to the centre has to... The wicket. So 2 back-to-back wickets, and the bowlers of Kabbadi are back into the game. The captain will be definitely pleased with the bowling performance shown so far by Palgan. The new batter walking out to the centre, the man who got off the mark with a big massive 6 in the last game. Nirupa is the man facing the bowling of Palgan, and here is the hat-trick ball. We have already seen 1 hat-trick in the tournament coming from the bowling of the team Matha Sports Kulai. That was Sukesh.
That was an important win for Jai Matha, and now this is the important game for the team Ramanjaya by Kabbadi. If they win this game, so definitely they have made themselves qualify into the next round. It's a do or die game for the team by Kabbadi. At the end, not offering any shots, thinking that umpire could have called it a survive, but at the end, it's a dotted one. What a comeback by the bowler, Palgan. After the completion of 2 overs, score is on 15. 1 and over, just a 1 run and the 2 important wickets. And the captain needs to taking a charge himself, bowling the 3rd over for his side and the 2nd over of his spell. And he starts with the wide. So definitely it's not a good day for the captain Nathu. In his very first over conceded 14 runs. In his very 2nd over, the very first ball pitching outside the off stick wide was given, and here is 2nd time. And that's a good response coming from the experienced player. The captain cool off for the team Ramanjaya by Kabbadi with the jersey number 16. The lucky number for him. And it's back into his bowling mark coming from Royal Dreamset. 2nd time in the over. And the captain striking in the over. That's a big fish. Is back into the dugout. Srijan, who had already hit a 6 in the first over of his match. But in this over, failing, wanted to repeat the same shot. But the captain striking in the over, getting a big fish. Another wicket fumbled. So Prakash is being asked to face the bowling of Nithu. He's just walked in the fall of a wicket of Srijan. Let's see how Prakash will carry his innings for his side. And Nithu once again back to his bowling mark. Luckily the ball did not carry to the fielder into the cover position. At the end it was slightly wider over to the direction of the long off. And Prakash getting off the mark with a single. Slowly the runs are tickling upward for the team. Got a good start in the power play, 14 runs conceded, but in the 2nd over was the turning point of the game, just a 1 run and a 2 wicket, and now the captain Nithu is taking a charge, bowling an excellent liner length. That's a quicker one outside the off stick. 4 balls have been delivered, just a 2 runs conceded and an important wicket of Srijan. The captain is back. 2 left. I request the remaining players of the next match, Amazing Fighters and Dhanalakshmi. I request all the players who have not completed your signature, please make sure you come and finish your signature because we are into the over number 3. Just another 13 balls remaining for the innings. 17 legal ball has been delivered so far. And here's the final ball of the over number 3. Ends with a dotted one. What a comeback in the last 2 overs. Just 3 runs. The last 2 overs, just 3 runs. The captain was hammered for 14 in the first over, but bounced back strongly in his 2nd over. Conceded just 2 runs and 1 run coming from the bowling of Palgan. So now they cannot lose the game from here onwards. So they have 12 balls to defend. Can they restrict them less than 30 and come out and chase the target?
Even in the last match, even a lesser target was not able to chase by the batters of They need to keep their 100%. I request the fielders to please spread the field and carry on with the match. इतना याद रखना अगर तू लड़की कोई सटेगा तो लड़की तुझे अपनी सटेगी उसका बता दे जरा मुझको बता दे मैं उससे मिलूंगा तुम्हारे मिला दे यार मिला दे यार मिला दे Thank you, Vijay. The fourth over, the captain have asked Nihal to bowl the over number 4 for his side. Penultimate over of the match. Let's see how Nihal will show his talent in this much needed win match for the team by Kabbadi. Ramanchaya by Kabbadi definitely will look for a win in this game, and he starts with a dotted one. The batter shuffling slightly across, wanted to go for a massive hit. The bowler following the batter, bowling slightly quicker one onto his pad, ends with the dotted one. Prakash and Nirupa are the two batters. So need to get one extra fielder slightly closer. The outfield is not quick enough. You need to get a fielder slightly closer. If the ball kisses the pad into the closer position, they will definitely look for a quicker single. Get a pressure, get a fielder slightly closer. The outfield is not good enough. Definitely the ball will not race into the boundary. So 2 balls have been delivered, just a single conceded in this over. And here comes the man who can clear the boundary ropes quite easier, facing the bowling of Nihal, going for the big hit. As soon as the shot has been offered, the result is well kept by the fielder over there into the deep mid-wicket position. At the last moment, pulling the ball from the boundary rope inside the boundary. What an attempt. Just a 2 runs conceded. From this angle, we thought that the ball could have been out of the park. But the fielder over there into the deep mid-wicket have made a valuable attempt, at least saving a 4 runs for his side. The fielders are giving their 100% out in the middle. They know that it's an important game. If they lose, then definitely the chances for qualifying to the next round will be quite difficult for them. And that's a nick, and the batter has to depend on the very next ball. The chance was been put down in the previous ball. The attempt was done by the fielder, but the very next ball, the ball is striking. He knew that the batter will shuffling slightly outside the offside, and he had followed him and bowled a quicker one outside the off stick. A leg straight to the hands of the wicketkeeper. So Gautam is the new man walking out to the center, joining the company of Prakash. So Nihal, the striking is over. So far, has been bang on target. Another dotted one. The final ball of the over number 4. And that's a good thinking. Even though the batter is shuffled out in the center, not following the batter, just bowling straight onto the stumps. Low full toss, Yorker and delivery. Goes after the part of the golden the over. What a comeback by the bowlers. After the completion of 4 overs, score is on 20. Thank you, DJ. The final over, the ball is under the hands of Pratham, will be bowling the last over. What a comeback by the bowlers. In the first over 14 was conceded, but in the next 3 over, just 6 runs. I request the players of Amazing Fighters, we are into the final over.
We need to have the signature completed. You have just 6 balls remaining. If the signature is not completed, then the action will be taken against you by the officials. Very first ball, 2 runs are being completed. Pulled it handsomely. Whether the ball will be out of the park? Yes, that's out of the park. Over to the square position. The fielder over there was just watching the ball sailing over his head. He was just a spectator. Much needed 6 coming at the right Another excellent attempt done by the fielder. We have seen 2 sixes have been saved by the fielders. Another good attempt done by the fielder, saving at least 4 runs. It means that 8 runs have been saved by the fielders. Pratham being an excellent bowler, has been hammered in and out in this over. He needs to be bang on target, getting an out to right, straight to the fielder into the short third man just for a single. Looking for the second. The batter will definitely walk back to the pavilion in the form of a run out without facing the ball. Prakash desperately wanted to be in the strikers, and Gautam has to walk back to the pavilion. Another wicket fumbled in the form of a run out. So when he batted, the youngster walking out to the center onto the non-strikers, and Ashik. That's not a great sign coming from the batter. We know that you have connected 1 in the over, but even the rest of the batter, you cannot keep them away from the game. Even they know their game very well. And here's the last ball. Let's see what he can do in the final ball. And the final ball, the bowler himself underneath, and a catch has been taken. That's what happens when you do not protect your strike and going to go for the bowler. Here's the result what you expect. The last ball the wicket has been covered. The score of 31. So this is the same target which the team could not get in the last game. They definitely they will come out try to chase the target of 32 in 30 balls. A much needed win for Ramajaya Bhattapalli. They need to keep their mind cool, come out and play a sensible cricket and try to get the victory to qualify themselves into the next round. It's a final call. We do not see the players of Amazing Fighters. They've already finished the signature of the team Dhanalakshmi Chitrapura. So 32 is the target. So change in the microphone. Over to my co-friend, Mr. Hussain. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅನಿಲ್ ಅವರ. ಅಲ್ಲಿ ಮೈದಾನ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ವಾಹನವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂಬ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ವಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜ್ಯೂಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿಕೊಂಡು ಸಹಕರಿಸುವುದಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಕೆ 12 ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 32 ರನ್ಗಳ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ.
ಸಮಿತಾರಲ್ಲಿ ಹಂತ ಆಟಗಾರರು. ಆಕಾಶನ ಬಳಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನವಜ್ಯೋತಿ ಬೈಕಂಪಾಡಿಯ ತಂಡ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 30 ಚೆಂಡು 32 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ. ಮೊದಲ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನ ಸಮೇತ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಮಾಂಜನೇಯ ಬೈಕಂಪಾಡಿಯ ಪರವಾಗಿ. ಹಲೋ ಮೊದಲ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಾಗಿ ಆಕಾಶನ ಬಳಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆಕಾಶ್ ಟು ಸಮೇತ್ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಪ್ ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪವನ್ ಶಿರುವ ಮತ್ತು ಅವಿನಾಶ್ ಬಂಟ್ವಾಲಿ ಪಂದ್ಯದ ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ಆಕಾಶ್ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಚೆಂಡುಗಾಗಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ತಿರುವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ವಿತ್ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಚೆಂಡು ತಿರುಗಿ ಸಬಲತಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಿಗಾರ ಆಕಾಶ್ ಪರ್ಪ ಹಂತದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ 2ನೇ ಚೆಂಡು ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಲವಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಚಿರಕಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಡೋಣ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಓಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಂತ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ರಮಾಂಜನೇಯ ಬೈಕಂಪಾಡಿಯ ತಂಡ. ಆಕಾಶ್ 2ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ 3ನೇ ಚೆಂಡು ಮಟ್ಟಗಟ್ಟಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಓಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಎಷ್ಟರ ರೂಪದ 1 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಮಾವಣೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟ್ಗಳು. ನಾಲ್ಕನೇ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ತಿರುವಿನ ಓಟ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡು ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 balls are remaining now. 5ನೇ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಹುದ್ದರ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬೀಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಸಮೇತ್ ಗೊಟ್ಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಂತ ಲಾಭವನ್ನು ಸಮೇತ ಗೀತ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟರ ಸ್ವರೂಪದ 1 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಮಾವಣೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ರಮಾಂಜನೇಯ ಬೈಕಂಪಾಡಿ. ಆಕಾಶ್ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ ಕರ್ಮಕಾತ್ರವಾಗಿ ಸೀಮಾರೆಗೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಆದ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಸಮಿಟ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 6 ಚುಮ್ತಾ ಇದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಂತ ಮುಕ್ತಾಯ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 7 ಓಟ್ಗಳು. ಇನ್ನು 24 ಚೆಂಡು 25 ಓಟ್ಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಿತ್ರಾಂಗದ ಮತ್ತು ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಟಾಸ್ ಬರಬೇಕು. ಇವರನ್ನ ಒಬ್ಬರು ಚಾಲ್ತಿಗಾಗಿ ನವಜ್ಯೋತಿ ಬೈಕಂಪಾಡಿಯ ತಂಡ ಸೃಜನ್ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಿನದ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಟಾಸಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಲೀಗ್ನ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 2 ತಂಡಗಳು 4 ಇವಾಗಲೇ 3 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 2 ತಂಡ
ಅಂತಿಮ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಿಳಿತಾ ಇದೆ. ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಮತ್ತು ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಫೈಟರ್ಸ್ನ ತಂಡ. ಸೃಜಾನ್ ಬರುವ ಚೆಂಡು ಕಾರ್ಮಕಾಟವಾಗಿ ಸಿಕ್ಸರ್. ನೀತು ಬೈಕಂಬ 13 ನೀತು ಬೈಕಂಬ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಎರಡನೇ ಚೆಂಡು ಸಿಕ್ಸರ್. ನಂತರವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೋಡ್ ಪ್ರಯತ್ನ 1 ಓಟಗಳ 10 ರೂಪಾಯಿ. ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಟಾಸ್ ಮೇಲುಗಡೆ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಟಾಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ 14 ಸಮೇತ ಹೊಡೆತ ಧರ್ಮತಾಂತ್ರವಾಗಿ ಸೀದಾ ಸ್ವತಕ್ಷರ ಭದ್ರಪಡಿಸಿ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಬದಲ ಸಮಿತ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಆರಂಭದ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ರೋಮಾಂಚನೀಯ ಬೈಕಂಪಾಡಿ. 커피시키도 전에 원샷 때리는 선업해. 밤이 오면 심장이 터져버리는 선업해. 그런 선업해. 아름다워 사랑스러워. ಸಮಿತ್ ನಿರ್ಗಮನದ ಬಳಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 21 ಎಸೆತ 18 ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ರೋಮಾಂಚನೀಯ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಚೆಂಡು ಯುಮಿಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬಾಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 2ನೇ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಪತಾಡ. ರೋಮಾಂಚನೀಯ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 엄지맘지맘 빙빙부 서스테나세 가르치는 자티세 엄지맘지맘 빙빙부 서스테나세 तार है टीवी कौन कसे 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 18 ಓಟುಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈತ ಮತ್ತೊಂದು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಬೌಲರ್ ಸೃಜಾನ್. ಸೃಜಾನ್ ಹಗಲಸದ ಚೆಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಭಾಗವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟ. 2ನೇ ಓಟವನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟು 16 ಓಟ್ಗಳು 19 ಎಸೆತ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 16 ಓಟ್ಗಳು ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ತನದ ಭಾಷಿತ ಮಾಡಿದ ಹೊಡೆತ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. 8 ಓಟಗಳ ಬೋನಕ್ಕೆ ಹಿತ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾಳ. ಮತ್ತ 2 ಓವರ್ಗಳ ಮೊತ್ತ 17ಕ್ಕೆ 17 ಫಾರ್ 2. ಇನ್ನು 18 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 15 ಓಟಗಳು ರೋಮಾಂಚನೀಯ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಿತ್ರಾಪುರ one more toss selected to field first. ಮೂರನೇ ಓವರ್ ಮತ್ತೆ ಆಕಾಶದ ಬಳಸುತ್ತಾ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಂತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿಗಳನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ ಬೌಲರ್ ಕೇವಲ 7 ಓಟಗಳಷ್ಟು ಪವರ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಬಾಸುದ ಬಳಿಕ ಹೊಡೆತ ಮೊದಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಎರಡನೇ ಓಟವನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಅವಳಿ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಡ 19 ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು 17 ಎಸೆತ 13 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಿನದ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಆಡುವಂತ 2 ತಂಡಗಳು ನಿಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಮೇಟಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವಾಗಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹದಿನೇಳು ಚೆಂಡು 13 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಚೆಂಡು ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವಳಿ ಓಟಗಳ ಅಂತರವಾಗಿದ್ದ ರನ್ ರಹಿತ ಚೆಂಡಾಗಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂರನೇ ಚೆಂಡು ಹೈ ಲಾಫ್ಟರ್ ಶಾಟ್ ಮಾಡಿ ತಾಲೂಕಾಗಿ ಹತ್ತದ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸೃಜನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಹಾಗಲ್ಲಿ 3ನೇ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಬೈಕಂಪಾಡಿಯ ತಂಡ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಲ್ಲಿ ಇನ್ನು 15 ಎಸೆತ 13 ಓಟಗಳು ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಬ್ರು ಔಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ. 15 ಎಸೆತ 13 ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಟ್ಟು ಬೈಕಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇತ್ತ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಜೊತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಕಾಶ್ ಶಿವವಾರ್ ಚಾಲ್ತಿಯ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 3 balls are remaining now. Score was 19 for 3, 15 ball, 13 run required. ಈ ಕರ್ಮವೆಸೆತ ಚೆಂಡು ಓಟುಗಳು ಮತ್ತೆ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 14-13 ಲಾಸ್ಟ್ 2 balls remaining now. ಈ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತವಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಶ್ರೀಜಾನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರೋಮಾಂಚನೀಯ ಬೈಕಪ್ ಮಾಡಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸ್ಕೋರ್ ಇವಾಗ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಮೈಮೇಲೆಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸತತ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಅನೀಶ್ ಸರ್ಫದ 19-4 13 ಎಸೆತ 13 ಎಸೆಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಹದಿಮೂರು ಆಕಾಶ್ ಚಾಲ್ತಿಯ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಆಕಾಶ್ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. 3 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ತಳಮತ 19ಕ್ಕೆ 4. ಈ ಓವರಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ್ ಕೇವಲ 2 ಓಟುಗಳಿಗಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಇದರಲ್ಲಿ 12 ಸತ 13 ಓಟುಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಿನ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಆಡುವಂತ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಮತ್ತು ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಮೊದಲ ಹಂತವನ್ನು ಒಂದು ತಾಸವನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಳಮತ 19ಕ್ಕೆ 4. ಹಿನ್ನೆಲೆಯ 12 ಸತ 13 ಓಟುಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಗಾಗಿ ನವಜ್ಯೋತಿ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಅನಿಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 12 ಸತ 13 ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಅನಿಲ್ ಟು ನೀತು ಬೈಕಂಪಾಡಿ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ನೀತು ಲೆಕ್ಕದ ಹೊಡೆತ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ. ಮತ 20 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. 20 loss of 4 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಎರಡನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಅನಿಶ್ಚಿತ ಬಲ ಸಾರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ. 11 ಸತ 12 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. Oh, the big hole going is maximum. 6R. Sharkani style ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಸಲಮತಿ 26. 10 ಸತ 6 ಓಟಗಳು ರೋಮಾಂಚನೀಯ ಬೈಕಂಪಾಡಿಯ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 10ಕ್ಕೆ 6. ಅನಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ. ಮೂರನೇ ಚೆಂಡು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಡೆತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂಶ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ 27 ಓಟಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 9 ಸತ 5 ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಚೆಂಡು ಲಾಫ್ಟರ್ ಶಾಟಿ ಬಾರು
ಕಾಲವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಕೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಬೌಂಡ್ರಿ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಒಂದು ಬರಬೇಕಾಗಿ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 8ಕ್ಕೆ 1. ಈ ತನಗೆ ಬಹಳ ಮಾಡಿದ ಹೊಡೆತ ನಿಂತು ಎರಡನೇ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ವಿಜಯದ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದರು. ತನ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ರೋಮಾಂಚನೀಯ ಬೈಕಪ್ಪಾಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಿತ್ರಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಇಳಿಬೇಕು. ರೋಮಾಂಚನ ಬೈಕಪ್ಪಾಡಿಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕೂಲ್ ನಿಂತು ಬೈಕಪ್ಪಾಡಿ ಸುಶಾಂತ್ ಅವರು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಬೈಕಪ್ಪಾಡಿ ಪರವಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಾಧವನಾದಂತ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕೂಲ್ ನಿಂತು ಬೈಕಪ್ಪಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದಿನ ಹೊಸದಾಗಿ ಅನಿಲ್ ಫ್ರಮ್ ಹೆಮ್ಮೆಕೆರೆ ಮಂಗಳೂರು. ಇದೆ ನನಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸರ್.
लिए धड़कता है महीना अला छोड़ू न तू मला छोड़ू न तू मेरे दिल तुझसे बहना This side is out. I'm all about. I request Neetu of Ramanjaya Bike Company, if you can come to the main stage. The officials are waiting for you. Neetu. What a start in the match for the team of Lakshmi Chitra and the frontline batter Sachin Devadiga getting out in the very first ball of the innings, and the captain himself striking. Wiseek the man, after winning the toss, opening to bowl first, picking the wicket in the very first ball of the innings. And Sachin has to depart for a golden duck. A big wicket, a big facer. So definitely it's a last game for both the teams in the league game. Amazing Fighters are definitely out of the tournament. But for the prestige, they need to win this game. And we have a new batter. Oh. So Vignesh is the new batter, making a room, wanted to play over to the point position, but at the end the ball kissing the bottom edge of the bat, straight to the wicket keeper, ending with a dotted one. The first two balls bang on target. An interesting pool, definitely all the team in this pool will look for the win because we have seen one team in 6 points. So now definitely this will be an interesting game for the team Dhanalakshmi Chitrapura. A bang on target, played onto the hands of the fielder into the cover position. Meanwhile, the batsmen have crossed for the quick single. That's the first one coming from the bat of Vignesh. 1 and over, 5 balls, bang on target. A wicket in the very first ball. What an over in the power play. Just a 1 run conceded. An attempt done by the feeder into the widest of the point position. A valuable attempt done, but the ball was slightly far enough from him. Even the dive could not do anything. At the end, another 2 more runs adding to the individual account of Bharat. Facing his very first ball, played in between the 2 fielders in the gully and point. Luckily, the ball did not carry into the point fielder. And with that, over number 1 complete, scores on 3.
So the next match, I request the players of Youngsters Kabbadi and Kabbadi Vidyarthi Sangha. I request the two teams please report to the registration counter to register your playing event. The next match will be played between the team Youngsters Kabbadi versus Kabbadi Vidyarthi Sangha. I request the two teams please come to the microphone for the registration. A no ball signal given by the umpire coming from the bowling of Wicket. The score is on 6. 6 for the loss of 1 wicket, and here is a free hit ball. And let's see what Vignesh will do for his side. Whether he'll go for the big hit, has any other choice left rather than going for the big hit. The ball kissing over to the pad. An easy call coming from the umpire. Another extra adding to the total. Score slowly chipping to 7. The final ball of the over was being hammered for a 6 coming in the bat of Bharat over to the deep in wicket position. What a hit it was, right in the middle of the bat with the help of that 6. After the completion of 2 overs, score is on 13. An expensive over coming from Wicket. And Vaisak once again coming back to bowl the 3rd over for his side and 2nd over of his spell. In between the two feeders, the ball whizzing quickly over the deep gully. They have completed the first one very quickly and the second one quite easy. There's like a loose ball which has been bowled by the bowler Vaisak, drifting slightly far outside the off stake. And the batter had an ample of time. There's a chance for the run out. But the batsman might be safe in his batting crease. Bharat is an excellent runner in between the wicket and he has reached his batting crease in a quicker fashion. I request the next match, the team Youngsters Kabbadi and Kabbadi Vidyarthi Sangha. All the players, please come and have your signature completed for the next match. Lofted it, and the result will be definitely a biggie. Second 6 coming in the bat of Bharat. Vaisak could not believe the battered Bharat played it, lofted it over to the long on. The fielder was just a spectator watching the ball out of the bar.
Thank you, DJ. And a good comeback, a good response after being hammered for the six. The very next ball, the batter shuffling, wanted to repeat the same shot. The batter missing it completely. That was a quicker one bowled by the bowler, Isaac. He knows how to respond when he's been hammered for a six or a boundary, and he comes back, and that's a response what he has given to the opponent team. Right on the block hole, slightly wider outside the off stick, played over to the cover position just for a single. Another run adding to the total. Slowly the runs are tickling after the completion of 2.5 balls. Score is on 23 for 1. An excellent catch taken by Tarun onto the deep. We've had the innings of Wickets coming to an end, and Isaac striking in his final ball of his spell. So after the completion of 3 overs, score remains on 23 for 2. Thank you, DJ. So we are coming to the end of the over number 3. The score is on 23. In the meanwhile, can we have the players of the next match? Youngsters by Kabbadi and by Kabbadi Vidyarthi Sangha. All the players, we are almost coming to the end of the first innings of the match. So I would like to ask all the players to come and register your name into the registration counter. Both the teams. Shreyas has been asked to bowl the over number 4 to Bharat. Bharat going for the switch, 8 connecting right to the middle of the bat. The ball rising over to the deep point. At the end, it has been pulled within the boundary door by the fielder. At the end, just 2 more runs adding into the individual account of Bharat. And the score jumping to 25. The ball kissing onto the bat. The wicket keeper was quite quick enough to cover the ball. And the batters did not have even a single time to go for a quick single. They know that they cannot take a risk against Isaac. And now hesitation for the umpire to call that as a no ball. It's a no ball signal given by the umpire, and now we can see another free hit coming in the innings. A request to the remaining players of the next match by Kabbadi Vidyarthi Sangha versus the team Youngsters by Kabbadi to please complete your signature. And the free hit ball, the wicket has been fumbled, but the batter is still safe in his batting race. That's a good response coming from the bowler. The ball kissing the edge and well kept by the wicket keeper behind the stump, but the batter is still safe because it was a free hit ball. Trying to go for the massive big hit. He has already hit a couple of sixes in the innings. Another quicker one, making the batter unplayable, those kind of a ball, because if you're trying to make yourself slightly outside the off stick, if the bowler falls you,
toward that direction. On his follow through, he's just following the way how you are shuffling out to the center and bowling a Yorker toward that direction. It makes the batter quite difficult to get runs. Another dotted one. Score still remains on 26 for 2. There was a chance for the batter Bharat to go for the big hit. That was a low full toss outside the off stick. We've seen plenty of players making a mistake, just trying to go toward the direction of onside when the fielding side keeps the wide open towards the offside, because they're bowling outside the off stick. Just be on your wicket and play over to the covers point. A deep extra cover, you will get at least a couple of runs. You can convert the singles into double. The output is slow enough, not so easy to get the boundary. We have seen in this tournament plenty of sixes have been hit compared to the boundaries. Here and there around 22 to 23 boundaries, but the sixes have crossed almost more than 85. Score is on 26 after the completion of 4 overs, and we are into the final over. Tarun will be bowling the last over. And the lefty batter JP facing for the first time in the innings. Nobody's always been an opener. And he starts with a dotted one. JP is known for his big hitting. Can we see at least 1 or 2 sixes onto his direction, onto the outside, charging down the wicket, and the umpire says the ball has been pitched outside the off stick. A wide signal given by the umpire. The previous ball was a dotted one, which has been covered in the next ball in a form for an extra. Lofted it down the ground. Will the ball race onto the fence? Uneven bounce, costing the problem for the fielder. Suraj over there, even he was not able to do anything. Firmly hit right in the middle of the bat from JP over the umpire's head. What a hit it is. A powerful hit, like a razor bullet. That's a much needed boundary coming in the final over with the help of that boundary. Score is on 31. Still 4 left. The very next ball, a single has been taken over to the deep fine leg position. Still 3 left in the over to be completed. A left and right hand combination costing some problems. Both the batters are known for their big hittings, Bharat and JP. Bharat, he doesn't have any other choice left, has to go for the big hit. He will definitely look for the big hit in the next couple of balls remaining in the innings. Right down the ground. Will the batter will look for the second. But they should be happy only with a single. With the help of the single. Scores on 33. Still 2 left. Going for the switch hit, Let's wait and watch what will be the decision coming from the umpire. That's a big hit. That's the second time we have seen to date. The first big hit coming from the bat of Chetan, who had played that reverse hit toward that direction. Now JP once again has shown his talent in the final game. He's been promoted down in the 39 but still has not disappointed the team scored. Hopefully White is alright. As soon as the show has been open and not shown whether Matha is bad, the wicket keeper is starting to move this time. But definitely recently we saw not so big. Hopefully White is fine.
okay over there. But what a hit it was. The ball is back, but the ball is on the ball. He was the position in the form of switch Thank you, DJ. So we are back into the game. A good sign for the team of Dhanalakshmi Chitrapur. The captain is back into the field after being hit by the batter while playing that switch hit. And now we are into the final ball of the innings. Goes on 39. Tarun under pressure to bowl the last ball. Going for the switch hit, the ball kissing the pad. Will he go for the second chance for the run out? At the end, the batter Tarun has to walk back to the pavilion in a form for run out. So with that, the innings of the team Amazing Fighters have come to an end. They managed to get 40 runs. The last ball was a leg by signal given by the umpire. So 41 is a target for the team Dhanalakshmi Chitrapura. So they will definitely look for the victory, and if they want to boost their run rate upper into the points table, they need to make sure that they can get that 41 within less than 4 overs so that they can get their run rate tickling up. So all depends upon how the bowlers of Amazing Fighters will they restrict the opponent team and get their first victory in the tournament. So definitely they will be playing for a pride. They've lost 3 games. They will look for the victory in the final game. On the other end, can we have the 2 openers of Dhanalakshmi Chitrapura to enter the field immediately? And also would like to ask the remaining players of the next match. Kabbadi, when you see that you have completed your signature, but on the other end, youngster by Kabbadi, we have plenty of players who have not signed the registration. I would like to ask their players to please make sure repeat to the registration counter and complete your signatures. So 41 is the target, and changing the microphone over to Hussein.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅನಿಲ್ ಅವರೇ. ಹಲೋ 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 ಶಿವರಾಜ್ಗೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಹಿಟ್ಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 41 ರನ್ ಸಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ದಾಖಲಾಗಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸೂರಜ್ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಕುಲಾಲ್ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತ ಆಟಗಾರ ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇತನ್ ಶ್ರೀಯಾನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಚೇತನ್ ಎರಡನೇ ಚೆಂಡು ಸುತ್ತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೊಡೆತ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ ದಂಪುಕೋಟೆಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಶಿವಜ್ಜಾಲದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಚಿಮ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡರಿಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈತ ಖಾತೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಿತ್ರಾಪುರ. ಮೂರನೇ ಚೆಂಡು ಹೈ ಲಾಫ್ಟರ್ ಶಾಟ್ ಬಾರಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ವಿಕೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೂರಜ್ಗೆ ಜೀವದಾನ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳಿ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 6 ಓಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಇನ್ನುಳಿದ 27 ಎಸೆತ 35 ಓಟಗಳು ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಬೀಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸ್ಕಾಟ್ ಬೆಹನ್ ವಿಕೆಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಸಾಗಾಟವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಿತ್ರಾಪುರ. ಸೂರಜ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಪಂದ್ಯಾಟ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂರಜ್ ತರುವಾದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರರ ಸೇರ್ಪಡೆ ತರುಣ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಇನ್ನುಳಿದ 26 ಎಸೆತ 35 ಟನ್ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ತರಹದ ಆಟವಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾತಲ್ಲಿ ತರುಣ್ ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಆತಿಯಾದ್ರು. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ. ಸರಿ, ಊಟದ ಕೂಪನ್ ಎಲ್ರು ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತೆ. ಊಟ ರೆಡಿ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಊಟವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಒತ್ತಡ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲಾಗಿ ಸೂರಜ್ ವಾಪಸ್ ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ತರುಣ್ ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಆದ್ರು. ಈತ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ವೈಶಾಖ್ ಮಗವೀರ. ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ವರ್ಸಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಬೈಕಂಪಾಡಿ 2 ಜನ ನಾಯಕರು ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಬೈಕಂಪಾಡಿ 1 ಟಾಸ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಟಾಸ್ ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ವೈಶಾಖ್ ಮಗವೀರ 6 6 ಓಟಗಳು ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಂತ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ ಮೊತ್ತ 12ಕ್ಕೆ 2 ಇನ್ನುಳಿದ 24 ಎಸೆತ 29 ಓಟಗಳು. ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 24ಕ್ಕೆ 29.
ಎರಡನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಗಾಗಿ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಫೈಟ್ ಕಾಣಿಸಿದ ತಂಡ ಇದ್ದ ಭರತ್ ಚೂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 24 ಎಸೆತ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 29 ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಭರತ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಂಪ್ ವೈಡ್ ಬಾಲ್. ಯಶಸ್ಸೋಟಗಳ ಸೂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರವಾನಿಸಿದರು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಫ್ರಮ್ ಮಂಗಳೂರು. ಹುಡುಗರು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬೀಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂಕಿ ಪಟ್ಟಿ 12 ಬಾಲ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆದರೆ ಇನ್ನುಳಿದ 23 ಚೆಂಡು 28 ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಬೀಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಕ್ಷಣ ಕಾಲ ಗಾಳಿ ತೇಲ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಿತ್ರಾಪುರ. ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಆಘಾತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೂಡ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 3ನೇ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನ ನೂತನ ಸಂಖ್ಯೆ 13. ಬಲಬಲ ಸಾಟಿಗಾರ ಶ್ರೇಯಸ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಪರವಾಗಿ. ಇನ್ನುಳಿದ 22 ಎಸೆತ 28 ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇತ್ತ ಭರತ್ 23ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಮೂರನೇ ಚೆಂಡು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಶ್ರೇಯಸ್ ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಶ್ರೇಯಸ್ ಖಾತೆ ಆರಂಭ ತಂಡ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ ಒಂದೂವರೆ ಹೆಚ್ಚುವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 14ರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಿತ್ರಾಪುರ ತಂಡ. ಇತ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತವು ಎದುರಿಸಿದ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ಗೆ 6 ರನ್ ದಾಖಲಿಸಿದ ವೈಶಾಖ್ ಮಾಧವ ಸ್ಟ್ರೈಕ್. ಈ ತನ್ಮದ ಕೆಲಸದ ಚೆಂಡು ಗತಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಸಹಿತ ಓಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 balls ಆರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನೌ. ಇದರ ಚೆಂಡು ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ ತನ್ಮುಖವಾಗಿ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಉತ್ತಮರಿದ ರನ್ನಿಂಗ್ ಟಚ್ ಅನ್ನ ಸಚಿನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ವೈಶಾಖ್ ಮೊಗವೀರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ಮತ್ತು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಲು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಿತ್ರಾಪುರ. ವೈಶಾಖ್ ಮೊಗವೀರ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಮಹೇಶ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಮತ್ತೆ 14ಕ್ಕೆ 4 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 19 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇನ್ನು 27 ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ತನ್ಮಧ್ಯಂತ ಚೆಂಡು ಊಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 2 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2. ಸ್ಕೋರ್ ಮುಸ್ ಆನ್ 14 for 4. 14ಕ್ಕೆ 4.
ಇನ್ನುಳಿದ 18 ಎಸೆತ 27 ಓಟುಗಳು ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 18ರ ಒಂದು 27. ಮೂರನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಚಿನ್ ಬಳಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ 12 ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಂತ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ತಂಡ ಮೂರನೇ ಓವರ್ಗೆ ಸಚಿನ್ ಬಳಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸಚಿನ್ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಓಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ 17 ಎಸೆತ 27 ಓಟುಗಳು. ಇನ್ನು ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ರನ್ಔಟ್ ಅಪೀಲ್ ಇದೆ. ರನ್ಔಟ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಆಗಿ ಟರ್ನ್ ಬರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ನಾಟ್ ಔಟ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು 14 ಎಸೆತ 23 ಓಟುಗಳು ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಚಿನ್ ಐದರ ಚೆಂಡು ಹೊಡೆತಗಳ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಬೌಲರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರೈವ್ ಆಟ ಒಂದೋಟ ಸೇರ್ಪಡೆ
ಎಂಟು ಓಟಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 19 ಓಟಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಿತ್ರಾಪುರ ತಂಡ. ಇನ್ನು 13 ಚೆಂಡು 22 ಓಟಗಳು ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಚಿನ್ ಚಾಲ್ತಿಯ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣಾಂತರವಾಗಿ ಬಿದ್ದಂತಹ ಚೆಂಡು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊರತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 1 ರನ್ಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 2ನೇ ಪ್ರಯತ್ನ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವಲ್ಲಿ ಓಟ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓಟಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಒಂದು ಶಾಟ ಸರಿ, 1 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ಪಡ. 20 ಓಟಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಓವರ್ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ 20 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಿಸಿದಂತಹ ತಂಡ ಇನ್ನುಳಿದ 12 ಚೆಂಡು 21 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. 12ಕ್ಕೆ 21. ನಾಲ್ಕನೇ ಓವರಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ರಾತನ್ನು ಬಳಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಫೈಟರ್ಸಿನ ತಂಡ. ಎರಡನೇ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಓಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 10 ಎಸೆತ 21 ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಚೆಂಡು ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ ತಾಳ್ಮಕಾರವಾಗಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಆಗಿ ತಳಪೇರ್ ಭೀಮರ ಸರಿ ಭೀಮರ್ ನೋ ಬಾಲ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಆಗಿ ತಳಪೇರ್ ಮರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ಗುಡ್ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಕೆಟ್ ಆಕಾಶವನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆಕಾಶವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಈಗ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ವಿನಿತ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡರಿ 6 ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ಇನ್ನುಳಿದ 9 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 21 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯೆ ತಿರುವಿನ ಸತ ಓಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 balls ಆರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನೌ. ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿ ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಓಟುಗಳಿಗೆ ಭರತ್ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ತರಹದ ಮತ್ತೆ ಬೀಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಲೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಭಾಗವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. 1 ಓಟವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ 21ಕ್ಕೆ 5 7 ಎಸೆತ. ಇನ್ನು 20 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಭರತ್ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ
ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಈತರ ಮಧ್ಯೆ ಊಟದ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಹೋಯ್ತ, ಎರಡನೇ ಓಟವನ್ನು ಕಸಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಿತ್ರಾಪುರ. ಅಂತಿಮ 6 ಎಸೆತ 19ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 6ಕ್ಕೆ 19. ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಅಂತಿಮ 6 ಜನರ ಬೌಲರ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹರಣದ ಸುಮಗಳು ಹರಳಿಸುವವನು ಕುಸುಮಗಳಂತ ಬೆರಳು ಚಿಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಎಂತಿಗೆ ಬೆರಳು ಗಿರಿಗಳ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಸಿರಿಗಮ ಕಲಿಸುವ ವಿನಿದನು ಜುನುಗ ಕೊರಳು ಬಲು ವಿಸ್ಮಯ ನಿನ್ನ ಕೊರಳು ಸೌಂದರ್ಯದ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಎಸೆತ 19 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 3 ಸಿಕ್ಸರ್, 1 ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬೌಲರ್ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಇನ ತಂಡ. 6ಕ್ಕೆ 19 ವಿಘ್ನೇಶ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಸ್ಕಾಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಹಾತಲ್ಲಿ. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಇನ ತಂಡ. ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಿತ್ರಾಪುರ ದಾಂಡಿಗರು. ಒಬ್ಬರ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಸಂಚಲನ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಕಂಡು ಹಿಂದೆ ಬಂದು ತುಂಗೆಯು ಭದ್ರೆಯೋ ನಾನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನೀನು ನನ್ನ ಭಾವ ಮೂಡಿದೆ ಪ್ರೀತಿ. 5 ಎಸೆತ 19 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 5ಕ್ಕೆ 19. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಸುಶಾಂತ್. ಎರಡನೇ ಚೆಂಡು ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 4ಕ್ಕೆ 19. 3 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಂದ್ರೆ ಟೈ ಆಗುತ್ತೆ. 3 ಸಿಕ್ಸರ್, 1 ಒಂಟಿ ಒಟ್ಟುಗಳು, 4 ಚೆಂಡುಗಳು ದಾಖಲಿಸಬೇಕು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. 4ಕ್ಕೆ 19. ಪೂರ್ಣಾಂತರವಾಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ಮಸುತ ಹೊಡೆತ ಸೇವಾರಿ ಕ್ಯಾಚರ ಕ್ರಮಿಸಿದ ಸುಶಾಂತ್ ಅಲ್ಲಿನ ಬೌಂಡ್ರಿ. 4 ಓಟಗಳ ಪೂರೈಕೆಯ ಸುಶಾಂತ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 3 ಎಸೆತ 15ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಈ ತನ್ಮದ ಚೆಂಡು ಮಿಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬಾಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸುಶಾಂತ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡರಿ ನಂತರವಾಗಿ ಈತ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಸೂರ್ಯನ ಕಾರ್ಮೋಡವನ್ನು ಶಿರದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೂರುವಂತ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹೋರಾಟವನ್ನು ಜಾರಿಸಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 15 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾದ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ರಿತಿಕ್. ಐದರ ಚೆಂಡು ಹೈ ಲಾಫ್ಟರ್ ಶಾಟ್ ಬಾರಿ ಸಾಲುವುದಾದ್ರೂ ಅಶ್ವಿತ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೈಸಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಿತ್ರಾಪುರ ತಂಡ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಸಂಪತ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇತ್ತ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೊಡೆತ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ಒಂದೊಳಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂತಿಮ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ತರ್ವಕಾದ್ರವಾಗಿ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿನಂದನೆ ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ವರ್ಸಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಬೈಕಂಪಾಡಿ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಟಾಸ್ ದಾಖಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಒಮ್ಮೆ ಟಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಟು ಫೀಲ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಶಿಪ್ರಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಸೊರಡಿಗಿಳಿಬೇಕು. ಈತ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಪರ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದಂತ ಆಟಗಾರ. ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 14 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸಮೇತವಾಗಿ 18ರ ನಾಟ್ಔಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡಿದಂತ ಆಟಗಾರ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 2 ಓಟದಲ್ಲಿ 4 ಓಟಗಳ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭರತ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಾಮ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸುವುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭರತ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಅಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಶಿಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಿಳಿಬೇಕು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿನ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕಾಗಿ ಅನಿಲ್ ಫ್ರಮ್ ಎಮ್ಎಕೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮಂಗಳೂರು. ದೀಕ್ಷಿತ್
So here's the signal coming from the umpire Dixit for the start of the next match between Youngster Bike Company versus Bike Company Vidyarthi Sangha. We have the two openers of the set, Dharmesh and Mithun. The catch was slightly fumbled by the fielder at the end. The batter getting off the mark with a single. The very next ball, a wide signal by the umpire. Nagraj bowling to Mithun. Mithun playing down the ground onto the long on. So both the batters are off the mark in a similar fashion down the ground. With the help of that, another single, the team total slowly chipping to 3. Lofted it, field and the net. Will the catch will be taken? It was not so easy to take those kind of catches when you're standing inside the 30-yard circle into the mid-off position. Running backward and looking for the catch. A miss it, finally resulting another 2 more runs coming in the bat of Dharmesh. The chance, half a chance for the batter. A much needed dotted one coming in the bowling of Nagraj. Lofted it handsomely, and the catch has been taken over there into the deep mid wicket. A big wicket, a big fish off the team Youngster by Kabbadi. The captain has to depart. So finally a wicket in the over, and you're in the final ball of the first over. Here comes the batter Punjab, and the ball ending with a dotted one. మనకి బ్రైట్ తో ల్యాంప్ ಪಾಕೆಟ್ ಗೂ ಹೋಗ್ರೆ ಬಜೆಟ್ ಹೆಚ್ಚಬಾರ್ದು. ಶೋ ಮಿ ಮೋರ್ ತೋರ್ಸಿ ಮೋರ್ ಬ್ರೈಟ್. So the power play has been completed, justified and conceded. Now the feed has been pushed back into the edge of the boundary rope, and we have the new bowler Nitesh. The people call him as Neetu. Mithun driving down the ground. At the end, just a single conceded. An important game for the team. By Kabbadi Vidyarthi Sangha. If they win this game, they will definitely will qualify into the next round. They will definitely will look for the win. On the other end, Youngsters by Kabbadi, they need to score a massive. They need to have a massive total and then defend the target. And they need to restrict the opponent team less than 10 runs. They need to win the bigger margin if they need to keep themselves alive in the tournament. Going for the switch hit. Chance for the run out. Chance for the run out. There is a review taken by the umpire whether the batsman Manja is safe or whether he is run out. What an effort done by the fielder. The batter looking for the switch hit straight to the hands of the cover fielder.
A good pickup and throw, well connection by the fielder Varun. So let's wait and watch. What will be the decision? Whether the batsman is out or no. Run out onto the non-striker's end. So waiting for the third umpire decision to give his decision whether it's out or not out. So it means that the batter has to walk back to the pavilion in the form of a run out. What the pickup from the fielder Varun, and he was being well supported by the bowler. With that, the wicket of Manja falling at the wrong time in the form of a run out. The very next ball driven it onto the deep mid wicket position. A single coming in the bat of Mithun, and now Mithun needs to get some runs for his side. They've already lost two important wickets. The top batters of the team, youngsters by Kabbadi, are back into the dugout, and Aman is the new man facing the bowling of Nitesh. Up an appeal, umpire Almore, the batter, had to play that shot. Luckily the ball did not kiss the edge of the bat. The 5 balls have been delivered in this over. Just 2 runs conceded and 1 in the form of a run out. The score is on 7. We're into the last ball of the over. Number 2 ends with the dotted 1. What an over. After the completion of 2 overs, score is on 7 for the loss of 2 wickets. The run rate is exactly like 3.5 runs per over. So Chetan Kabbadi got taking a charge to bowl the third over for his side. The captain taking a charge, and he starts with a wicket. The batsman himself making his way down to the dugout. That's an excellent sportsman spirit coming from Mithun. He knows that he has nicked it, and that's a big wicket. The big fish is back into the dugout.
என்னோட தாடு பக்கம் செல்ல கழி நீ Another wicket fumble. The man who has just walked in the middle has to depart in the very first ball. Bob is going for the big hit, but finding the feeder into the squalic position. Nagraj taking an important catch. So two back-to-back wicket. The hat-trick ball was a dotted one, and finally a run coming in this over towards the 20-yard circle inside the cover position. With that help of a single, the score is on 8 for 4. Will they go for the second? There is a chance of an out, but the throw was slightly wider from the fielder on to the wrong end of the wicket keeper. Another 2 more runs adding to the individual account of Aman, finally getting off the mark with a 2-run score on 10 for 4. The next match, I would like to ask the players of Ramanjaya Guddegopla and the Bogavir Friends Osobeto. Please request all the players to report to the registration counter. We are coming to the end of the first innings of this match. We are into the third over. We need to have the signature completed. Ramanjaya Guddegopla and Friends Osobeto. A single to finish the over number 3. So after the completion of 3 overs, scores on 11 for 4. I request the fielders, please, if you can just shuffle over there. We know that the temperature is higher and higher, so I request the fielding side. We have just another 12 balls remaining to complete this game. So can we have the field spread as quick as possible? So Lokesh is a new bowler. Has been asked to bowl the over number 4 for his side. The score is on 11 for 4. We are into the second last over of this first innings match between youngster Baikampari and Baikampari with Yati Sangha. So here comes Lokesh, first ball, and he starts with a big wide.
The new ball has been introduced and the Chaitan has been expensive. The very first ball of his over has been hammered for a big six coming in the back of Aman towards the deep mid-wicket position. What a hit it takes. Right in the middle of the bat. The ball is out of the park. Thank you, DJ. Looking for the second chance of an out, but the ball was slightly wider. With the help of that 2 more runs, score is building up to 20 on the scorecard. The Chetan, little bit of expensive. Even the last game, he was being hammered for a couple of sixes. And that costed their team into the losing streak. And here is once again back to his bowling mark. Right on the block. There is no like before at this tournament, or else it would have been a fair decision. Looking for the quick double, but at the end, the batter has to walk back to the pavilion in the form of a run out. ಈ ಸೀಸನ್ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಗೆ ಡೆಂಟಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಯಾವ ಡೆಂಟಲ್ ಟೆಸ್ಟ್? ನಾನು ಮೊದಲು ನಂಬಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಗೈಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ. ಡೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ಟೋಟಲ್. ಎಸ್, ಡೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಗಾಗಿ ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್. Looking for that extra run. Aman wanted to be onto the strikers, but at the end, the no striker batter Shiva has to walk back to the pavilion in the form of a run out. In the very next ball, Aman has to depart in the form of a bowled. And Praveen has to depart. Another wicket fumble in the form of a bowled. What an over after being hammered for a 6 in the very first ball of his spell, and then comes back, bowls a beauty line and 2 back-to-back wicket in the form of a bowled. And now we have new batter. Walking out in the middle is Punit. And the free hit ball has been played down the ground over to the widest of the long on. With the help of that single, the score is on 22 after the completion of 4 overs.
So 2 back-to-back dot balls. So Punit, after missing 2 back-to-back dot ball, going for the big hit, finding a feeder onto the long on, another wicket fumbled. So Dilip going for the big massive hit. Unfortunately, it's a dotted one. So with that, the innings coming to an end. What an over coming from Chaitan in the final over. ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಹೇಳ ಸ್ಕಿನ್ಗಾಗಿ So the captain of Bike Company Vidyarthi Sangha, after winning the toss, asking youngsters Bike Company to bat first. And they were only able to get 22 runs in their allotted 5 overs, giving a target of 23 to be chased for the team. Bike Company Vidyarthi Sangha. So definitely they will walk in and try to get that target being chased in the lesser overs so that they can try to qualify themselves into the top of the points table. So 23 is the target.
Thank you, DJ. So the target of 23 needs to be chased for the team by Kabbadi Vidyarthi Sangha to qualify into the next round. The winning is more important rather than looking to be onto the top of the points table. We have seen that mistake done by the team Dhanalakshmi. They could have won the game quite easier, but with that one mistake which they did, of course, there's slightly problem whether they're going to qualify into the next round or no. So in this game, a target of 23, the team will definitely try to look into the target to be chased within 2 overs to get themselves into qualify into the top of the points table. If they're not able to convert that target in 2 overs, try to look into the victory and qualify himself into the next round. The ball is under the hands of Dharmesh. The captain Chaitan will be facing the bowling of Dharmesh. So captain to captain, change the microphone over to Hussain. ಅನಿಲ್ ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ 2 ಓಟಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಬೈಕಂಪಾಡಿ 23ರ ಒಂದು ಚೇಸಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈತ ದಿನದ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ರೋಮಾಂಚನೀಯ ಗುಡ್ಡ ತೊಪ್ಪಳ ಮತ್ತು ಮಗಳೂರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟಾಸ್ ಬರಬೇಕು. ಎರಡನೇ ಚೆಂಡು ಸತತ ಒಂದು ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ 2 ಚೆಂಡುಗಳು 2 ಓಟಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಆಟಗಳಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಪಂದ್ಯದ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋ ಹೊಡೆತವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ 1 ಓಟಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ನಾಲ್ಕನೇ ಚೆಂಡು ಓಟಗಳ ಸರ್ವೇಶ್ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಧರ್ಮೇಶ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಂತದ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಓಟ ಆಯ್ತಾ. ಎರಡನೇ ಓಟವನ್ನು ಕೂಡ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಂತ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಂತ ಮುಕ್ತಾಯ. ತಳಮಟ್ಟ 6 ಓಟ್ಗಳು. ಮಗಳೂರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು 1 ಟಾಸ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಟಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ 2. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಮಂಜನನ್ನು ಬಳಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್. 1 ಟಾಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಫಸ್ಟ್. ಮಂಜ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಕೆಲಸ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಬೀಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮಂಜ ಮತ್ತೆ 2ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಎರಡನೇ ಚೆಂಡು ಫಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. 1 ಓಟಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಓಟ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು. ತಳಮತ 7 ಓಟಗಳು 7 ವಿದೌಟ್ ಲಾಸ್. ಈ ಪರ್ವದ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರನ್ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋ ಹೊರತಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರನ್ ಮತ್ತೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಮೊತ್ತ
8ರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು 21 ಎಸೆತ 15ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಮಂಜಾ ಈ ತರ್ಮದ ಸದ ಚೆಂಡು ವೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 20ಕ್ಕೆ 15. ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ವೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಮಂಜ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಮಂಜಾಟಿ ಲೋಕೇಶ್ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ ಸರ್ವಕಾತ್ರವಾಗಿ ಸೇನಾರೇಖಾದಲ್ಲಿ 1 ಬೌನ್ಸ್ ಬೌಂಡ್ರಿ. 7ನೇ ಓವರ್ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಲೋಕೇಶ್ ಸರ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಚಿಮ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓವರ್ಗಳ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 12 ಓಟುಗಳು. ಇನ್ನು 18 ಚೆಂಡು 11 ಓಟುಗಳು ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೂರನೇ ಓವರ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಧರ್ಮೇಶ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಬೈಕಂಪಾಡಿಯ ತಂಡ. ಧರ್ಮೇಶ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಡೆತ ದೀಕ್ಷೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. 1 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತ ದಾಖಲಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು 13 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪೇರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು 17 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 10 ಓಟುಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಶಾಟ್ ಕಾಣಬಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ. ಊಟಗಳಿಗೆ ಧರ್ಮ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಟಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. 15ಕ್ಕೆ 10. ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ. ತಾಲೂಕಾತ್ರವಾಗಿ ಬೌಂಡರಿಯ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓಟುಗಳು ಲೋಪೇಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಬೌಂಡರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡ ಮತ್ತು 17 ಓಟುಗಳು. 2 ಬಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನೌ. 14 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 6 ಓಟುಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ವಿಶ್ವತ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೈ ಲಾಫ್ಟರ್ ಶಾಟ್ ಬಾರಿ ಸರ್ವಕಾಲ ಭಾಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಲೋಕೇಶ್ ಚವಾಣಿ ಓಟುಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. 2 ಓಟುಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟು 19. ಧರ್ಮೇಶ್ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಡಲು ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಡೆದ ಲೋಕೇಶ್ ದಾಖಲು ಸೇರ್ಪಡೆ. 2ನೇ ಓಟವನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ. ತಂಡ ಮತ್ತು 21 ಲಾಸ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಬೈಕಂಪಾಡಿ 12 ಚೆಂಡು 2 ಓಟುಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. Shot ಹೊಡೆತ going is sixer. Match is finished. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಬಾಯಾಳ ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಲೋಲಾಸ್ ರೂಪದ ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಇತ್ತ ದಿನದ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಮೊದಲಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೊಸಬೇಕು. 1 ಟಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ರೋಮಾಂಚನ ಗುಡ್ಡೆಕೊಪ್ಪಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸ್ಪೆಲ್ನಟ್ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು.
ಈಗ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಡೌಟ್ಲೆಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆರಂಭಿಕ ಸಂರಕ್ಷಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಓವರ್ ಎಸೆಗಾರ ಡಾಲ್ಕು ಓಟಗಳಿಗಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 6 ಜನ 12 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದಂತ ಲೆಫ್ಟಿ ಚೇತು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ವೀರೇಶ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಚುನಾವಣೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದಂತ ಆಟಗಾರ ಲೆಫ್ಟಿ ಚೇತು. Thank you, Hussain. So coming with the last match of the league game. So from the pool A, so definitely no doubt at all. Hosabetu Titans are in the top of the points table, followed with Vidyarthi Sangha by Company. They're into the second position from that pool. And now it's a match, the last match of the league game between Ramanjaya Kuttegapla versus Mogavira Friends Hosabetu. On that pool, in the pool P, currently Ramanjaya Kuttegapla are in the top of the points table, followed with Ramanjaya by Kabbadi who are into the second position. So we are into the last match of the league game between Ramanjaya Kuttegapla versus Mogavira Friends Hosabetu. So there is an announcement coming from the crowd. If any players from the team of Mogavira Friends Hosabetu, if they hits a 6, any player, they'll be rewarded with 500 rupees by Praveen MG Brothers. So here's a signal coming from the umpire Avinash for the start of the last match of the league game. We have the two batters out in the center. Vicky on the strikers end and Avinash on the non-strikers end. And definitely, there is no doubt at all, the ball will be under the hands of Dakshat. He'll be starting the proceeding to start the first over of his spell. The first over of the match. Power play introduced. And the very first ball, will the ball clear the boundary rope? And that could be the first 6 of the match coming in the back of Vicky. So definitely he will be rewarded with the 500 rupees from his co-friend Mr. Praveen. What a hit it is. So here's the first reward of 500 rupees coming for the batter Vicky.
Vincent. Dakshat under pressure. That was a loser ball who's been hammered out of the park. And here he comes once again back to his bowling arm. Second time in the over. He needs to re-ball that because Powers in the outstretch. It's easy ball from the umpire. Very easy ball. It's a fine signal. And from the 5 scores on 7. ಮೇಡಮ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಮನೇಲಿದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಮೋಹನ್ ಅವರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ ಇದೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗಿರೋದೆ. The 6 followed by the boundary, played down the ground, Sef's position to play the cricket again over the umpires, and 1 bounce, 2 bounce, straight to the commentator box, and what the hit coming from the batter, Vicky. Under pressure. Just the 2 balls have been delivered so far, 11 runs conceded. Looking for the quick single has been sent back by the batter, Avinash. The ball is just in front of the stumps and the wicketkeeper was quite quick enough, a dotted delivery. A single conceded in the very next ball played down the ground onto the long on position. A pretty good over for the team. Mogavir friends also bet too. Avinash facing for the first time in the innings. Starts with a dotted one under his belt. A good response coming from the bowler Dakshat. With that, Avinash innings coming to an end. The final ball of the power play wanted to clear it down the park, but finding the fielder inside the 30-yard circle over to the short mid-wicket position, getting out for a golden duck. The wicket fumbled in the last ball. At the score of 12, we have seen a wicket fumbled in the final ball of the power play. Avinash back to the dugout. Rutin is the new bowler, has been introduced by the captain, and we have the new batter onto the non-strikers and is Nishal, the captain. Wakey going for the big hit, fielder on the net. At the end, the ball has been slightly missed by the fielder. At the end, another couple of runs adding into his belt with the help of that 2-run score, jumping to 14. The bowler, Rutin, slightly unhappy by the fielder. The fielder should have been slightly quick enough to take that catch, but at the end the batter is safe in his batting crease. Going for the strike side, connecting right in the middle of the bat. Will that clear out of the park? So waiting for the decision, whether it's a boundary or a 6. And that's a 6. It means that that's the second time we have seen the same batter getting a reward of 500 rupees. So it means that he has made 1,000 rupees so far in this game. What a hit it is. Connected right in the middle of the bat, and now the fielder has been pushed toward that direction onto the deep point. This batter can play all part of the ground. Lofted it handsomely, fielded underneath. At the end, the wicket has been taken. What a catch under the pressure, inside the boundary rope, over there into the deep square leg position. The Wickets entertainment innings coming to an end, but he has made 1,000 rupees under his belt.
Só rumemo, ela chega e desencana com o passo bem solto, passo bem solto, passo bem The catch has been taken clearly. I request the umpire to just have a look whether the fielder have taken the catch well within the boundary rope over there into the square-like position. The third umpire Dikshit having a close look on it, but there was a soft signal coming from the main umpire here. The catch has been taken quite clearly. Let's wait and watch. While taking the catch, whether the fielder have touched the boundary line or no. So the third umpire says the batter Vicky needs to walk back to the dugout. That's a clean catch taken under pressure, but the Wickets entertainment innings coming to an end with the help of 2 sixes and the boundary. But he has made 1,000 rupees, so definitely you will get that reward by Mr. Praveen after the game. So the new batter making his way out in the center with the jersey number 12 at his back. Pranish is the new batter, and there is an appeal. But umpire unbowed because the ball was slightly far outside the off stick. An easy call for the umpire to call that as a wide. An extra warning to the total score to 20. Download Video King now and bring the summer vibes to every move. We asked Karan Ochla to remix the Kingfisher tune. There is a protection behind the wicketkeeper. Just a second coming. Kingfisher presents the King Good Time Stop. The team Mogavira Hosabetu, they have played 3 games, they have lost 2, and currently they may definitely look for the victory because so far we have already have the 2 teams qualified in the next round from the pool B, Ramanjaya Kuttegupla and Ramanjaya Kabbadi. So they are the 2 teams who have already qualified into the next round, but they're just waiting to watch which team will be on the top of the points table. And it is a simple catch taken by the wicketkeeper behind the stumps. And the batter, Nishal, the skipper, has to depart for a golden duck. So Sumit is a new batter making his way out to the center. Getting off the mark straight away with a single in the final ball of the over number 2 to keep this strike in the next over after the completion of 2 overs. Score is on 23 for 2. So there is an announcement the food counter will be closed at 2:30. I request all the players who have not completed your lunch, you can please go and have your lunch. The food counter will be closed at 2:30. So Dakshit once again making his way out in the middle to bowl the over number 2 of his spell and the third over for his side, and he starts with the dotted one. Summit on the other end will definitely look for the big hitting. We have seen 2 massive big sixes already in the innings coming from Vicky. Can we see another batter getting that 500 rupees under their belt?
It's an announcement for all the players. From the side of Mogavira, Friends, Hosabetu. So far, just the 2 sixes. Can we see a plenty more? The ball right on the block hole. The wicketkeeper thinking that the ball could have kissed the off strike, but at the end it was in between the legs of the bat. Even the wicketkeeper could not stop the ball because it was keeping very, very low. He was standing so close to the stumps. At the end, 2 runs adding to the total in a form of bye. The bowler thinking that the ball might have kissed the off strike, but the bails are still not dislocated from the stance. Another unplayable ball after being hammered for a couple of runs in the first over. Has come back strongly in the second over of his spell and the third over for his side. We've seen most of the bowlers who have been hammered in their first over have bounced back strongly in their second over. Looking for the quick single, directed, wanted. The throw was slightly away from the non-strikers and onto the stumps. At the end, a leg bicycle again by the umpire. With the help of that single, the score is on 26. Final ball of the over number 3. Wicketkeeper underneath, and he doesn't make any mistake. Jashwan, the man, taking a smart catch, and the batter going for the backhand has to depart. Punish has to depart in the final ball of the over number 3. ಇಷ್ಟೊಂದು ಡೆಂಟಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಕ್ಯಾವಿಟೀಸ್, ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ, ಗಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ನನ್ನ ಸಲಹೆ ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ಟೋಟಲ್, ನಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇದು ಜರ್ಮ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡುವ ಈ 3 ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೆಂಟಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ. ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ಟೋಟಲ್ ಡೆಂಟಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಶುರುವಾಗುವ ಮೊದಲು ತಡೆಯಿರಿ. The score is pretty good. Decathlon, athletic trousers and pants, starting from rupees 399. Visit the store or install the app. 40 plus. So there is a man with asked to bowl the over number 4 for his side. Penultimate over of the match. And this is the last match of the league. And the next we will have the first qualifier match. So the next match will be the first qualifier match. Driven it handsomely coming from the bat of Samay down the ground over to the long on position. What ahead as soon as the ball was delivered, an over pitch ball. The batter lofting it over to the long on position. So here's the second person to get the reward of 500 rupees. A fumble on to the gully position, but they should be happy only with a single. With the help of that single, score is on 33. Pressure onto the bowler, Sudhir. 2 balls, 7 runs conceded. Tanish, the man, getting off the mark with a single, playing over to the deep mid wicket with the help of that single. The scorecard is jumping slightly upper, 34. A good response coming from the bowler Sudhir, trying to finish his spell in a quicker fashion. As soon as the ball has been delivered, missed by the batter, the bowler is back at his bowling mark. Fielder on the net. Will the catch will be taken at the end? The batter Samit has to depart. The catch has been taken over to the square position. Another wicket fumbled.
batter Sumit. Played for the first time in this tournament. And Sumit playing down the ground. Will they go for the second? They've completed their first one quite in a quicker fashion. Tanush completing the second run. He was running into the dangerous end. At the end, is safe in his batting crease. So after the completion of 4 overs, score is on 36. The next match will be the qualifier matches. The team Hosabetu Titans will be definitely waiting to watch which team they will be battling in the qualifier match. Either Ramanjaya Kudegopla or Ramanjaya Kabbadi. If the team Ramanjaya Kudegopla, if they win this game, so definitely the battle will be the next match between Hosabetu Titans against Ramanjaya Kudegopla. If in case if Ramanjaya Kudegopla, if they loses this game based on the run rate, we will let you know which team Hosabetu Titans will be battling in the qualifier match. The winner of that match directly will qualify into the final. The loser will have another chance. So just want the captain taking a charge to ball the final over. The first ball played slightly widely over to the cover position. 2 runs have been taken. The next 2 balls, 2 back-to-back dot ball. Fourth time. Once again the batter missing it completely, willing to go across, playing on to the onside, missing it completely. The bowler following the batter and bowling slightly outside the off stick. Slow ball, definitely it will be called as a no ball. Just but losing his line, it wanted to blow a slower one, but at the end missing is from the line length and bowling a no ball, and there's a freight signal coming from the umpire Avinash. Well, the batter go for the big hit onto the free hit ball, played over to the deep mid wicket position. Even though the catch would have been taken, the batter would have been safe in his batting crease because it's a free hit ball. Another 2 more runs adding to the total. And the final ball, we can see a run out. And the batter Tanush has to depart in the final ball in the form of run out. A short innings and entertainment innings coming to an end. So we had the innings coming to an end after asking to bat first. The team managed to get a total of 41 and 42 is a target. मैं तो क्यों होश में आता नहीं, सुकून ये दिल क्यों पाता नहीं, कि तू वो खुद से जो थे वादे के अब ये शिकने पाना नहीं, मैं मोड़ू तुमसे जो ये चैन तू पारा नजर मिला मानी, ये दुनिया जाने मेरा दर्द तुझसे ये नजर क्यों आता नहीं. So the next match will be the qualifier match 1. We'll be battling against Hosabetu Titans. We need to wait and watch whether it would be the team Kudegopla or whether it would be the team Kabbadi. But definitely from this angle it would be the Kudegopla itself only. But let's wait and watch because you cannot predict which team will be into the qualifier 1. And also there is an announcement coming from the officials. The next match, that is the qualifier 1, eliminator and qualifier 2 will be played of 4 overs. I request all the teams, the top 4 teams who have qualified into the next round, to make a note of it. It will be a 4 overs match.
So request the batters of Ramajaya Gudegobla, please enter the field immediately. We still have 4 matches left. So changing the microphone over to my co-friend Mr. Hussain. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅನಿಲ್ ಅವರೇ. ಈಗ 2ನೇ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ಟೈಟನ್ಸ್ ನ ತಂಡದ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ಯಶವಂತ ಜಾನಿ ಮತ್ತು ಯಶು ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು. ಬ್ಲಾಕ್ ಆಲ್ ಚೆಂಡು ಓಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಓವರ್ಗಾಗಿ ನಿಶಾಲ ಬಳಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಳವೇರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿನ ತಂಡ. ಎರಡನೇ ಚೆಂಡು ಜಾನಿ ತಂಡಿನ ಬಿರುಸಿನ ಸಿಕ್ಸರ್ ಮಾತ್ರವಾಗಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ರೋಮಾಂಚನೀಯ ವಿಕಟಕೊಪ್ಪಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತೋರಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ 2 ಚಿನ್ನದ ಮುಂತಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಾನಿ ಮತ್ತಶೇಖರ ಬಳಸುವ ಆಟಗಾರ ಪೂರ್ಣಾಂತರವಾಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು. ನೋಬಾಲ್ ಸೂಚನೆ ಇದೆ. ನೋಬಾಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಥ್ರೂ ಹಿಟ್. की हुआ जाता है दिल मन की किए जाता है दिल करके बेतहाशा ये ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. है दिल मन की किए जाता है दिल ಕುಣಿತಾ ಇದೆ. ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ನಂತರವಾಗಿ ಜಾನಿ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತ 14 ಅಷ್ಟು ಬಾಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಿಮ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಕುಣಿತಾ ಇದೆ. ಆನ್ ಟೈಮ್ ಅಮೆಜಾನ್ ಯಶು ಇತ್ತ ರವಾನೆಯನ್ನ ಪವನ್ ಶರ್ಮಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ತನ್ನ ಮೊತ್ತ 15. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿಳಿತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಜಾನಿ ದಂಡಿನ 3ರ ಸಿಕ್ಸರ್ ಕೂಡ. ಮೊದಲ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಂತ ಮುಕ್ತಾಯ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 21 ಕ್ರಾಸ್. 3 ಭರವಸಿನ ಸಿಕ್ಸರ್ ಜಶವಂತ ಜಾನಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಇನ್ನುಳಿದ 24 ಸಹಿತ 21 ಓಟುಗಳು ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಗುಡ್ಡಕೊಪ್ಪಳ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಬೌಲರ್ ಅವಿನಾಶ್ 24ಕ್ಕೆ 21. ವೇಟ್ ಕಂಡು ಹೊರಡುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೊಡೆದ ಕರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಉತ್ತಮರಿದ್ದ ಶತಕ್ಷರಗಳು ಜಮಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ. +1 ಪ್ಲಸ್ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚೆಂಡು ಯಶು ಏಕಾಂತರ ಒಂಟಿ ಆಟಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. 30ರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ರೋಮಾಂಚನೀಯ ಗುಡ್ಡೆ ಕೊಪ್ಪಳ. 16 ಚೆಂಡು 12 ಒಟ್ಟುಗಳು ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ತರ್ಮದೆ ವರ್ಷುತ್ತಮರದ ಹೊಡೆತ ತಲಕಾದ್ರವಾಗಿ ಜೀವನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ರೋಮಾಂಚನೀಯ ಗುಡ್ಡೆ ಕೊಪ್ಪಳದ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಪತನ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಜಸವಂತ ಜಾನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಸಾಥಿಗಾರ ಯಶ್ವಂತ್ ಈ ತರ್ಮದ ಯಶ್ವಾನ್ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು 8 ಓಟುಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಆಟಗಳ ಮೊತ್ತ 1 ಓಟಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 31 ಓಟುಗಳು. ಇನ್ನು 14 ಚೆಂಡು 11ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಈ ಸೀಸನ್ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಗೆ ಡೆಂಟಲ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸರಿ, ಊಟ ಮಾಡಲು ಬಾಕಿ ಇರುವವರು ಆದಷ್ಟು ಊಟ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸರಿ, ಮತ್ತೆ ನೋ ಬಾಲ್ ಸೂಚನೆಗಳು ರವಾನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋ ಬಾಲ್ +1 ಪ್ಲಸ್ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್. ಊಟ ಮಾಡಲು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತಹ ಊಟವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕೌಂಟರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಂಘಟಕರು ಮತ್ತೆ ಸೂಚನೆಗಳು ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು 4 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. 4 ಓವರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಚೆಂಡು ಯೂತ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 13 ಎಸೆತ ಎಕ್ಸೆಟ್ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಮಾಸನಯ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ವಿಶಾಲ್ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಮರ್ ಮೌತಾಯ ಮೊದಲ ಹಂತದ 3 ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 34ಕ್ಕೆ 1. 12 ಎಸೆತ 8ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. இறங்கி வந்தாச்சு கடலை கொண்டாளுக்கும் சுனாமியே உண்டாச்சு.
ಬ್ಲಾಕ್ ಚೆಂಡು ತುಳಿಗೆ ಇತ್ತ ಬೌಲರ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಮತ್ತೆ 34ಕ್ಕೆ ಬಂದು 11 ಎಸೆತ 8ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಈ ತರ್ಮದ ಬಾಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಡೆತ ತರ್ಮಕಾಷ್ಟವಾಗಿ ಬಾಟಲ್ ಉತ್ತಮರಿತ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಜಮಾವರನ್ನ ಜೀವನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಅವಳಿ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಮತ 36. ಅದರ ಶಾಟ್ ಕಾಣಬಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ನಡುವೆ ರಿಸ್ಕಿ ಸಿಂಗಲ್ ಅಪಾಯದ ಓಟ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸೇರ್ಪಡ್ತಾಳೆ ಮತ್ತ 30ಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು 9 ಚೆಂಡು 5 ಓಟುಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 9ಕ್ಕೆ 5. Rashford gets out that shot, but Biggie Holler going is a maximum match finish. ರೋಮಾಂಚನೀಯ ಗುಡ್ಡೆ ಕೊಪ್ಪಳ ಪಂದ್ಯದ ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ರೋಮಾಂಚನೀಯ ಗುಡ್ಡೆ ಕೊಪ್ಪಳ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಟೈಟನ್ಸ್ ನಾಯಕರು ಟಾಸ್ ಬರಬೇಕು. 4 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯವಾಗಿರುವ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಘಟನೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷಿಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಹೇಳ ಸ್ಕಿನ್ಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸ್ಮೈಲ್ಗಾಗಿ. ಇಟ್ಸ್ ಪರ್ಪಲ್. ಬರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರಲ್ಲ ಶಾಟಿಗಾರ ಈ ಪಂದ್ಯವೇಶ ಪ್ರಯತ್ನ ಜೈ ಮಾತಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇದರ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುಶಾಲ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಯಶವಂತ ಜಾಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೋಡುತ್ತಾ ನಾನಂತೂ ಹಂಗ ಬಿದ್ದೋದೆ ನೋಡೆ ಚಿನ್ನಯ್ಯ. ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಶವಂತ ಜಾನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ. ಈ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರದರ್ಶನ ಜಯಮಾತಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇದರ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುಶಾಲ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಬೇಕು.
ಸರ್ವ್ ಊಟದ ಕೌಂಟರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೂಚನೆಯನ್ನು ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಬ್ರೋ ಕೂಲಾದ ಡ್ರೆಸ್ ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇಕು. ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಟೈಟನ್ಸ್ ಒಂದು ಟಾಸ್ elected to field first. So request the Hosabetu Titans of the players to enter the field immediately. It's the first qualifier match. The winner will qualify into the final of Jaimada Sports Kulai presents Jaimada Premier League 2026. It's a qualifier one. The winner will qualify into the final. The loser will be the loser will qualify into the qualifier 2. They have another chance. I request the entire players of Hosabetu Titans to make sure that you enter the field immediately. The next match, that will be another big encounter between Ramajay by Kabbadi versus Kabbadi Vidyarthi Sangha. I request the two teams to be ready. As soon as the first inning gets over, we need to have the toss happening. I request the players of the team Hosabetu Titans, please enter the field immediately.
So we are into the final stages of this prestigious tournament, which has been organized by the members of Matha Sports Kulai, Matha Premier League 2026. Ten teams have taken part in this competition, and we are into the top 4 teams who have qualified into the next round. So we have the qualifier 1 match between Hosabetu Titans So the qualifier 1 match between Hosabetu Titans, the captain Dixit winning the toss, opening to bowl first. The winner will qualify to the final. The loser will have another chance to make themselves into the qualifying into the big final. So we have the 2 openers once again. The same batting lineup for the team of Ramanjaya Kuddegopla would be Jaswant on the strikers and Yeshu on the non-strikers. And no doubt at all, the ball will be under the hands of Dixit, the captain, taking a charge, captain to captain. So here's the signal coming from the umpire for the start of the qualifier match 1. Dixit, the captain, taking a charge, round the wicket, bowling to Jaswant. And the first ball going for the massive big drive, missing it completely, starts with a dotted one. So coming back due to some technical issue, what a hit it was in the very second ball of the match. Played down the ground over to the longer position to get off the mark in style with a 6, and then Dixit bouncing back, bowling 2 back-to-back dot ball. The run still remains on 6. Dixit 5th time in the power play. Jaswant will definitely look for the big hit. Right on the block call, played on to the long on. They should be only happy with the single. With the single, the score moves on to 7 for no loss. And the final ball of the power play has been hammered out of the park, coming in the bat of Yeshu. Even the batter on the non-strikers, and Jaswant was loving the shot, which has been hit firmly right in the middle of the bat. The bowler picks it, could not believe that the good left delivery has been hammered out of the park. Kulai finished the power play, 30 runs conceded So the power play has been completed, and the 13 runs have been conceded in that over, coming from both the batters. Both the batters are looking quite dangerous out in the centre with the 2 massive big sixers in that over. And change in the bowling end. The second over, the ball has been handed over to Ashish, and he starts with a good length delivery. Always when there was a slightly
variations in between the bat and ball. We can see an appeal coming from the wicketkeeper Roshan, the smiling person from the side of Hosabetu Titans. The senior player taking a charge behind the wicketkeeper. The result will be definitely another 6 coming in the bat of Jashwant. He cannot ball a shot to ball, and he will look for it, and he will dispatch the ball out of the park. The fielder was just a spectator watching the ball over to the ground. 6 number 3 in the Ashish under pressure after bowling a dotted one in the very first ball. The second ball was when hammered out of the park. And the third ball towards the mid-wicket position onto the deep. A 6 followed with a single. With the help of that single, the score is on 20 for no loss. The start what they want. They still have plenty of balls left. They need to carry in the similar fashion for the next couple of overs. If these two batters stick till the end, we can see a massive total, which will be definitely a tougher task for the team Hosabetu Titans. So going for the switch hit. Fielder underneath. Will the catch will be taken? That's a mistake done by the fielder without watching the ball. Straight away running for the catch. You need to watch the ball first. The fielder was into the point direction. The ball was slightly inside the 30-yard circle. As soon as the shot has been offered, the fielder was thinking that the ball could have passed over to the deep point position, but the ball was slightly inside the 30-yard circle. You need to judge properly if you want to take the catch. Down the leg strike, but the batter himself says that he has nicked it. That's a good sportsman spirit coming from the batter. Yes, sure. The umpire calling for a wide, but the batter says that he has nicked it. The ball was drifting down the leg. That's a wicket number 1 fumbled in the over, and a short and handsome innings coming to an end. With that, the wicket number 1 fumbled at the score of 22. So the new batter, Yashwant, making his way out to the centre, joining the company of the captain Jashwant, who is on to the non-strikers, and the final ball of the over number 2. The run is on 22 for 1. Defensively played over to the mid-off position to get off the mark in the very first ball of the innings and keeping the strike in the next over. So 2 overs have been completed. After the completion of 2 overs, score is on 23. The run rate is quite good enough. They're crossing more than close to 12 runs per over. If they carry in the similar fashion, then it would be a tougher task under pressure. The captain winning the toss should have gone to bat first, but thinking that, okay, we can try to restrict the opponent team less than 30 to 35 runs, come out and chase the target. But now the situation is totally different for the team Hosabetu Titans. Ramajaya Kuttegobla are playing like a champion out in the center, especially the man on the non-strikers end who have struck 2 massive big sixes. Until he is there out in the center, we can see the runs pouring for the team. And that's a good response. Unplayable ball. The batter unplayable. Right on the blocker. Could not believe. Could not get his bat on time. What a yokel and delivery. Had to get his bat, but at the last moment, he was too late to get his bat on time. You miss, I hit. A big wicket. Yashwant has to depart for a single. In the last 3 balls, 2 wickets, just a run. And we have a new batter, Lohit, with the jersey number 18 at his back, making his way out in the middle, facing the bowling of Dixit. Dixit was slightly expensive in the first over of the power play, but comes back
picks the wicket in the very first ball of his spell. We're into the over number 3. A slight fumble by the fielder in the cover position. The meanwhile, they have crossed for the quick single. The fielder should have stopped that ball. When the new batter is just walked in, you need to get the pressure onto the batter. They cannot miss this kind of misfield in the pressure game. Winner will qualify to the final. Loser will have another chance. Definitely both the teams will look for the win, because that will make their way into the final. We have the two wonderful trophies in the main straight, so definitely one team of this match will take either one of this trophy. Either it could be the winners or the runners. That was slightly a slower ball outside the off-stake. As soon as the ball was delivered from the non-strikers, and Jashwant asking his batter not to go for it, but the batter Lohit playing that ball which was far outside the off-stake. We could have seen a wide, but at the end it's a dotted one. Another quicker ball, another unplayable ball. The batter too early to play that massive drive. That's a good response, a good comeback by the captain Dixit after being hammered for a couple of sixes in the first over. But in the second over of his spell, he's bang on target. Just 2 runs conceded so far in the over. And the final ball ends with a dotted run. So it means that he has completed his 2 overs of spell, conceding just 15 runs and an important wicket. That's a good response coming from the talented player of the team Hosabet to Titans. Dixit bouncing back strongly in his second over, conceding 2 runs, picked an important wicket. And after the completion of 3 overs, score is on 25. So 12 illegal balls remaining. I request the next match team to be ready as soon as the first innings gets over. We need to have the toss completed. The 2 teams for the next match, Ramanjaya by Kabbadi and Vidyarthi Sangha by Kabbadi. The 2 teams, the captain, as soon as the first inning gets over, we need to have the toss completed. And here comes the magical leg spinner bowler of the team Hosabet to Titans, asking Sachin to bowl the penultimate over of the game. And he'll be bowling to the skipper of Jaswant. And now we will have a good contest between these 2 players. The man who have played plenty of cricket overseas in Bahrain, who have represented the team Bahrain, and now has come to his hometown and he's trying to play in this Matha Sports Kulai presents Matha Premier League 2026. Sachin, the leg spinner bowler, bowling the crucial over of the match, the 4th over of the match, the penultimate over. Here he comes, passing the umpire, coming from the Royal Dreams end. Here's the first ball. The shot, the ball, and being hammered out of the park towards the fine leg position. Just one doesn't miss it. Those kind of Roshan, the experienced player, having a word with the bowler, asking him not to drift those kind of a ball to the batter who loves hitting those kind of a biggies. Second time in the over. Can we see another 6 coming in the over, or can we see a wicket? An umpire says it's a no ball. The bowler Sachin under pressure, overstepping over there in the middle, and now it's a chance for Jaswant once again to freeze his arm. He's already had 3 big sixes in this game, and now
And here's a straight ball. And the free hit ball has been played over to the fine leg direction. But the batter not going for the run. The ball was raising over to the fine leg position. The runs have been not taken. He desperately want to be into the strikers end for the remaining 4 balls. Even in the 4 ball, if he connects 1 or 2 sixes, the total will be definitely under the commanding position for the Ramajaya Kutegupla. Going for the switch head, connecting right in the middle of the bat. Could it be another 6 or it could be a boundary? But umpire says the ball has been raised quickly. Pressure once again back into the bowling team. Sachin under pressure. Looking for the switch head. Could not time it right in the middle of the bat. The ball rising quickly towards the short third man position. And Jaswant is away from his strike. He's already hit a 6 and a boundary in this over. The final 2 to go. And Lohit going for the switch head, looking for the direct hit onto the striker's end, but this one has made it quite comfortably over there. Another single conceded in the over, and we are into the final ball of the over number 4. Sachin asking the long off fielder to come inside the 30-yard circle and pushing a fielder back into the deep third man region. Now it's a time for Jaswant to play over to the long off position. Luckily for the batter, the ball did not carry straight to the hands of the fielder inside the 30-yard circle toward the short fine leg, but he will try to be on the striker's end for the last over. So over number 4 coming to an end of the completion of 4 overs. Score is on 39. So they are closely going exactly like 10 runs per over, and they are into the final 6 balls. Score is on 39. Out of 39, the most of the runs have been scored by Jaswant. And the last over, the captain has asked Naresh to bowl the last over. The captain playing a captain's knock. 15 ball, 27 runs. And he's still there out in the middle to face the last over. Naresh will be under pressure because the final over, the batter will definitely look for the big hit. The captain Jaswant definitely has a target set in his mind. He knows that anything above 50 plus will be a defendable target by their bowlers. To get that in the last over, 1 or 2 sixes is needed. And the very first ball of the over, a big ear on to the right edge of the long on position. What a 6. 6 number 4 under the belt of Jaswant. Pressure onto the bowler in the race. With the help of that 6, goes on 45, still 5 to go. What a hit it was, a massive hit. The ball kissing the pad, appeal, off an appeal, but this time the wicketkeeper Roshan is not interested to go for an appeal. He knows that the ball has just kissed the pad. At the end, it's a much needed dotted delivery. Naresh is slightly under pressure. He knows that he has to bowl another 4 more legal deliveries, and that too is bowling against one of the dangerous players from the Kabbadi. Down the ground, definitely they will look for the second.
And Lohit have sacrificed his wicket to his captain. At this moment, it doesn't matter if you have given your wicket in the form of a run out, but you need to sacrifice for your captain. So far, he is the man who have got most of the runs for his team. So Ritin is the new batter, but he'll be on to the non-strikers, and still 3 left in the innings to be completed. We're into the first qualifier match. Winner will qualify directly into the final. Playing across, going for the big hit. The ball kissing onto the pad. Another dotted delivery. Just 7 runs conceded with the help of that 1 big 6 and a single so far. No one would have thought that the ball in the race will bounce back so strongly. We have seen in the IPL games also there is no respect to the bowlers. Every bowlers have been hammered by the batters. We have seen most of the games 200 plus runs and also been chased by the opponent team. And that's the result. That's the result. Can it be a 6? Look at the way how the fielder over there into the mid-wicket position. We're just watching the ball. With the help of that 6, the score jumping to 52 onto the scorecard. With that 6, the 50 is up. And the total what the captain would have thought in his mind. He has got that runs, and we still have the final ball remaining. And the final ball, the fielder underneath, the 33 number player. It's not so easy to take those kind of running catches. So they tried his level best to take the catches, but at the end, the last moment, the ball popping out of his crease. With that, a magnificent innings coming to an end. 55 run is the score which has been scored by the team Ramanjaya Guttegobla. Out of 55 runs, the captain himself scoring 42 runs for his side. That's called a captain's knock. 55 is a target, and out of 55 runs, it means that they made 54 runs. 42 runs has been scored by the captain. So 55 is a chaseable target. Also by to Titans, they have a strong batting lineup, not to forget Dixit and Roshan. They need to score the runs exactly like 11 runs per over. That's a target they need to keep in their mind. 11 runs per over. The winner will qualify directly into the final. The loser will have another chance to enter themselves into the big final. But the team who qualified directly to the final will have definitely either one of this wonderful trophy which has been kept into the main stage, either the winner or the runner. So definitely they will either get one of this trophy who qualifies directly into the final in the qualifier 1. Request the fielding side to enter the field immediately, and also request the 2 openers of Hosabeto Titans. In the meanwhile, can we have the captains for the next match? Ramanjaya Baikampadi and Vidyarthi Sangha Baikampadi, the 2 captains, please come for the toss. Okay, we have the captain of Ramanjaya Baikampadi, and can we have the captain of Vidyarthi Sangha Baikampadi? We are waiting for you. So changing the microphone over to Hussein. Colgate. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅನಿಲ್ ಅವರೇ. ಮೊದಲ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ ಹಂತ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಈತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಡ. ಮೊದಲ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ ಹಂತದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 55ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಟೈಟನ್ಸ್ನ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ.
ರೋಷನ್ ವೈಕಾಂಪಾಡಿ ಮತ್ತು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಈತ ಟೈಟನ್ಸ್ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಆಟಗಾರರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಬೈಕಾಪಾಡಿ ಒಂದು ಟಾಸ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಟಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಟು ಫೀಲ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಮೊದಲ ಹಂತದ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಂತದ ಶೇಖರ ಪಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ ರೋಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಬೈಕಾಂಪಾಡಿ. ನಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಆದ್ರೆ ಮೊದಲ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾಗಿ ದಕ್ಷತೆ ಬಳಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಮಾಂಚನೀಯ ಗುಡ್ಡ ಕೊಪ್ಪಳ. ಎರಡು ಬಲಾಢ್ಯ ತಲೆಗಳ ಮೊದಲ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯ ಹಿತ ಸಡ್ಡ ಇದೆ. ಗೆದ್ದರೆ ಮೊದಲ ತಂಡವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶವೂ ಕೂಡ, ಸೋತವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಟು ರೋಷನ್. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಾಲ್ ಸೂಚನೆ ಪವನ್ ರವಾನಿಸಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಸೋಟುಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಹೊಸಮೆಟ್ಟು ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡ ಇತ್ತ ಖಾತೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಹೋರಾಟವನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಜೈ ಮಾತಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026 ಋತುವಿನ ಅತಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಈತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಈತ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಣ ಕೂಡ ಬಿತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ರೋಷನ್ ಬೈಕಾಂಪಾಡಿ ಹೊಡೆತ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಶಾಟ್ಗಾರ್ ರೋಷನ್ ಬೈಕಾಂಪಾಡಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಚಿಂತಾ ಇದೆ. 6 ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಂತದ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಬಂದಾಗಲೇ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಬಲಾಢ್ಯ ಹೊಡೆತ ಕ್ಷಣ ಕಾಲ ಗೆದ್ದಾಯ್ತು. ಯಶ್ವಂತ್ ಸುಲಭ ಸಾಧನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಸಿಕ್ಸರ್ ತರುವಾಯ ಬೌಲ ದಕ್ಷ ದಿಲ್ಲಿ ದತ್ತ ಚುನಾವಣೆಗೆ ರೋಷನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಹೊಸಮೆಟ್ಟು ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಆಕರ್ಷಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಷನ್ ಬೈಕಾಂಪಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಆದಿಯಾದ್ರು. ಆಟಗಾರ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ಬಲಬಲವಾಗಿರೋ ಸಾಕ್ಷಿಗಾರ ಸಚಿನ್ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಸಚಿನ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಹೊಸಮೆಟ್ಟು ಟೈಟನ್ಸ್ನ ಪರವಾಗಿ. ಇನ್ನೊಂದು 28 ಚೆಂಡು 48 ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಸಚಿನ್ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಒಂದೋಟಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಚಿನ್ ಖಾತಾರಂಭ. ಈತ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಒಂದೋಟದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ. ಇನ್ನುಳಿದ 27 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 47 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 3 balls are remaining now. 4ನೇ ಚೆಂಡು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೊಡೆತಗಳ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಲೋಹಿತ್ ಶತರಕ್ಷ ನಡೆಸಿರುತ್ತೆ. ಬಾಲ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡು
ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತಗಳ ದಾಖಲಿಸಬಲ್ಲದ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮತ್ತು ಶೇಖರ ಪಡಿತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ. ಐದನೇ ಚೆಂಡು ಕೆಲಸರಿಗಳ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಾಕುವ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಕಾಂಬ್ಯಾಕ್ ಎಸೆತಗಳು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟಚ್ ಶಾಟ್ ಈತ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಂತದ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಟಚ್ ಟು ದೀಕ್ಷಿತ್. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಎರಡನೇ ಓಟವನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಎರಡು ಓಟುಗಳು ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಳ ಮತ 2 ಅಂಕಿಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 10 ಓಟುಗಳು ಇನ್ನು 24 ಚೆಂಡು 45 ಓಟುಗಳು ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 24-45. ಎರಡನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಗಾಗಿ ರೋಮಾಂಚನೆಯ ಗುಡ್ಡಕೊಪ್ಪಳ ರಿತಿನನ್ನು ಬಳಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆನ್ನೈ ತಿರುವನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಸೆಗಾರ ರಿತಿನ್ ಎರಡನೇ ಓವರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 24-45. ರಿತಿನ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಯಾಗಿ ರಿತಿನ್ ಟು ಸಚಿನ್. ಸಚಿನ್ಗೆ ಸಂತ ಚೆಂಡು ಓಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರಿತಿನ್ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಎರಡನೇ ಚೆಂಡು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಮಿಷಗಳ ಹೊಡೆತಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರೈಕನ್ನು ಬಳಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ನಡುವೆ ಉಂಟುಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ 11 ಓಟುಗಳು 11ಕ್ಕೆ 1 ಇನ್ನುಳಿದ 22 ಸೆಟ 44 ಓಟುಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 22-44 ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟ್ರೈಕನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ. ಈತ ನಡೆಸಿದ ಚೆಂಡು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪೈಗೆತ್ತುಗಳು ಮಾತ್ರ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೆಸರಾದ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈತ ಮತ್ತೊಂದು ಸೇರ್ವರ್ತದ ಮೊತ್ತ 12ರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 12ಕ್ಕೆ 1 ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರೋಷನ್ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಮತಾತ್ರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಸಾಗಾಟವನ್ನು ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಸಮೆಟ್ಟು ಟೈಟನ್ಸಿನ ತಂಡ. ನಾಲ್ಕನೇ ಚೆಂಡು ರನ್ ರಹಿತವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಓಟಗಳು ಮತ್ತೆ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡು 2ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 balls are remaining now. ಈ ತರಹದ ಮತ್ತೆ ಲೋಮ್ಯಾನ್ಸ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಚಿನ್ 1 ಓಟಗಳ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲತಾದೃಶ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ 13 ಓಟವನ್ನು ಬೆರೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಹೊಸಮೆಟ್ಟು ಟೈಟನ್ಸಿನ ತಂಡ. 13ಕ್ಕೆ 1 ಇನ್ನು 19 ಚೆಂಡು 42 ಓಟುಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಿತಿನ್ ತಂಚಾಲ್ತಿ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ರಿತಿನ್ ಟು ದೀಕ್ಷಿತ್. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 1 ಓಟಗಳ ದಾಖಲಿಸುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ದೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುತ್ತ 2 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯ. ತಳ ಮತ 14ಕ್ಕೆ 1.
ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 41 ಏಟುಗಳು. ಹೊಸ ಬೆಟ್ಟು ಟೈಟನ್ಸ್ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 18ಕ್ಕೆ 41. ಮೂರನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ದಕ್ಷತನ ಬಳಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. 18-41. ದೀಕ್ಷಿತ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಾರೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಆಲ್ ಚೆಂಡು ಊಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಬೇಡ. ಜೈ ಮಾತಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026 ಋತುವಿನ ಮೊದಲ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಗೆದ್ದರೆ ಸೀದಾ ಜೈ ಮಾತಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026 ಫೈನಲ್ ಹಂತವನ್ನು ಏರುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶವೂ ಕೂಡ. ದಕ್ಷಿಣ ಎರಡನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಎರಡನೇ ಚೆಂಡು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೊಡೆತ ತನ್ಮುಖವಾಗಿ ರೆಗೆ ಹೊರಭಾಗ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ ರೇಟ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ದೀಕ್ಷಿತ ಮಗಾತ್ರವಾಗಿ ಚಿಂತಗಳ ಮತ್ತೆ 20 16 ಎಸೆತ 35 ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಚೆಂಡು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಟಾಂಪಿಂಗ್ ಅಪೀಲ್ ಇದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಮೊದಲು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಶ್ ಫ್ರಮ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ತೀರ್ಪನ್ನು ರವಾನಿಸಲು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಪಾಟ್ ಔಟ್ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವೃತ್ತಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತನ್ನ ಮತ 20ಕ್ಕೆ 1. ಇನ್ನು 15 ಚೆಂಡು 35 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಿರುಸಿನ ಆಟವನ್ನು ಆಡಬೇಕಾದರೆ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೊಸ ಬೆಟ್ಟು ಟೈಟನ್ಸ್ ರಜಾಯಕ್ಕಾಗಿ
ಈತ ಎಸೆಯುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದಕ್ಷಾತ್ 4ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಹೈ ಲಾಫ್ಟರ್ ಶಾಟ್ ಈ ಬಾರಿ ತಾಳ್ಮಕಾತ್ರವಾಗಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಕಾಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಬಚಾದ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಹೊಸ ಬೆಕ್ಕು ತಂಡ ತಂಡ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪದಾರ್ಥ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನಾಗರಾಜ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಮಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರೂಪೇಶ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಸಸಿಯಿತ್ತು ಸರ್ ತಮ್ಮನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಆದರಣೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಮತ್ತವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು ರೂಪೇಶ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಸಸಿಯಿತ್ತು ಇವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಜೈ ಮಾತಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕುಲಾಯಿ ಇವರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯ ಆದರಣೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಬಯಸಿಕೊಂಡವರಿದ್ದಾವೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಆಲ್ ಚೆಂಡು ಊಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ರನ್ ರಹಿತವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಊಟಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷದ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ತಳಮತ 20 ಊಟಗಳು ಇನ್ನು 13 ಸಹಿತ 35 ಊಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಮಾಚಿನ ಗುಡ್ಡ ಕೊಪ್ಪಳ ಪಾದಾಳ ಮೇಲೆ ಬೇವು ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ತರ್ಮದ ಮತ್ತೆ ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇತ್ತು. ಲಮಾಸ್ ಗಾಳಿ ಭಾಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಈತ 2ನೇ ಓಟವನ್ನ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಅವಳಿ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯ 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ ತಳ ಮತ 22ಕ್ಕೆ 2 12 ಚೆಂಡು 33 ಓಟಗಳು ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 12ಕ್ಕೆ 33. ಜೈ ಮಾತಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026 ಋತುವಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಗೆಲ್ಲಲು ತೊಡಗಲು ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ನಂದನ್ ಮಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಆದರಣೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜೈ ಮಾತಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕುಲಾಯಿಯ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು ಶ್ರೀಯುತ ನಂದನ್ ಮಲ್ಲೆ ಅವರು ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಆದರಣೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜೈ ಮಾತಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕುಲಾಯಿಯ ಪರವಾಗಿ ಅಥವಾ SSC ಪಂದ್ಯದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂದನ್ ಮಲ್ಲೆ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರವರನ್ನ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇತ್ತ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಊಟಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಿಜೆಪಿಯ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂದನ್ ಮಲ್ಲೆ ಸರ್ ಅವರನ್ನ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆತ್ಮವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ಹಂತದ ಸೋಲಿನ ಕಾರ್ಮಾಳವನ್ನು ಶಿರದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಇರೋ ತಂಡ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಜಾರಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 10 ಚೆಂಡು
33 ಓಟುಗಳು ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯ ಜಯಿಸಿದಂತ ತಂಡ ಸೀದಾ ಫೈನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ತನ್ಮದ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ಓಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗೋಟದ ಹಿಂಬದಿಯ ಗಾರೇಜಲ್ಲಿ ಜಸವಂತ ಜಾನಿ ಇವಾಗ ಮತ್ತವರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನುಭವ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ. 4ನೇ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಕ್ಷಣಗಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಿಟರ್ನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೆಟ್ರೋ ಟೈಟನ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ ಹಂತದ ಕಾಲಾಗ ರೋಮಾಂಚನೀಯ ಬಿಲ್ಡಪ್ ವರ್ಸಸ್ ಹೊಸ ಮೆಟ್ರೋ ಟೈಟನ್ಸ್. ಆರಂಭ ಹಂತ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ ರೋಮಾಂಚನೀಯ ಬಿಲ್ಡಪ್ 22ಕ್ಕೆ 4 ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಸಾಗಾಟವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಸ ಮೆಟ್ರೋ ಟೈಟನ್ಸಿನ ತಂಡ ಇತ್ತ 5ನೇ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಗಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಟಗಾರರ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಪರೇಡ್ ಪಥ ಸಂಚಲನ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಅಂಗದ ಒಳಭಾಗದ ಸಾಟಿಗಾರ ಆದಿತ್ಯರ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಮತ್ತೆ 22ಕ್ಕೆ 5 ಸುಧೀರ್ ಹಟ್ರಿಕ್ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ. ನಟನರ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಒಂದು ಓಟ ಆಯ್ತಾ, ಎರಡನೇ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಸಾಗಾಟವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಹೊಸ ಮೆಟ್ರೋ ಟೈಟನ್ಸಿನ ತಂಡ. ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಿರೀಶ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಅನುಭವ ಆಟಗಾರ ಗಿರೀಶ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು 6 ಎಸೆತ 32 ಓಟುಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 5 ಸಿಕ್ಸರ್, 1 ಅವಳಿ ಓಟುಗಳು ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜಾಲಿ ಮಗಳ ಚೆಂಡ ಗಿರೀಶನ ಹೊಡೆತ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಗಿರೀಶ್. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪೆವಿಲಿಯನ್ 7ನೇ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 7 ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಗಾನ್. ಗಿರೀಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ ರೋಮಾಂಚನೀಯ ಬಿಲ್ಡಪ್. ಮೊದಲ ತಂಡವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಸರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ತರಮದೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೈಡರ್ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. 8 ಓಟುಗಳು ಮಾತ್ರ ವಿತ್ತ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಆಡುವಂತಹ ಟಾಸ್ ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಟೀಮ್ ಮೇಟಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವಾಗಲೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. 2 ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸೂಚನೆಗಳು ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ಓಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ನಾಡುಬಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಬಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನಾವು. ಜಾನಿ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಬಾಲ್, ಯು ಮಿಸ್, ಐ ಹೇಟ್. 8ನೇ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಹೊಸ ಮೆಟ್ರೋ ಟೈಟನ್ಸ್.
ತಂಡ ಮೊತ್ತ 25ಕ್ಕೆ 8. ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸಾಥಿಗಾರ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತನ್ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಜೈ ಮಾತಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026ರ ಮೊದಲ ತಂಡವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಗುಡ್ಡಕೊಪ್ಪ. ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಟೈಟಲ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಈತ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಧಿಕಾರ. ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಸಿಕ್ಸರ್ 1 ಬೌಂಡರಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ 40 ನಾಟ್ಔಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಡಿದ್ರು. 1 ಓವರ್ ಕೋಟದಲ್ಲಿ 2 ಓವರ್ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಶವಂತ ಜಾಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರವೇಶನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಿಜೆಪಿ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ನಂದನ್ ಮಲ್ಯ ಅವರು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸುವುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಶವಂತ ಜಾಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರವೇಶನ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಗುಡ್ಡಕೊಪ್ಪ ಪರವಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಯಶವಂತ ಜಾಲಿ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಂದನ್ ಮಲ್ಯ ಅವರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರವೇಶನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರವೇಶನ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಗುಡ್ಡಕೊಪ್ಪ ಪರವಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ. ಈ ಭಾಗದ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಯಶವಂತ ಜಾಲಿ. ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಗುಡ್ಡಕೊಪ್ಪಳ ಮೊದಲ ತಂಡವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಷಿಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಳಿಯಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಆಟಗಾರರು. సూర్యగణం చంద్రగణం నగవని కాలం గతి వచ్చ రక్షగని సింహారగని కన్ననరి వన్నవనే భయమే మారిపోని అన్నం మన తుంబిట్టుమెల్ల ఇరుటి సిద్ధి వాడుం రాజావుకు ಎಲ್ಲಾರು ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿಯ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಂದನ್ ಮಲ್ಯ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೆನಪು ಸದಾಕಾಲ ಇರಲಿ ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತುಷಾರ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸುವುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಿಜೆಪಿ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ನಂದನ್ ಮಲ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಕುಶಾಲ್ ಅವರು ಶಾಲು ಹೊದಿಸುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತೂರು ಅತಿಥಿಗಳು ರೂಪೇಶ್ ಸಸಿಹಿತ್ಲು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರವೀತ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೆನಪು ಸದಾ ಇರಲಿ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರತಿಷ್ಠವಾಗಿ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಜೈ ಮಾತಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕುಲಾಯಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರಾಂತ ಸಂಸ್ಥೆ. ಇದರ ಆಶ್ರಯ ಸಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯ 2026 ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಿಜೆಪಿ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂದನ್ ಮಲ್ಯ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಜೈ ಮಾತಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕುಲೈ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂಥ
ಜಯಮಾತಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2ರ ಈ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರೇ, ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳೇ, ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಬಹುಶಃ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ, ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿರುವಂಥ ಸಂಘಟನೆ ಜಯಮಾತಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕುಳೈ ಅವರು. ಇವತ್ತು ಪಣಂಬೂರಿನಿಂದ ಕುಳಾಯಿವರೆಗೆ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿಸಿ ಅವರ ನಡುವಲ್ಲಿ ಬಾಂಧವ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ನಡುವಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿರಬೇಕಂತ ಹೇಳುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಈ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದೀರಾ. ಈತ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭ ವಿದ್ಯಮಾನ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ದಿನ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಸುಂದರ ಧ್ವನಿ ಅನಿಲ್ ಫ್ರಮ್ ಎಮ್ಮೆಕೆರೆ ದಿನ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕಾಗಿ. Thank you, Hussain. Coming to the eliminator match between Ramanjaya by Kabbadi versus by Kabbadi Vidyarthi Sangha. What a start they had in the very first ball. Nagraj striking in his first ball, getting rid of the dangerous man. Summit getting out, bowled out in the very first ball. Now it's a role for the captain to play a captain's knock. Neethu, he knows that if they lose this game, they'll be out of the competition, but definitely they have played a wonderful cricket toward the tournament. In the end, the first run coming in the bat of Neethu and the team total jumping to 3. Neethu along with Anas needs to carry the innings till the end of the 5 overs. The very next ball lofted it over to the cover direction. The ball racing over into the fence. In the meanwhile, the batter have crossed for another couple of runs. Another 2 more runs adding to the individual account of Neethu. So on behalf of all the members of Jaymatha Sports Club, we would like to heartily thank Nandan Malia, who had come over here, given his presence and given some wonderful a message for this prestigious tournament organized by the members of Jaymatha Sports Kulai. So on behalf of all the members, we would like to once again thank Anandan Malia for taking your sweet time and being a part of this tournament. So Nitesh is the new bowler and there is an announcement for Nitesh. If Nitesh picks a hat-trick wicket, he will be rewarded with some cash prize coming from his
friend who's watching this match all the way from Dubai, Nimit Matt. So let's see whether the bowler will be able to take the hat-trick wicket. Played over to the gully position. Another single coming from the bat of Neetu. With the help of that single, the score is on 9 for 1. We are into the second over. What a match we had in the first match. That is a qualifier 1. The team Ramanjaya Guddakubla are through into the final. The winner of this match will be battling against Hosabetu Titans. So they'll be watching very closely which team they'll be battling. That would be like a semi-final game. The team Hosabetu Titans have got another chance to get themselves into the big final. That's another excellent line-led coming from the bowler. And need to, even though we cannot see a wicket fumbling in this over, but it doesn't matter. But he is bowling wicket to wicket, not costing any problem for the batter to go against him. Look at the way. 3 back-to-back dotted. The tall man, the well-built man, Anis, struggling to get runs over there in the middle. He needs to take a single, give a strike back to Neetu, because this is just like a big encounter. Winner will qualify to the next round. Loser will be out of the tournament. Finally, a single coming in the last ball of the over number 2. With that, the score jumping into the double figure, 10 for 1. After the completion of 2 overs, score is just like 5 runs per over. The captain taking a charge to bowl the over number 3 for his side. The captain getting himself in the over number 3. That's a good thinking coming from the captain. He knows that on the other end, the Anis is trying to get runs for his side, but unfortunately, a couple of dotted deliveries. So that's the reason why the captain himself have taken a charge. And look at the way how we have started. Right down the black hole, going for the straight shade. You miss, I had no connection between the bat and pad. The ball coming well in. Wicket fumbled in the very first ball of the over number 3. Thank you, DJ. And the new batter, Srijit, making his way out in the center, facing the bowling of the skipper of Vidyarthi Sangha by Kabbadi. And that's a similar fashion. And the new batter with the jersey number 10, Karthik, making his way out to the center. What an over. 2 back-to-back wickets, 2 Yorker line delivery, unplayable ball. Both batters could not get their bat on time. At the end, giving their wicket quite cheaply to the opponent team. Chetan on a hat-trick. Can we see a second hat-trick in the tournament? We have seen first hat-trick from the team of Matha Sports Kulai. Here's the hat-trick ball, but the hat-trick ball has been hammered out of the park for a 6, coming in the bat of Karthik. What a way to get off the field.
That's what we need to have a battle like Karthik without any fear, walking out. The very first ball of the innings and the very second ball of the innings. Definitely that will be another six. This is the far better than the previous one. 2 back-to-back sixes. What a hit it is. This is the momentum what the team wanted. And the batting is have changed the game. Take them under pressure. 2 wickets. Now 2 back-to-back sixes. Chetan, third time. I mean, 5th time in the over, but the 3rd time to Karthik. The runs have come in this over. You just need to be there till the end of the 5 overs. You have your captain on the other end. Just play a sensible cricket. You have faced 3 balls. You have already scored 12. You have 1 ball left in the over. The score is on 22. And here's the last ball of the over, number 3. Luckily, the ball did not kiss the leg stick. At the last moment, the ball kissing the pad. And here's a decision coming from the umpire as a leg by. Over number 3 coming to an end of the completion of 3 overs. Score is on 23 for 3. So the captain asking Neetu to come back to bowl the 2nd over of his spell and the 4th over. Still, the prize announcement is still on for Neetu. Hat-trick wicket. Nimit from Dubai will be rewarding you a special prize. He's just watching the match. The ball kissing the outer edge of the bat, running quickly behind the wicketkeeper, but there is a protection kept toward the slip cord and just a single adding to the total. As soon as Karthik walked in out in the middle, we had seen 2 massive big sixes and getting some runs tickling up in the scorecard. They're losing wickets in the regular interval, but on the other end, captain looking to go for the switch. Getting a nake. Well kept by the wicketkeeper behind the stump. Another breakthrough. And team under trouble. So Nihal is another batter who can bat, who can get runs. If you're unable to strike the ball right in the middle of the bat, you need to take a single, give a strike back to Karthik. Toward the tournament, we have not seen Karthik being such aggressive in the game, but in this game, a do or die situation. Look at the way how he has carried his innings, and now we have a batter facing the bowling of Neetu. And a single conceded in the very first ball of his innings. ವಿಕಾಸ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ
ನಿಮಿತ್ ಎಮೆಟ್ ದುಬೈ ಅವರು 1,000 ನಗದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. A slight fumble by the feeder in the long opposition. And that cost her an extra run coming in the bat of Karthik. And need to slightly unhappy by the feeder over there into the long off position. You need to stop those kind of extra runs giving to the opponent team. Firmly hit once again toward the same fielder. Once again a fumble by Dikshit over into the long off position. Another double coming in the bat of Karthik. In the last 2 balls, 4 runs conceded by the bowling of Neetu. And he's into the final ball. So definitely the announcement which was done earlier, if he picks a hat-trick wicket, he will be rewarded with some cash prize by his friend Nimit Matt from Dubai. But now and the final ball of his spell played in the soft bottom of the bat. This time is not willing to go for the extra run. Just a 5 run considered in the last 3 balls. So over number 4 coming to an end after completion of 4 overs. Score is on 30. 30 for 4. We are into the final 6 ball of this match. Can they get another 10 runs? A slightly discussion going on between the captain and the team. Who's going to bowl the last over? The captain asking Chetan to bowl the last over. He'll be under pressure. The first couple of matches he was being bang on target. It was like he was bowling wicket to wicket, making the batter much difficult to get runs against him. But the later part of the tournament, he was being hammered in and out by the players. So that might be the advantage for the batting side. Chetan is under pressure, but let's see what he's going to do in this big game. He just need to keep his mind cool. Just try to bowl wicket to wicket. Do not look for the wicket. Just bowl a good length delivery. Couple of dotted delivery. Then the batter himself will make a mistake of giving his wicket to the opponent team. And here comes Chetan passing the umpire coming from the Royal Dreams end. The first ball of the over numbered 5. Played down the ground and the catch has been put down. And the batsman looking for the second. So definitely it's a good decision coming from the umpire. The ball is not in the hands of the fielder. It is a great decision, especially the support given by Nihal running onto the dangerous end. Wanted Karthik to be onto the strikers end. Look at the way how he has risked his wicket over there. If it was a direct hit, we would have seen him back into the dugout. First ball, 2 runs. Second ball, let's see what will be the result. And the second ball, the result is a big 8. That's a big 6. Coming over to the deep mid wicket position. 6 number 3 coming in the back of Matha. That's what I was just talking about when the ball is being handed over to Chetan. He will be under pressure. The catch should have been taken. We would have not seen a 6 in the very next ball. And finally, relief for the bowler. It is not the mistake done by the bowler. It was a mistake done by the fielder in the long off position. If the catch would have been taken in the very first ball of the over, we would have not seen such a big 6 coming. But at the end, an entertainment innings coming to an end. The team was under trouble. As soon as we have seen Karthik walking out in the center, the first 2 balls of his innings, 2 big massive sixes. He has scored 26 runs for his side, which is a much needed run when the team were in the trouble. And the new batter is Pratham. We have still 3 left in the over.
3 left. Chetan for time. And Pratham needs to sacrifice wicket. Oh, this is something not a great sign coming from the bowler. Taking it very lightly. There was a chance of run out. This is an extra run considered in the form of a bye. The wicket keeper have done an excellent work. Nihal definitely wanted to be into the strikers, and a bye signal given by the umpire. That's an extra run. A mistake done by the bowler Chetan under pressure. Still 2 left. Played over to the mid-wicket position. Nagraj, the fielder. An excellent pickup and throw. In the meanwhile, the batter have completed their second. The target what the team wanted, they've already got that target. They wanted to cross 40 plus. That is what the captain Neetu wanted from their side, and they've got that target, almost 41. They still have 1 ball left. Can we see a big finish, like a big 6 or a boundary in the last ball? And the last ball ends with the dotted delivery, but even the run out doesn't matter. So it means that the innings coming to an end after asking to bat first. They managed to get 41 runs in their allotted 5 overs, giving a target of 42 to be chased in 5 overs. It's not a tougher task for the team, but again, you cannot predict which team is going to be the winner and qualify themselves into the next round. Either it could be the batting team who batted first, Ramanjaya by Kabbadi, or it could be the team who's going to come out, chases on, 42 is the target, and the team Vidyarthi Sangha by Kabbadi. If we have one batter from their side who can get a good start, that is none other than the captain himself, Chetan. The people call him Chetu. He's the man to be watched. If the team Ramanjaya by Kabbadi, if they pick Chetan earlier in the very first over inside the power play, then they can make themselves to qualify into the next round to battle against Hosabettu Titans. So definitely this will be a good game to be watched. The next match will be also be an excited one. But one team is totally relaxing. It's none other than Ramanjaya Gudegopla. They are the first team to qualify into the final. So their players are relaxed. They know that either one of the trophy is theirs today. And that is the trophy of Jai Matha Premier League 2026. So chase it on. 42 is the target. And change the microphone over to Hussain. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅನಿಲ್ ಅವರೇ. ನಲವತ್ತ ಒಂದು ಚೇಸಿಂಗ್ ಆಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಬೇಕಾಪಳ್ಳಿ ಚೇತನ್ ಮತ್ತು ನಿತಿನನ್ನು ನಿತೇಶನ್ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸ ಇದೆ. 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 42 ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಈತ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಹೆಸರಾಡಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಬಳಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ. ಇವಾಗಲೂ ಮತ್ತೊಂದು ಯುವ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಟಗಾರ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಮತ್ತೊಂದು ಹಿರಿಯ ಸಂಸ್ಥೆ ನ್ಯಾಶ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪರವಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀತು ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಈತ ಮೊದಲ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಶೇಖರ ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ ಎಫ್ಟಿ ಚೇತು
ನಾಸ್ಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿತೇಶ್ ಆದ್ರೆ ನೀತು ಸಾರಿಗೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 30 ಚೆಂಡು 42 ಚೇಸಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ. ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲ ಓವರ್ಗಾಗಿ ನೀತು ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಲೆಟ್ಕೊಂಡು ಹೊಳೆತ ನಿತೇಶ್ಗೆ ಶೇಖರಣೆ ಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ನಿತೇಶ್ ಪ್ರತಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಕೂಡ 600 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮರಿತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದಂತ ನಿಮಿತ್ MAT ದುಬೈ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೂ ಕೂಡ ನಿತೇಶ್ಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿತೇಶ್ ಈ ತರಹದ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಪ್ ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೋಟ್ಗಳು ಎತ್ತಾಕಿ ಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ತರಹದ ಊಟಗಳು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯುವ ಆಟಗಾರ ನೀತು ಫ್ರಮ್ ಬೈಕಂಪಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಬಿಸೋದ ಪ್ರಯತ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೈ ಲಾಫ್ಟರ್ ಶಾಟ್ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಕ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲಿ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ನಿತೇಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಆರಂಭಿಕ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಬೈಕಂಪಾಡಿ. ನಿತೇಶ್ ವಾಪಸ್ ಆದ್ರು. ಅವರ ತರುವಾಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಓಟ ಆಟಗಾರ ಲೋಕೇಶ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಚೇಸಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಂತ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಈತ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಲೋಕೇಶ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೀತು 4ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ 4ನೇ ಚೆಂಡ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಊಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗೋಡ ಹೇಮದೆ ಗಾರೋಡಿಗ ಸಮೇತ ಮತ್ತೆ 5ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಲೆಫ್ಟ್ ಶಾಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಜವಾವರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. 3 ಊಟಗಳು ಈತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಡಮತ 5 ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಡ. 5ಕ್ಕೆ 1 ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಂತ ಅಂತಿಮ 1 ಎಸೆತವಾಗಿ ಇಳಿತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ 25 ಚೆಂಡು 37 ಊಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೀತು ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ನೀತು ಟು ಲೆಫ್ಟಿ ಚೇತು. ಲೆಫ್ಟಿ ಚೇತನ್ಗೆ ಸದ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೆಗೆ ಹೊರಭಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸಿಕ್ಸರ್. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟಿ ಚೇತನ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಬೈಕಂಪಾಡಿಯ ಮೊತ್ತ 11ಕ್ಕೆ 1. ಇನ್ನು 24 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 31 ಚೆಂಡು ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಹಂತ
ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು. ಎರಡನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಹಿತ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಎಸಾರಿಕೆವಾಗಲಿ. ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಚೆಂಡು ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ 7 ವಿಕೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. 1 ಹಿತ 2ನೇ ಓಟ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲೋಕೇಶ್ ದಾಳಿಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತನ್ನ ಮತ 13 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬೇರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 23 ಎಸೆತ 29 ಹಿಟ್ಗಳು ಇನ್ನೂ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಿರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ 7 ವಿಕೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. 13 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು 23 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 29 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ತರಮದ ನೋಬಾಲ್ ಸೂಚನೆ, ನೋಬಾಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್. ಉಚಿತ ಹೊಡೆದ ಅವಕಾಶಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಲೋಕೇಶ್ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಡವತ್ತ 14 ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚೆಂಡು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೊಡೆತಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಲೋಕೇಶ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. 15ರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಬೈಕಂಪಾಡಿ. ಸಮಾನವಾಗಿ 2 ತಂಡಗಳ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡಗಳ ಮೇಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಜಯ ಅದರ ಪಾಲಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈತ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಲೆಫ್ಟಿ ಚೇತನ್. ಈ ತರಹದ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಹೊಡೆತ ಲೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಭಾಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಚೇತನ್ 1 ಓಟಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊತ್ತ 16ರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 21 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 26ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಪೂರ್ಣಾಂತರವಾಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ಓಟುಗಳು ಮತ್ತೆ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಲ್ಯಾಗ್ ಬಾಯ್ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 17 ಓಟುಗಳು. ಈ ತಂಡದ ಲೆಕ್ಕಟ್ಟು ಹೊಡೆತ ಮತ್ತೆ 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಗಳ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಜನ್ಮಯ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೆಫ್ಟಿ ಚೇತನ್. ಚೇತು ಉತ್ತಮ ಮೊತ್ತ 18 ಓಟಗಳು. 19 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 24 ಓಟಗಳ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಎರಡನವರ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು. ಲೋಕೇಶ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. 1 ಓಟ ಸೇರ್ಪಡೆ. 2 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯ. ಮೊದಲ ಹಂತದ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯ. 19 ಓಟನ ಪೇರಿಸತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಬೈಕಂಪಾಡಿ. ಇನ್ನುಳಿದ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 23 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಬಿರುಸಿದ ಹೊಡೆತ ತಲುಪವಾಗಿ ಸೋಲಾಬಾಸದ ಖ್ಯಾತನೆ ಹಾಗಲ್ಲಿ ನಿಹಾಲ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಲೋಕೇಶ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ.
back to the pavilion. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿಕೇಶ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಭಾರವಾದ ನಂತರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಆಟವನ್ನು ಲೋಕೇಶ್ ಸಾಧಿಯಾದರು. ಇನ್ನು ಲೋಕೇಶ್ ಪಂದ್ಯದ ಹೆಚ್ಚಿನವಾದ ಅವರ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಾಗರಾಜ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ. ಆಟಗಾರ ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್ಪಡ 17 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 23ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಬೈಕಂಪಾಡಿಯ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಈತ ನೀತು ಮತ್ತೆ 2ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ. 2ನೇ ಚೆಂಡು ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟಗಳ ನೀತು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗತಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಸಹಿತ ಮತ್ತೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. 16ಕ್ಕೆ 23 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 3ನೇ ಚೆಂಡು ಕೆಲಸದ ಚೆಂಡು ಓಟಗಳು ಮತ್ತೆ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಬೈಕಂಪಾಡ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೂಡ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 15-23 ಈ ತನ್ಮಯ ಚೆಂಡು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ನಾಗರಾಜ್ ಗಾತಾರಂಭ. ತನ್ನ ಮತ ಈ ಹತ್ತಲ್ಲಿ 20 ಒಟ್ಟುಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 14 ಸತ ಇನ್ನು 22 ಒಟ್ಟುಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತಗಳ ದಾಖಲಿಸಬಾರದ ಲೆಫ್ಟಿ ಚೇತೇಂದ್ರ ನಾಗರಾಜ್ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಅಂಕಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೊಡೆತಗಳು ದಾಖಲಿಸಲು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ 14 ಸತ 22 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶತರಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ರಮಾಂಜನೇಯ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ನೀತು ಇತ್ತ ಮತ್ತೆ 5ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಬಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನಾವು. 5ನೇ ಚೆಂಡು ಈ ತನ್ಮದ ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೋಟ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ 21 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಜಾನ್ವಿ ಆಟ ಮತ್ತೆ 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತನ್ನ ಮತ 22 ನೀತು ಚಾಲ್ತಿ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗಿ ನಾಗರಾಜ್. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್. ಸೂಟುಗಳ ಸೂಚನೆ. ತಳ ಮತ್ತೆ 23 23-2 ಈ ತರಹದ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಸೂಚನೆಗಳು ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಿನಾಶ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್. ಎಡಗಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂಪೈರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಫ್ರಮ್ ಮಂಗಳೂರು. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತಗಳು ಲೋನಾಸ್ ಲಾಳಿ ಭಾಗವನ್ನು ಕಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಸೇರ್ಪಡೆ ಇತ್ತ ನಾಗರಾಜ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 2ನೇ ಓಟ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಬೈಕಂಪಾಡಿ. 3 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 26ಕ್ಕೆ 2. ಇನ್ನು 12 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 16 ಓಟುಗಳು ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಂದೆ 16 ಓಟುಗಳು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಂಡ ಅದೃಷ್ಟ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನೋಡಬೇಕಾದ ಅದೃಷ್ಟ ದುರಾದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷಿಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 2 ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೀಬೇಕಾದ್ರಿಂದ
ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಮಯ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 16 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಬೈಕಂಪಾಡಿಯ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ನಾಲ್ಕನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಾಗಿ ಬೌಲರ್ ನಿಹಾಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು. ಹನ್ನೆರಡು ಸೆಟ್ 16 ಕೂಡ ಒಟ್ಟುಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲಾಫ್ಟಿ ಚೇತು ಇರುವಷ್ಟು ಕಾಲ ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ತಲೆಬೇಡ ವಿಚಾರವೂ ಕೂಡ ಬೆರಸಿನ ಹೊಡೆತಗಳ ದಾಖಲಿಸಬಲ್ಲ ಲಾಫ್ಟಿ ಚೇತು ಈತ ಶೈಕಾಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ತರಹದ ಜಾನ್ಮೆ ಆಟ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. 9 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು 27 ಲಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್. 11 ಚೆಂಡು 15 ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಎರಡನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ನಾಗರಾಜ ಶೇಖರ ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ. ಈ ತರ್ಮಗಸಂತ ಚೆಂಡು ವೈಡ್ ಬಾಲ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೂಟುಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ವೈಡ್ +1. ವೈಡ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಆಗಿ ರನ್ಔಟ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಆಗಿ ತಳ್ಳಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು. Not out. Wide +1. ಎರಡೋಟ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಮತ 29 ಓಟ್ಗಳು 11 ಎಸೆತ 13 ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಹನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ 13 ನಿಹಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ. ನಿಹಾಲ್ ಈ ತರಮದ ಎರಡನೇ ಚೆಂಡು ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ 10 ಎಸೆತ 13 ರೂಟ್ಗಳು ಶಾಖಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಮತ್ತಕ್ಕೆ 13. ಈ ಪರ್ಮದ ಘಟನೆಯ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ವಿಷಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಚೇತನ್ ದಾಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಾಕರಣ ಮೊತ್ತ 30ರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದ್ದು 9 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 12 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಬೈಕಂಪನಿ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 2 ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹತ್ತುವಲ್ಲಿ ಈತ ನಿಹಾಲ್ ಮತ್ತೆ 4ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಈ ಧರ್ಮದ ನೋ ಬಾಲ್ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೋ ಬಾಲ್ +1 ಪ್ಲಸ್ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್. ನಿಹಾಲ್ ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚೆಂಡಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲೆಫ್ಟಿ ಚೇತನ್ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಡ ಮೊತ್ತ 37 9 ಎಸೆತ 10ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯ ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕವಾಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪಂದ್ಯ. 9ಕ್ಕೆ 10. ನಿಹಾಲ್ ಹತ್ತಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚೆಂಡು ಬಲಾಗೆ ಹೊಡೆದ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಹಾತಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. 1 ಊಟ 2ನೇ ಊಟ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಊಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಳದ ಮೊತ್ತ 34. 8 ಚೆಂಡು 8 ಊಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 8 8ರ ನಂಟು ಜಯದ ನಂಟು ಸೋಲಿನ ಕಗ್ಗಟ್ಟು ಯಾರ ಪಾಲಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪಂದ್ಯ. 2 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಜೈ ಮಾತಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ. ಈ ತರವಾದ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಸೇವೆ ಹೊಡೆತ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಪ್ರಯತ್ನ 1 ಓಟ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಲೆಫ್ಟಿ ಚೇತನ್ ಜಾನ್ ಮೇ ಆಟ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ತಂಡ ಮೊತ್ತ 35. 7 ಚೆಂಡು 7 ಓಟ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 7ಕ್ಕೆ 7 ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ನಾಗರಾಜ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಲಸ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ. ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ ಧರ್ಮಕಾಟವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಟ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. 2 ಊಟ 3ನೇ ಊಟ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 38. 4 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 6 ಎಸೆತ. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 4 ಕೋಟಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಬೈಕಂಪಾಡಿಯ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ದಿಲೀಪನ ಬಳಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು. 6 ಎಸೆತ 4ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 6ಕ್ಕೆ 4. ಈ ಪರಮದ 1 ಓಟಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಟೈಟನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂತಿಮ 5 ಎಸೆತ 3 ಊಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ.
ಅಂತಿಮ 5 ಚೆಂಡು 3 ರನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಈ ತರ್ಮದ ಲೆಫ್ಟಿ ಚೇತು ಜಾನ್ವಯ ಆಟ ಮೊದಲ ಸೇರ್ಪಡೈತಾ. 2 ರನ್ ಓಟವನ್ನ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ ಲೆವೆಲ್. 1 ಓಟ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಬೈಕಂಪಾಡಿಯ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ. 4 ಮುಂದೆ 1. ಈ ತರವಾದ ಸತ ಚೆಂಡು ಲೆಫ್ಟಿ ಚೇತು ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್. You miss and Chetan back to the Williams. ಅದರ ಒಳಭಾಗದ ಸಾಧಿಗಾರ ಗುರು ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3 ಎಸೆತ 1 ಅವಶ್ಯಕತೆ. 3 ball 1 run required. ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಟೈಟನ್ಸ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. Thank you. ಅಂತಿಮ 3 ಎಸೆತ 1 ಓಟ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಿಲೀಪ್ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ 4ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ. ದಿಲೀಪ್ ಗುರು ಹಂತ ತಲುಪಕಾದ್ರೆ ಭಾಷಿತ ಬರೆದ ಹೊಡೆದ ತನ್ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಬೈಕಂಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯದ ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ನಂಬರ್ 2 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ವರ್ಸಸ್ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಟೈಟನ್ಸ್ ನಾಯಕರು. ಸುತ್ತಲೇ ಟಾಸ್ ಬರಬೇಕು. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಡ ಲೆಫ್ಟಿ ಚೇತು ಬಹಳ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ಲೆಫ್ಟಿ ಚೇತನ್ ಚೇತು. ಲೆಫ್ಟಿ ಚೇತನ್ ಕೇಳಿಕೆ ಬಂದು ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಚೇತು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಇಂಥ ದಿನದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ನಂಬರ್ 2. ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ನಂಬರ್ 2 ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಟೈಟನ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಬೈಕಂಪಾಡಿ. 2 ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು. ನಾಯಕರು ಟಾಸ್ ಬನ್ನಿ. ಅಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಿತಗಾರಲ್ಲಿ ಎದುರು ನಾಯಕ ಬರಬೇಕು.
ಈ ಒಂದು ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನ ಯಶ್ಪಾಲ್ ಅವರು ಹೋಲಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಒಂದು ಟಾಸ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಡಿಸಿಷನ್ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ಟಾಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಟು ಫೀಲ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷ ನಾಯಕರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದ್ದ ವಿದ್ಯಮಾನ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆ ದಿನ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕಾಗಿ ಅನಿಲ್ ಫ್ರಮ್ ಎಂಎ ದಿನ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕಾಗಿ कामावर जायला उशीर जायला जायला उशीर जायला बघ काही रिक्षावाला माझी रिक्षावाला बघ काही रिक्षावाला Stop.
Open Gangnam Style. I request the fielders of Vidyarthi Sangha by Kabbadi to enter the field immediately after winning the toss, decided to bowl first. I request the two openers of Hosabeto Titans to be ready. I request the two umpires to please enter the field because it's a qualifier to win or will qualify into the big final. The loser will be out of the tournament. I request the captain Chetan to take your team. In the field. The winner of this match will be battling against the team who was already qualified into the final. Ramanjaya Kuddegobla, they are the first team who have qualified into the big final. Out of 10 team, we are into the top 3 best team in this tournament. Mitrano. Ya, sudah tadi. So we have the team Vidyarthi Sangha by Kabbadi making their way out in a 2-or-die game against the team Hosabeto Titans. No doubt at all, we can see the same. The two openers walking out to the center. That will be none other than Roshan and Dixit. The captain himself taking a charge up in the batting lineup. They have lost their qualifier 1 match against Ramanjaya Kuddegobla, and now they are battling once again in this big encounter. It is just like a semi-final game. Winner will qualify to the final of Jai Matha Sports Kulai presents Jai Matha Premier League 2026. So Roshan will definitely be on to the strikers end, and Dixit will be on the non-strikers end. We have the two official umpire for this encounter. We have Dixit Mangalore and Pavan, followed by Avinash Bantwal as the third umpire. Along with me, I have my co-partner Hussain in the commentary box, also with the official scorer Mr. Rahul, and also you can watch this live and exclusive with a media partner
is Sports Media. They are the media partner, and you can watch this match live in action in YouTube. But just searching for S Sports Live, you can have this prestigious tournament, the Cricket Carnival, which has been conducted by the Matha Sports Kulai. I request the umpire to just give us a green signal for the start of the match. The ball is under the hands of Nagraj, the batter, Roshan of the strikers, and here's the first ball. Starts with a dotted one. The bobble has been introduced. Starts with a dotted one. The pressure will be definitely into both the batter as well as the bowler. Defensively played onto the cover position. As soon as the shot has been offered, Roshan going for the quick single. With that, the team opens their account with a single, and Roshan gets off the mark with the very second ball of the innings. Hosabedu Titans are off the mark. So they've started their run in the form for single. Anything above 45 to 50 is definitely needed to get some pressure into the team, and this time played over to the cover drive. The ball rising over to the fence. Will it be pulled down? And at the end, the batsman, of course, for the second, looking for the third. The throw was not so good enough from the deep. An excellent running between the wicket. The room was given by the bowler Nagraj to play that shot, and Dixit straight away clearing it over to the cover position and to the deep. The last moment, the fielder pulling the ball inside the boundary top. In the meanwhile, the batsmen have crossed for the quick third, and the score is on 4. Power play introduced. Still 3 balls left in the power play to be completed. Roshan watching the field and looking here and there. He knows that where he has to hit the next ball. And firmly ahead onto the square leg position. This time the ball has cleared into the fence like a razor bullet. राम जी की चाल देखो, आंखों की मचाल देखो, करे ये धमाल देखो, हर दिल को तुम संभाल देखो. I request our volunteers to go and welcome our chief guest, Mr. Umesh, and Mr. Ashok, who has come to watch this prestigious tournament organized by the members of Matha Sports Kulai Matha Premier League 2026. Looking for the sweatshirt field underneath, but the ball falling onto the no man's direction. At the end, another couple of runs adding into the account of Dixit. With that, the over number 1 coming to an end after the completion of first over. The score is on 11 for no loss. A power play has been utilized by these 2 batters. The run rate is exactly like 11 runs per over. The captain having a word with Neetu, and Neetu is setting his speed because he's going to be the bowler to bowl the second over for his side. Coming from Royal Dreams End. We have the owners who are making their way into the main stage, the guest for tonight for this wonderful tournament organized Royal Dreams, Infra and City Galaxy. Those are the best wishes given for this Matha Sports Kulai Matha Premier League 2026. First bowler single has been taken, coming in the bat of Roshan with the score jumping to 12.
full flow of the bat, driven it down the ground onto the long on position for a single coming at the bat of Dixit. Dixit knows that it's not so easy to hammer. They just need to look into the gap and convert that singles into double. Frequently, you cannot go for the big hitting. Every run is important. Played over to the cover position. Dixit is an excellent running in between the wicket. These two batters have played plenty of cricket among themselves. They know in and out of their game. As soon as the shot has been offered, Dixit straight away going for the quick single and completing it quite easier. First 3 for 3 runs conceded in this number 4 Royal Dreams End. Another single on the direction of the point position. 4 balls, 4 singles conceded. Score is on 15 for no loss. And nicely played over to the gully position. Will they go for the second? But Roshan is asking his batter to just to be on to the strikers end. So there is an announcement in case if Neto picks a wicket off Dixit in this ball, because he have 1 ball left, he will be rewarded with the cash prize by Mukesh, one of your partner who is watching this match. So let's see whether Neto can pick the wicket in the last ball of the over number 2. But the sensible batting, the ball was slightly outside the off stick, playing over to the gully position. But I can say it's an economical over ball by Neto. 6 balls, 6 singles. Score is on 17 for no loss. So third over, the captain himself taking a charge to bowl the third over for his side. The captain to captain, Chetan to Dixit. Driven it down the ground, 1 bounce over to the fence. Even the attempt was failed. ಹಲೋ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮೈಂಡ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಇನ್ಫ್ರಾ, ಸಿನಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಇದರ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಮೇಶ್ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕುಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಶೋಕ್ ಪಾಂಗಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಕುಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯ ಆದರಣ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೈ ಮಾತಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026 ಪರವಾಗಿ. So going for the strike hit, but straight to the hands of the fielder on to the point position. In the meanwhile, the batter Roshan is safe in his batting crease. Firmly hit straight to the hand of the fielder. He was slightly on the edge of the 30-yard circle. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉಮೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೆನಪೋತ್ಸವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ರಾಮಣ್ಣ ಅವರು ಕೊಟ್ಟು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ಅತಿಥಿಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಶೋಕ್ ಪಾಂಗಲ್ ಅವರಿಗೆ ನಿತಿನ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಗೌರವ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಕೊಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೆನಪು ನಿಮಗೆ ಸದಾ ಕಾಲ ಇರಲಿ ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಡಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಜೈ ಮಾತಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026 ಪರವಾಗಿ. 6 runs conceded so far. The shorter ball has been hammered out of the park over to the square leg position. What a hit! Captain in charge. That was a loser but goal, and the batter doesn't miss it. This is a loser one. Takes it on fire.
12 runs conceded so far in this over with the help of one massive six and a boundary. Position, that ball was so no massive big appeal going for the stretch. The batter slightly slipping over there in his batting crease. Hope is not hurt because they want its service in the bowling end also. So on behalf of all the volunteers, we welcome another guest who is making his way out to the main stage. Rupesh Rai, who is the president of Mangalore North Congress. On behalf of Mangalore North Youth Congress, so on behalf of all the members of Jai Matha Sports Kulai, we heartily welcome you, sir. Who have taken his time in his busy schedule. So welcome you, sir, Rupesh Rai. In his busy schedule, he has made his way to come and watch this prestigious tournament which has been organized by the members of Jai Matha Sports Kulai. So over number getting to end, scores on 29 for no loss, and the ball is out of the hands of Neetu. Hello. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೂಪೇಶ್ ರೈ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಆದರಣೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೈ ಮಾತಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕುಲಾಯಿಯ ಪರವಾಗಿ. Look at the excitement coming from the bowler Neetu. He cannot believe that the ball has kissed the stumps, but it's a good luck for the batter. The bales is not being dislocated out in the middle. And the batter Roshan survives, and he is still out in the center. We have another 11 balls remaining in this innings. 11 balls remaining in the innings. Look at the flick over to the mid-wicket direction, onto the onside. Coming the bat of Roshan with the help of that single. Scores on 30 for no loss. Another 10 more balls remaining. Lofted it, the fielder underneath, and the catch has been taken. Takes it the man under pressure. Look at the catch who has been taken. And the new batter with the jersey number 4 making his way out in the middle, it's Nagaraj. So definitely there was an announcement made earlier. If Neetu picks a wicket off Dixit, he will be rewarded with the cash prize by Mukesh. So definitely you will be getting that prize. So the new batter Nagaraj facing for the first time in the innings against the bowling of Neetu. A slight fumble by the feeder inside the 20-yard circle onto the short cover position. Meanwhile, Roshan was
Looking for the quick single, and he has made it comfortably onto the strikers and desperately wanted to be onto the strikers, and he has been set over there in the middle. He needs to face the remaining 2 balls of this over and then the 6th ball of the last over. You just need to be there till the end. And play it over to the cover position. Definitely the ball will race over to the fence like a tracer bullet. What a hit it. A back foot punch. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅತಿಥಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಶ್ಪಾಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಆದರಣೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೈ ಮಾತಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕುಲಾಯಿ ಪರವಾಗಿ. Dentist inspired loud brush head. It styles as if ultrasonic bristles gently move 6 times more flat along the gum line. For healthier gums in 1 week. The best shot I've ever seen coming from the bat of Roshan in the big match. What a hit it was. The room was given slightly outside the off stick. A back foot punch over to the wideish of the cover position to get that much needed boundary in the over 4. So it means that after the completion of 4 overs, score is on 36. Final 6 balls remaining. Consideration for the captain. He appears to get for the last over. He will be under pressure. And the very next ball, the 6 was being hammered. But still he was economical in that over, coming back bowling the last 4 ball wicket of wickets in that final over. The man in form for the side of Hosabetu Titans. The man was come as an opener. He was still there out in the center to face the final over. 36 is the score. Request the captain to please carry on with the game. We still have one big final left after this. The time is almost 5:10. We need to have the game in time. Played on to the deep point. Will Roshan go for the second? He just completed a single. And now is the time for the batter. Nagraj. Will he look for the big hit, or will he just take a single and give a strike back to Roshan? Even he can clear the boundary rope. Chetan under pressure. Second time coming from the Royal Dreams end. And the batter shuffling outside the off strike, and it's a fair call coming from the umpire, because that's a new cricketing rule in the game. Whenever the batsman try to shuffle from the off strike, he cannot be given wide even if the batter tries to go for the hit, and if he misses it, if the ball is within those the boxes, the umpire will say it's a dotted delivery. At the end, a paddle sweep for a single over to the short fine leg. Scores on 38. So far, a good over. 3 balls have been bowled, just a 2 runs conceded. Still he has 3 left. Do not make any mistake of bowling a short ball. The loser one outside the off strike. Just bowl wicket to wicket. That's what the bowler Chetan needs to do. He had a bad experience in the previous games. Now here he comes to bowl the 4th ball. The fielder underneath, and the catch has been taken under pressure. Read the man taking the catch. Taken it very easily.
What an over so far. Under pressure, Chetan has kept his mind cool. The credit goes to the fielder inside the 30-yard circle, taking the catch under pressure and having a new batter, Sachin, to face the fifth ball. And there is an appeal. There is an appeal. There is an appeal coming from the wicket keeper, Chetan, but umpire unmoored. That was a close call. That was a close call. Might be the bat has hit the ground, and that is the sound that the wicketkeeper might have caught it as mind. So we have still one ball left. So let's carry on with the game. Still one more remaining in the over. What an over. What an over. Just the 3 runs conceded. Picked an important wicket. There was a close chance in the fifth ball. Might be the ball might have kissed the ground, and that's the reason the bat have kissed the ground, and umpire says it's not out. The final ball right on the block call onto the cover position to get a single to finish the innings. With that, the team Hosabay to Titans asking to bat first, managing to get 39 runs in their allotted 5 overs, giving a target of 40 to be chased. What an over. The man who was under pressure so far in the last 2 games, being an economical bowler in the do or die game. Just the 3 runs conceded in the last over. The senior player of the team coming out under pressure, bowling a good length delivery, picking an important wicket of Roshan. All the credit goes to the last over bowled by Chetan. Target of 40 is achievable for the team. They just need to come out and play a sensible cricket. The run rate required is just the 8 runs per over, which is a gettable target, but definitely you cannot predict who's going to be the winner. Even the bowling team has a better bowler in their side. Not to forget the captain, Dixit will definitely take a charge. Then we have Naresh, we have the magical leg spinner bowler Sachin. So these are the bowlers to be watched. But on the other end, Vidyarthi Sangha by Kabbadi, they have to have their captain who played a captain's knock in the last game. All eye on Chetan. Chetan and Neetu are the batter to be watched. So these are the 2 batters will try to get their team into the victory position. On the other end, if Dixit strikes in his very first over in the power play, if he gets the wicket of either one of those 2 batters, the game is well balanced, and we will have the results soon to see which team will be battling against Ramajaya Kuttegopla. I request the team Ramajaya Kuttegopla to be ready. As soon as this game gets over, we need to have the captain of Ramajaya Kuttegopla for the toss. So change the microphone. Target of 40. Chases on over to Hussain. ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರೂಪೇಶ್ ರೈ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಒಂದು ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸುವುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೂಪೇಶ್ ರವರ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೆನಪು ಸದಾ ಇರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಶರೀರವನ್ನು ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ದಾಖಲಿಸಲು ಕಾಣಬಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಊಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಟಾಪ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಾಡೆ
ರನ್ ರಹಿತವಾಗಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 40 ರನ್ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ. ಎರಡನೇ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಸುತ್ತ ಬರಿದ ಹೋರಾಟ ತರುಣಕಾಂತವಾಗಿ ಲೆಫ್ಟಿ ಚೇತನ್ ತಲೆಯ ಬೆರಸಿನ ಬೌಂಡ್ರಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಬೌಂಡರಿಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕಾಟನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಹುಲ್ ಕೋಟೆಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಲೆಫ್ಟಿ ಚೇತನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಇನ್ನು 36 ಒಟ್ಟುಗಳು 28 ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 28 ಎಸೆತ 36 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಮತ್ತೆ ಬೀಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೌಂಡರಿ ನಂತರವಾಗಿ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಹೆಸರು ದೀಕ್ಷಿತ್ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಂತದ ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮತ್ತೆ 4ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಹೊಸವೆಟ್ಟು ಟೈಟನ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ತರಹದ ಊಟಗಳಿಗೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರೋಮಾಂಚನ ಗುಡ್ಡ ಕೊಪ್ಪಳ ಮೊದಲ ತಂಡವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. 4 ಓವರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ 4 ಓವರ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಗೋಲ್ ರಕ್ಷಣೆ ಭಾಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ರೋಷನ್ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಚೇತನ್ ವಾಪಸ್ ಆದಿಯಾದ್ರು. ಅವರ ತರುವಾಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಥಿಗಾರ ನಾಗರಾಜನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಹೊಸ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಿತೇಶ ದಾಖಲೆ ಪ್ರತಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಕೂಡ ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರ ಇದೆ. ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ನಿಮಿತ್ ಎಮೆಟಿ ಸುಬಾಯ್. ತಂಡ ಮತ್ತು 5ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಒಂದು ಹಂತ ಒತ್ತಡ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಈತ ನಾಗರಾಜ ಮತ್ತು ನೇತು ಜೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 22 ಎಸೆತ 35ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಈ ತರ್ಮದ ನಾಗರಾಜ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಹೊರತನ್ನು ದಾಖಲು ಸೇರ್ಪಡೈತ ಒಂದು ಈತ ಓವರ್ ಥ್ರೋ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ 1 ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅವಳಿ ಓಟುಗಳು ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಜಮಾವಣೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಮೂವ್ಸ್ ಆನ್ 7 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್.
ನಾಗರಾಜ್ ಗೆಸದ ಚೆಂಡು ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ ಸೀಮಾರೆಗೆ ಹೊರಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಶಾಡ್ಕಾರ್ ರೋಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ನಾಗರಾಜ್ ರನ್ನಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಚಿಂತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 13 20 ಎಸೆತ 27 ಅವಶ್ಯಕತೆ 27 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಶಾಪಾಳುವ ಬಾರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾಗರಾಜ ಕ್ಲೀನ್ ಬಾಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾಗರಾಜ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ತರುವಾಯ ರಕ್ಕ ಚುಕ್ಕ ನಾಗರಾಜ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ನಾಗರಾಜನ ತರುವಾಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಗುರು ಹೊಸ ಅಧಿಕಾರ. Four overs ಸ್ಲಾಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ 4 ಓವರ್. ಈ ತರಮಾದ ಓಟಗಳ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಗುರು ಕಾಟಾರಂಭ. 2 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ 14 ಓಟ ದಾಖಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಬೈಕಂಪಾಡಿ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇನ್ನು 18 ಚೆಂಡು 26 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎರಡು ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ 50-50 ಅವಕಾಶ. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯಾರು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 18 ಎಸೆತ 26 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಜೈ ಮಾತಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕುಲಾಯಿ ಇದರ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಆ ಜರ್ಸಿ ಯಾರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗತ ಬರಬೇಕು. 3ನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ದೀಕ್ಷಿತನ ಬಳಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಹೊಸ ಒಟ್ಟು ಟೈಟಾನ್ಸಿನ ತಂಡ. ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ವಿರೋಧಾಪದ ಓಡ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ತಡ ಮೊತ್ತ 15 ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೂ ಕೂಡ ನಿಮಿತ್ MAT ದುಬೈ 500 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ತರವಾದ ಬಹಳಷ್ಟು ತಮ್ಮನದ ಹೊಡೆತ ರೀತಿ ನಾವೇ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಸೇರ್ಪಡಾಯ್ತಾ 2ನೇ ಓಟವನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಅವಳಿ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಬೈಕಂಪಾಡಿಯ ಮೊತ್ತ 17ಕ್ಕೆ 3 17 for 3 16 ಎಸೆತ 23 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡೆದ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಶಾರ್ಕಾರ್ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ರಿವರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಗಳಿಸಿದ್ರು. ನಿಮಿತ್ MAT ದುಬೈ ಮಾಡುವಂತ 500 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರ. 23ಕ್ಕೆ 3 17 ರನ್ ರಿಕಾರ್ಡ್ 15ಕ್ಕೆ 17 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ತರ್ಮದ ಜಾನ್ ಮ್ಯಾಟ ಒಂದೊಂದು ಸೇರ್ಪಡೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. 1 ಹಿತ 2ನೇ ಓಟವನ್ನ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 25ಕ್ಕೆ 3 14ಕ್ಕೆ 15 ಈ ತರ್ಮದ ನೀತು
ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯ ಚಿತ್ರ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಹಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ದಾಖಲಿಸಿದ ಆಶಾದ ಗಿರೀಶ್ ಸಮಾಜ ನಿಂತು ಇನ್ನ ವಾಪಸ್ ಆಟಿಯಾದ್ರು. ನಿಂತು ಪಂದ್ಯಾಟ ವೀಕ್ಷಣವನ್ನು ಅವರ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಅಧಿಕಾರ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಹಂತ ಆಶಾದ ಗಿರೀಶ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡುವಂತ ನಿಂತು ವಾಪಸ್ ಆಟಿಯಾದ್ರು. ಟಿವಿ ಹೋಯ್ತು, ಎಸಿ ಕೂಡ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ವರುಣ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ತಂಚಾಲ್ತಿ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ವರುಣ್ ಮಾರುಸುತ್ತ ಬರೆದ ಹೊಡೆದವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ಮುಂದೋಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 26ಕ್ಕೆ 4, 12 ಎಸೆತ 14 ಊಟ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 12ಕ್ಕೆ 14. ಈ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಜೈಮಾತಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕುಲಾಯಿಯ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಜರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕೆಂಬ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹನ್ನೆರಡು ಎಸೆತ 14 ಓಟಗಳು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಬೈಕಂಪಾಡಿಯ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪಂದ್ಯ. 2 ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡಗಳು ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆರ ಬಳಿಕ ಬಿಗ್ ಫೈನಲ್. ನಾಲ್ಕನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಸಚಿನ್ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹೊಸ ಬೆಟ್ಟು ಟೈಟನ್ಸಿನ ತಂಡ. 12 ಎಸೆತ 14ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಬೈಕಂಪಾಡಿಯ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಹನ್ನೆರಡಕ್ಕೆ 14. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಸೂಚನೆ ರವಾನಿಸಿದ್ರು. ತಂಡ ಮೊತ್ತ 27ರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ತಂಡದ ಬಾಲ್ಸುತ್ತ ಬರೆದ ಎಸೆತ ಸಚಿನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಲವು ಎಸೆಯಾದ ಓಟಗಳು ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 11 ಎಸೆತ 13 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 11ಕ್ಕೆ 13. ಈ ತನ್ನ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು ಬಾಲ್ಸುತ್ತ ಬರೆದ ಹೊಡೆತ ಕ್ಷಣ ಕಾಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಓಟ ಆಯ್ತಾ. 2ನೇ ಓಟವನ್ನ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಅವಳಿ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಳವಾದ 29ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 10 ಎಸೆತ 11 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 10ಕ್ಕೆ 11. ಅಂತಿಮ 10 ಎಸೆತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 11 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪಂದ್ಯ. ಈತ ಸಚಿನ್ ಮತ್ತೆ 3ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಈ ತರವಾದ ಜಾನ್ ಮ್ಯಾಟ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು.
8 ಓಟಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರರು. ಇನ್ನುಳಿದ 9 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 10 ಓಟಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಬೈಕಂಪಾಡಿಯ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗುರು ಶೇಖರ ಬಲಸ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ. ಗುರು ಸತ ಚೆಂಡು ಕ್ಷಣಗಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು ಲೋಮಸ್ಥಳಿ ಭಾಗವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ 1 ಓಟಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟಾವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. 8ಕ್ಕೆ 9 8 ಸತ 9 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಥರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಬರೋ ಹೋಗ್ತಾರೆ ತಿರುಪುಗಾರ. ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಿತ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 8 ಸತ 9 ಅವಶ್ಯಕತೆ. 8ಕ್ಕೆ 9. ಈ ಕರ್ಮದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಹೊಡೆತಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ 20 ಲಕ್ಷ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಕಳೆದ ಮೊತ್ತ 32-4. 7 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 8 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 8ರ ನಂಟು ಆದ್ಯಾರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗೆದ್ದರೆ 2ನೇ ತಂಡವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಹಂತವನ್ನು ಕಾಣುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೂಡ. ಈತ ಗುರು ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಶೇಖರ ಬಲಸ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ. 7 ಚೆಂಡು 8 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಸಚಿನ್ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ವೈಡ್ ಬಾಲ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೋಟುಗಳು ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 7ಕ್ಕೆ 7. ಈ ಟರ್ಮದ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೂಟುಗಳು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಚಿನ್ ಲಯದ ಹಾದಿಯನ್ನು ತಪ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 7 ಚೆಂಡು 6 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ದೀಕ್ಷಿತ್ ಪಡ್ಕೊಂಡು ರಮಣ ಸಾಗರ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಾಕಲು ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಗುರು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪವಿಲಿಯನ್. ಗುರು ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 34ಕ್ಕೆ 5. 6 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 6 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 6ಕ್ಕೆ 6. ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಜಯಿಸುವವರು ಯಾರು, ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬೇರ್ಬೇರೆ ಹೊಂದಾರ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಗುಡ್ಡ ಕೊಪ್ಪಳ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ನಿಶಾಂತ್ ಹೊಸ ಆಟಗಾರರ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿ ಬೌಲರ್ ರೋಷನ್ ಬೈಕಂಪಾಡಿ. ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ 6ಕ್ಕೆ 6 ಓಟಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೋಷನ್ ಎಸಾರಿಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ. ರೋಷನ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು
ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 5ಕ್ಕೆ 6. ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಿಸುವವರು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ರೋಷನ್ ಮತ್ತೆ 2ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ 2ನೇ ಚೆಂಡು ತಟ್ಟಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ನಡುವೆ ಐತ ಓಟಗಳು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. 4 ಎಸೆತ 5 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಈ ತಂಡದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೊಡೆತ 1ರ ಸೇರ್ಪಡೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. 3 ಚೆಂಡು ಡಾಲ್ಕರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಟೈ ಆದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಜಾರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. 3ಕ್ಕೆ 4. ಈ ತಂಡದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೊಡೆತ ಓಟಗಳ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಮತ್ತೊಂದು ಸೇರ್ಪಡ್ತಾಳ ಮತ್ತ 37ಕ್ಕೆ 5. 2 ಎಸೆತ 3ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 2 ಬಾಲ್ 3 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಈ ತರವಾದ ಓಟಗಳು ಮತ್ತೆ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಎಸೆತ 2 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 1ಕ್ಕೆ 2. 1 ಬಾಲ್ 2 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಡಾಟ್ ಆದ್ರೆ ಟೈಟಲ್ ಸಾಯಿಸುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ 1 ಓಟ ಬಂದ್ರೆ ಪಂದ್ಯ ಟೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಅನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಸರಿ. ಪಂದ್ಯ ಟೈ ಆದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಆಡುವಂತ ಒಳಗೆ ಆಟಗಾರ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು 2 ವರ್ಷ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬಾಯಲ್ಲಿ ವರುಣ್ ಸಾಲಿಯಾನ್. ರೋಷನ್ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಟು ವರುಣ್. 1 ಎಸೆತ 7 ಓಟ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 1ಕ್ಕೆ 2. ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪಂದ್ಯ. ಸಮಾನವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದ 2 ತಂಡಗಳು. ರೋಷನ್ ಅಂತಿಮ ಚಡಿಯಾಗಿ 1 ಬಾಲ್ 2 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ನಟನರ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಓಟ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 2ನೇ ಓಟವನ್ನು ಅಗಸಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ನಡುವೆ ರನ್ಔಟ್ಸ್ ಓಟಾಟವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಟೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಸವರಿಗೆ ಟೈಟನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಈತ ಮೊದಲ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಜಾರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪಂದ್ಯ, ಹೋರಾಟದ ಪಂದ್ಯ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಟೈಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈತ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ. ಮತ್ತೆ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಳಿಯುವಂತ ಒಂದು ಆಡುವಂತ ಆಟಗಾರ ಒಳಗವನ್ನು ಸಿಗುತ್ತನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ऐसा मिलता है, ऐसा मिलता मेरे शरीर से।
ಮೂರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಬೌಲರ್ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಬೈಕಂಪಾಡಿ. ಜೈ ಮಾತಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026 ಮೊದಲ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಕಾಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ವರ್ಸಸ್ ಹೊಸವೇಟು ಟೈಟನ್ಸ್ ಗಳ ನಡುವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಪರವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ಅಂಕಣಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಲೆಫ್ಟಿ ಚತ್ತು ಮತ್ತು ನಿತೇಶ್ ನೀತು ಆರಂಭಿಕ ಸರದ ಆಟಗಾರರು. ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಕೂಡ ಟೈಯಾದ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಮೊದಲ ಸೂಚನೆಗಳು ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೂಪರ್ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಈತ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಟೈಟಲ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮಲ್ಲು ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಭರಿಸುವ ಹೋರಾಟ ತಲುಪಕಾಗಿ ಲೋಮೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಸೇರ್ಪಡೈತ ಎರಡನೇ ಓಟವನ್ನು ಕೂಡ ಲೆಫ್ಟಿ ಚೇತನ್ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಆವಣಿ ಓಟಿಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ನಾನು ಮೊದಲು ನಂಬಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಗೈಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಡೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಎಸ್ ಡೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಗಾಗಿ ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್. ಎರಡನೇ ಚೆಂಡು ಹೈ ಲಾಫ್ಟ್ ಶಾಟಿ ಮಾಡಿ ಸಿ ಮಾರೆಗೆ ಹೊರಮಾಡಲು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಗ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಶಾಟ್ಕಾರೋಟ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಾಂಡವ ಮೊತ್ತ 8 ಓಟಗಳು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ 2 ಚೆಂಡುಗಳು 8 ಓಟಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂರನೇ ಚೆಂಡು ಬಾಲಚೂತ ಮಾಡಿದ ಹೊಡೆತ ಒಬ್ಬಳ ಸೇರ್ಪಡೈತ. ಎರಡನೇ ಓಟ ಮೂರನೇ ಓಟವನ್ನು ಕೂಡ ಕಸಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತ. ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರೋ ರನ್ಔಟ್ ಆಫ್ ರನ್ಔಟ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಆಗಿ ಥರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಬರೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ನಾಟ್ ಔಟ್. 3 ಓಟಗಳು ಇತ್ತದ ಕೆಲಸದ ಮೊತ್ತ 11ಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯ ಇತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಟೈಟನ್ಸ್ ನಗರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಫೈನಲ್ ಹವಣಿಕೆಗಾಗಿ. ಸ್ಟಾಪ್ ಔಟ್ ಮುಂದುವರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಬೌಲರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರೈವ್ ನಟನರ ಹೊಡೆತಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೇರ್ಪಡೆಯಿತ
ಎರಡನೇ ಓಟವನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಟಾಚ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಸೂಪರ್ ಓವರ್ 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಒಟ್ಟಾದರೆ 13 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಬೈಕಂಪಾಡಿ. ಐದನೇ ಚೆಂಡು ರನ್ಔಟ್ಸಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಈತ ನಾಗರಾಜ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 13 ಓಟ್ಗಳು. ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಸರ್ವಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಬೌಂಡ್ರಿ. ಲೆಫ್ಟಿ ಚೇತನ್ ದಂಡಿನ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸರ್ವಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಬರ್ತಾಯ ಮೊತ್ತ 17 ಚೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿ ಟೈಟನ್ಸ್ನ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಅದು ಶಿಪ್ರಗದಲ್ಲಿ ಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ವೈಕಂಪಾಡಿ. ಸಮಯ ಮೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಒಂದು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಶಿಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ವೈಕಂಪಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಇಳಿಬೇಕು. ಆರು ಚೆಂಡು 18ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಈತ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ದಾಂಡಿಗರು ಅಂಕಣವಲ ಪ್ರವೇಶನ ಕೊಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕು ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಟೈಟಾನ್ಸ್. ಆರು ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 18ರ ಚೇಸಿಂಗ್ ಆಗಿ ರೋಷನ್ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಮತ್ತು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಆಟಗಾರರು. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿತೇಶ್ ನೀತು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಬೈಕಂಪಾಡಿಯ ತಂಡ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದವು ಕೂಡ ಟೈ ಆದ್ರೆ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೂಚನೆಗಳು ಇವಾಗಲೇ ರವಾನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 18 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಟೈಟನ್ಸ್ನ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಈ ಋತುವಿನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಫೋಟರ್ಸ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆಸುವ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಟೈಟನ್ಸ್. 6ಕ್ಕೆ 18 ಶೈಕಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಿತ್, ಶೈಕಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೋಷನ್ ಬೈಕಂಪಾಡಿ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ನಿತೇಶ್ ನೀತು ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಭಾಷುತ ಮಲಿತ ಹೊಡೆತ ನಾಗರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಒಂದು ಓಟ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾಷುತ ಮಲಿತ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಹತ್ತಲು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಡ. ನಿತೇಶ್ 52ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ನಿತೇಶ್ ಟು ರೋಷನ್. 2ನೇ ಚೆಂಡು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೇಲೆ ಹೊರತಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರೋ ರಮತ ಪೀಲಿದೆ. ಟೈಮ್ ಅಂಪೈರ್ ಹೊರಟಾದ್ರೆ
ಪವನ್ ಶಿರ್ವ ತ್ರಿನೇತ್ರದ ತೀರ್ಪು ಯಾವ ರೀತಿ ರವಾನೆಯಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. Yes, the decision is out. Roshan back to the pavilion. ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆಕಳ ಒಳಬಾಯಿಯ ಸಾಟಗಾರ ನಾಗಣ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಎಸೆತ 17 ಏಟುಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶಕರ ಬಲ ಸಾರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ ದೀಕ್ಷಿತ್ 4 balls 17 run required. ಈ ತರವಾದ ಹೈ ಲಾಫ್ಟರ್ ಶಾಟ್ ಸೀಮಾರೆಗೆ ಹೊರಬಾಗುವ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದೀಕ್ಷಿತ್ ಆಡಿದ 6 ಬಾರಿ 3 ಚೆಂಡು 11 ಅವಶ್ಯಕತೆ. 3ಕ್ಕೆ 11. ಮೂರು ಚೆಂಡು 11 ಒಟ್ಟುಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿತಾಶ ಮತ್ತೆ 4ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಈ ತನ್ನ ಮಧ್ಯೆ ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ವೈಡ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಂಪ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೋಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ 3ಕ್ಕೆ 10. 1 ಸಿಕ್ಸರ್ 1 ಬೌಂಡ್ರಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಬೆಟ್ಟು ಟೈಟನ್ಸಿನ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಟೈಟನ್ಸಿನ ಆಶಾದಾಯಕ ಅಂಶ ಚೆಂಡು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಲಾಢ್ಯ ಹೊಡೆತಗಳ ನೀಡಬಲ್ಲಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 3 ಚೆಂಡು 10 ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಊಟಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ 2 ball 10 run required. 1 ಸಿಕ್ಸರ್ 1 ಬೌಂಡ್ರಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಟೈಟನ್ಸಿನ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಎರಡು ಸತ 10 ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆದ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಪಂದ್ಯ ಮತ್ತೆ ತಿರುವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು 4 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 1ಕ್ಕೆ 4. ಒಂದು ಎಸೆತ 4 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೊಸ ಬೆಟ್ಟು ಟೈಟನ್ಸಿನ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ನೇತಾಜ್ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಫಲಿತಾಂಶದ ಚೆಂಡು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ 1 ball 4 run required. 1ಕ್ಕೆ 4. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸರ್ವಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ವೈಕಂಪಾಡಿ ಜೈವಾಟ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026 7ನೇ ತಂಡವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರೋಚಕ ಘಟ್ಟದ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ 2 ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಟಾಸ್ ಬರಬೇಕು.
ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪಂದ್ಯ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫೈನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಡೌಟ್ಲೆಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಲೆಫ್ಟಿ ಚೇತನ್. ನಾಲ್ಕು ಓವರ್ ಪಂದ್ಯ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 4 ಬೌಲರ್ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಬೈಕಪ್ ಮಾಡಿ 1 ಟಾಸ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಡಿಸಿಷನ್ ತಿಳಿಸಬೇಕು. 1 ಟಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಫೀಲ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್. ಸೇತನ ಮಾಡಬಹುದು. ದೀಕ್ಷಿತ್ ಚೇತನ್ ಪಂದ್ಯ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ಲೆಫ್ಟಿ ಚೇತನ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಶಿಪ್ರವೇದಲ್ಲಿ ಸೇತನ ಇಳಿಬೇಕು. ಮೊದಲ ಹಂತದ 1 ಟಾಸ್ ದಾಖಲಿಸಿದ ತಂಡ ಈತ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ವಿದ್ಯಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಹಂತ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ಅನಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಬೇಗ ಮಾಡಿ, ಬೇಗ ಲೇಟ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಟ್ಮನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೈನಲ್ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈತ ನಮ್ಮ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ 4 ಓವರ್ ಪಂದ್ಯ ಆದ 4 ಬೌಲರ್ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಮತ್ತೋರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು ಅಮ್ಮ ಗೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಚಿತ್ರಾಪುರದ ಮಾಲಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವರಾಜ್ ಕುಲಾಯಿ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಜೈ ಮಾತಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕುಲಾಯಿ ಈ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಆದರ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. 4 ಓವರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮತ್ತೋರ್ವ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು ಈ ಭಾಗದ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವಂತಹ ಅಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಮಂಗಳೂರು ಇದರ ಮಾಲಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವರಾಜ್ ಕುಲಾಯಿ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಆದರಣೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ.
So here's the signal coming for the start of the big final of Jai Matha Sports Kulai presents Jai Matha Premier League 2026. The top two teams battling into the big final. Here's the first ball. Jashwant, there is an appeal caught behind umpire and more. Starts with the dotted one. Nagraj, what a match we had in the previous game. The match ended with a tie. Then in the super over, the team Hosabetu Titans are out of the competition. That one boundary which was missed by the fielder of Hosabetu Titans in the super over have costed that game. In the last ball, 4 runs was needed, and it was an excellent dotted delivery coming from Neetu. Into the final, the captain winning the toss, opting to ball first. Just one going for the big hit, fielder underneath, will the catch will be taken, under pressure, Neetu taking the catch, that's a big wicket, the big fish is back into the dugout. The man who played an outstanding innings in the last game, but in this game, getting out for a golden duck. The captain back to the dugout. In the very second ball, Nagraj striking. There is no power play introduced in this game. I request the fielder to be on a fielding position. Please spread out so that we can have the final completed on time. We do not want to waste even a single minute. Because your team, Vidyarthi Sangha, you're going to bat second. If the lighter gets darker, it will be a problem out for you to come out and chase the target. Yashwant is a new batter, facing the bowling of Nagraj. And getting off the mark straight away with a single on to the cover position. With that, the team opens your account in the form of a single. 4 overs game, definitely the target should be above 30 plus. You cannot keep anything less than 20, so that the batters of Vidyarthi Sangha by Kabbadi, they are good enough. Especially the man who was standing behind the stump, the captain Chetu, along with Neetu, and not to forget Nagraj. These are the batters to watch in the big final. Just a 4 overs game. It's just a matter of 1 or 2 batters to play their anchor role. They're going for the slog sweep, playing over to the square leg region. They've completed their single, looking for second, but he's been sent back. Yeshu getting off the mark in the very first ball of his innings. Score is on 2. 4 bowlers have been introduced. A slight divider from the cover feeder onto the deep extra cover region. In the meanwhile, it's a slow running between the wicket between these 2 batters. They could have completed the second, but at the end, just a single adding to the total. Score is on 3. Going for the switch, missing it completely. Over number 1 coming to an after the completion of first over. Score is on 3 for 1. So the second over, the ball has been handed over to Neetu. Will be bowling the second over. Played over to the point region. Another single adding to the total. The runs are only coming in the form of a single for the team. Ramajaya Kutegabla, who were the first team who have qualified into the final, and now they're battling against Vidyarthi Sangha by Kabbadi in the big final. The top 2 teams out of 10 teams are battling in the big final. Nicely swept over to the wideish of the square leg position. Just for another single. The runs are only coming in the form of singles. As soon as the wicket of Jashwant departed in the very first over, we're not able to see even a 1 big hit, not even 1 big 6 or a boundary in the big final. So far, there was a chance. Look at the way that loser ball, even the bowler knows that he has bowled a loser one. The batter could have gone for a big hit. At the end, the ball kissing the outer edge of the bat onto the stumps.
And the wicket has been fumbled. The Current second bill wicket has been fallen. paid. ಹೌದಾ ನಿನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಹೇಗೆ ಭೀಮ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಪ್ ನಿಂದ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು 300 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಭೀಮ್ ಆಪ್ ನಿಂದ ಪೇ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ವೇ Bang on target. The new batter was just walked in out to the centre. The very first ball, a dotted one coming under the belt of Lovett. He'll be facing the bowling of Nathu. Second time in this innings. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಅತಿಥಿಗಳು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇವರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚಿತ್ರರಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕುಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಜೈಮಾತಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕುಲಾಯಿ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಆದರಣೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. And here's the final ball of the over number 2. And bang on target, another dotted one, 3 back-to-back dot ball, 1 and over after the completion of 2 overs. Score still remains on 5 for 2. ಅಣ್ಣ ಆಡುವಂತ ಬಲಗಳು ಎಷ್ಟು ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಕಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. The captain taking a charge, bowling the third over. The very first ball driven it down the ground over to the wide of the long opposition. But umpire says it's a no ball. Not a good start for Chetan. Might be the fielder was slightly outside the 30-yard circle. You need to have 4 fielders inside the 30-yard circle. You cannot keep an extra fielder. The wicketkeeper should have watched it, but at the end it's a free hit ball, a chance for Lohit to go for a big hit. The batter can only get out in a form for an out. It's a time because in the last over 3 back-to-back dot balls. So can Lohit look for a big hit? It's a free hit ball. And the free hit ball has been played down the ground over to the long on position. They have completed a single. The catch has been taken, but at the end it is just a single. Batter is still safe in his batting crease. Scores on 8, played over to the squad-like position, coming in the bat of Yeshu, has come as an opener. We are into the second last over. Chetan, the captain, have got his team into the big final. The credit goes to all the players of Vidyarthi Sangha Bike Company because you have made yourself into the commanding big final. The batter Lohit going for the sweat shade. And the result is 1 bounce over to the deep third man. That's the first boundary in the final. Finally, we can see a boundary coming in the bat of Lohit. Was struggling up in the order when he was sent earlier to go ahead and
strike the ball out. Floodlight area. Just 3 balls, dotted delivery. Now getting some runs for his side. The much needed boundary coming at the right time. Once again going for the switch hit, missing it. Wicket keeper misses a chance for it and out. If it was a direct hit at the end, the batter is safe in his batting crease. A bye signal given by the umpire. Another extra adding to the total score, slowly chipping to 14. 16 balls have been delivered. 14 is the score. Still we have 2 in the over to be completed. Yes, going for the switch. The ball racing quickly over to the direction of third man. But this is not an excellent running between the wicket by the batters. They should have gone for the second. If it was firmly hit, Yeshu was slightly slow enough completing his first run. Every run is important for the team of Ramanjaya Kuttegopla. They need runs. The score is only 15. We're into the final ball of the over number 3. In the final ball, the wicket has been fumbled. Lohit wanted to go for the massive cover drive or wanted to loft it over to the long on. You miss a hit, no connection between the bat and pad. The final ball of Chetan in this tournament, getting a wicket. After the completion of 3 overs, score is on 15 for 3. In the final over, no doubt at all, Chetan, the man, will be doing the proceeding to bowl the last over for his side. The man who bowled extremely well in the Qualifier 2 match. In the last over, just conceding 3 runs. What an over it was. And now he's going to bowl the final over of his quota in this tournament. Definitely we may see him once again back in the next season. All the credit goes to all the members of Jai Matha Sports Kulai, because without you, this tournament would not have been such a grand successful. The cricket carnival, cricket festival. What a match we had from the day 1 till the big final. It starts with a dotted one, a batter. Yes, going for the big lofted it, the ball keeping slightly low. Starts with the dotted one. Chetan, second time in a spell. The batter going for the switch, the ball kissing on to the pad. You can get only a single in a form of a leg bye. Leg bye doesn't matter for the bowling side. The captain will be pleased so far with the bowling performance shown by all the 4 bowlers. Started with Nagaraj getting an important wicket of Jashwant in that over. Then Neetu picking another wicket in his over. And Chetan also been bang on target so far. Prior to that, the captain Chetu bowling an excellent over. When the over number 3 got over, score was only 15. Now just a single so far. 2 balls have been delivered. Third time in the over. Right on the block call. Looking for the quick single. No backup. That's the reason why the Chetan had not struck it over to the non-strikers end. What an over. What a delivery. Batter missing it completely. Ritin going for the switch hit, missing it completely. Still 3 balls remaining in the over. So far, just the 1 run conceded. A drive it onto the wideish of mid-wicket position onto the deep, but just a single, 4 balls, just a 1 run in the bat, 1 in a form of a leg bye. Scores on 17. Lofted it, fielder underneath. Dixit the man. He doesn't drops the catch. What a way to get the wicket in the final over. Chetan in the last 3 matches has been back into his bowling performance.
When he started the tournament, bowled pretty well in the middle in the first, second and third match. He was being hammered in and out by the batters, but in the last 3 matches, he's been back and bowling an economical liner length. And look at the way how he has bowled the final over in the big final. From the bat, just a single, picked a wicket of Yash, was come as an opener, has to depart in the final over. Dakshat is the man to face the final ball of the first innings of this big final. And the final ball, we can see another wicket. What an over, what an over. Credit goes to Chetan. Under pressure in the final over. Just a 1 run from the bat and 2 important wickets. What an over to finish the innings. The team, after winning the toss, hoping to bowl first. All the 4 bowlers compete and target. They've restricted the one of the best team in the tournament. Just a 17 runs. It means that 18 is a target to be chased in 4 overs. So it means that it's a lesser than a ball. It has been an easy target to be chased, but in the big final, a pressure game until the last over has not been delivered by the bowlers of the team. Ramanjaya Guddegopla, you cannot predict who's going to be the winner. Definitely, it could be a 70% under the best. I request the batters of Vidyarthi Sangha by Kabbadi, please enter the field immediately. We have the fielders out in the center, so we do not want to waste much time. The lights are getting darker and darker. I request the 2 openers, please make your way out in the center. I request the players of Vidyarthi Sangha. There is a dugout kept in this tournament. Make use of the dugout. I request the players and the fans of Vidyarthi Sangha by Kabbadi to stay away from the boundary line. I request all the players of Vidyarthi Sangha by Kabbadi to please use the dugout. And also the fans, if you can just make yourself slightly onto the dugout. I request all the players. So Dakshat is a bowler, the target of 18. And here is the very first ball to the captain. Defensively played. There is a chance of an out. Fields are directed. Firmly played over to the mid-off position. Batted on the non-strikers and Nagaraj looking for a quick single. At the end is safe in his batting crate. Starts with the dotted one. And nicely played, just a tickle on to the onside. With that, the team Vidyarthi Sangha are off the mark with a single coming in the bat of Chetan. The first run adding to his account and the first run onto the team total, chasing a target of 18. And now the equation is 22 ball, 17 needed. They have all their wickets in hand.
Slightly changes in the feed, getting some extra feeder inside the 30-yard circle. That's what the captain Jashwant is trying to get from his frontline bowler. Just trying to bowl wicket to wicket, get a pressure onto the team who's chasing the target. Nagraj playing over a back foot cut over to the deep point position. As soon as the shot has been over, the width was given for him to play that shot. The fielder trying to stop the ball, but it was firmly hit right in the full blade of the bat at the end. 2 more runs adding to the total, and Nagraj getting off the mark with that a wonderful back foot cut over to the point direction. It was too early to play that shot. Wanted to play over to the wideish of gully position. The ball kissing the bottom edge of the bat, ending with a dotted one. A late cut over to the short tournament position. An excellent batting combination between these two batters, not trying to take any risk, trying to play down the ground. That's what the batter needs to do. 18 is the target so far. 4 is the run onto the scorecard. They just need another 14 more runs. They have all the wickets in and plenty of balls left. The final ball of the over played down the ground over to the long off position to keep the strike in the next over. After the completion of first over, score is on 5 for no loss. Still 13 needed out of 18. Within, starting with a low full toss, and the battered Chetan just giving a full respect to the bowler, just defensively played back to the bowler on his own follow through, just stopping the ball, not trying to take any risk of the loser ball. Second time in the over. The shorter ball has been hammered. Definitely the result will be a biggie. What a hit it is. Right in the middle of the bat. Over to the long on position. The fielder over there was just watching the ball sailing over his head. He is just a spectator watching the ball into the crowd. And now the equation is just another 7 more runs required. And after being hit a 6, the very next ball, the batter has to depart, but he has done his part for his side. The captain has played a captain's knock. They just need another 7 runs. I request the umpire to make it out as the game gets over. Let the stumps be there in the middle. Do not try to remove the stumps. I request the players, I mean the winning team, do not try to remove the stumps from the ground. It's a request from the officials. With the spirit of the game, try to respect the decision coming from the officials. And we have a new batter, Nitesh, facing the bowling of Ritin. Lofted it straight to the hands of the fielder. Another wicket from but the man who had just walked in. So 2 back-to-back wickets. Can we see a twist in the game? They need just another 7 runs, but they're giving their wickets quite cheaper. The man who just remains on 11 until we have Nagraj on the non-strikers. The game is under the hands of Vidyati Sangabai Kabbadi. And we have a new batter, Lokesh. Now the equation is 14 ball, 7 to get.
Can they get another extra fielder inside the 30-yard circle when you have a new batter walking out to the center? Jashwant asking us point fielder to be slightly closer onto the 30-yard circle so that we can get a pressure into the batter. A nice bean on target. The batter just picking the ball outside the off stick and playing onto the onside. The batter Lokesh getting off the mark with a single. Just a one big hit. Will finish the game, and that will be definitely the victory hit coming in the bat of Nagraj. With that, that's a victory for the team, Vidyarthi Sanghabai Kabbadi, who have been the champions of this Jai Matha Sports Kulai presents Jai Matha Premier League 2026. What a way to finish the innings in style. We're getting his team into victory. Nagraj lofting it over to the long on position with that team. Vidyarthi Sanghabai Kabbadi are being the champions of this tournament. It's a 100 for the team. Ramajaya Kuttagapla on the other end. The team of Vidyarthi Sangha winning by 8 wickets and being the champion, and no doubt at all, they are the champions of this season. So in that short with the presentation, I request you both the teams. Build quality in color at a really low cost. Excellent Kotak printers. It's not just fabulous, it's totally printabulous. We asked Karan Otla to remix the Kingfisher tune. And the winners getting gathered in over to ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮತ್ತೂರು ಅತಿಥಿಗಳು ಚಾಮರಾಜ ಹೆಸರುಬಿಟ್ಟು ಹೆಸರುಬಿಟ್ಟು ಮಹಾಜನ ಸಂಘ ಇದರ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಆದರಣೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜೈ ಆಟ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026 ಚೆಂಡು ದಾಳಿಯ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ್ರವಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಆಡಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು, ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಬನ್ನೆಲುವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಹಿಂಭಾಗತ ಬನ್ನೆಲುವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆಡಿದಂತ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಭತ್ತದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ 10 ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಜೈ ಮಾತಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕುಲಾಯಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದರೆ ಇನ್ನು ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿರುವಂತದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನಿಯ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಸರ್ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಆದರಣೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕುಲಾಯಿ ಇದರ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗತ ಬರಬೇಕು. ಯಶಸ್ವಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ 2 ದಿನಗಳ ಕೂಡ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಜೈ ಮಾತಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕುಲಾಯಿ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ವೇದಿಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ
ಗಂಗಾಧರ್ ಗುರುತಾರರು ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಸರ್ ತಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಆದರಣೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಕುಲಾಯಿ ಇದರ ಮಾಲಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವದಾಸ್ ಕುಲಾಯಿ ಅವರು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ್ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಮೇಶ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸರ್ ತಮ್ಮೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯ ಆದರಣೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಶೋಕ್ ಪಾಂಗಾಲ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಸರ್ ತಮ್ಮೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಶ್ಪಾಲ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೈ ಮಾತಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕುಲಾಯಿ ಇದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಪುತ್ರನವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯ ಆದರಣೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶಾಲ್ ಕರ್ಕೇಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಜೇಶ್ ವೈಕಂಪಾಡಿ ತಪ್ಪು ಕೂಡ ಜೈ ಮಾತಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕುಲಾಯಿ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯ ಆದರಣೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಭಾಗದ ಹಿರಿಯರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಗಂಗಾಧರ್ ಗುರುತಾರು ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಜನಾರ್ದನ್ ಅವರು ಶಾಲೆ ಹೊದಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೆನಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಜನಾರ್ದನ್ ಅವರು ಬರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನೆನಪಿನಿಂದ ಸದಾಕಾಲ ಇರಲಿ ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಹೊದಿಸಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಗೌರವ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಂಗಾಧರ್ ಗುರುತಾರರು ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಹಿರಿಯರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಕೂಡ ಇದು ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನದ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಕುಲಾಯಿ ಇದರ ಮಾಲಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೇವದಾಸ್ ಕುಲಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಪೂರ್ಣೇಶ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನದ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಂಗಳೂರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ತುಷಾರ್ ಅವರು ಇನ್ನು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅಭಿಮಾನದ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉಮೇಶ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನದ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಉಮೇಶ್ ಅವರು ಬನ್ನಿ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆನಪು ಸದಾಕಾಲ ಇರಲಿ ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಉಮೇಶ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಗೌರವ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತೋರ್ವ ಅತಿಥಿಗಳು ಅಶೋಕ್ ಪಾಂಡಲ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಅವರಿಗೆ ಸುಶಾಂತ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೆನಪಿನಿಂದ ಸದಾಕಾಲ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನದ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಡೆಂಟಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಕ್ಯಾವಿಟೀಸ್, ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ, ಗಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ನನ್ನ ಸಲಹೆ ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ಟೋಟಲ್, ನಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇದು ಜರ್ಮ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡುವ ಈ 3 ಪಟ್ಟು ಉತ್ತಮ ಮತ್ತದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೆಂಟಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ. ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ಟೋಟಲ್ ಡೆಂಟಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಶುರುವಾಗುವ ಮೊದಲು ತಡೆಯಿರಿ. At Kalyan Jewelers, get up to 50% off on making charges. Conditions apply. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ರವಿ ಶ್ರೀಯನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಡೆದರೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದವರು ರವಿ ಶ್ರೀಯನ್ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಅಕ್ಷತೆ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಶಾಲೆ ಹೊದಿಸುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆತ್ಮವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪಯೋಗಿಸಲಿರತಕ್ಕಂಥವರು ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಶ್ಪಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಸಚಿನ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಶಾಲೆ ಹೊರಡಿಸಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆತ್ಮವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ರಾಜೇಶ್ ಬೈಕಾಪಾಡಿ ಇವರಿಗೆ ರಾಮ ಅವರು ಮತ್ತೆ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಶಾಲೆ ಹೊರಡಿಸಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆತ್ಮವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜೈ ಮಾತಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕುಲಾಯಿ ಇವರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತುಷಾರ್ ಕರ್ಕೇರ್ ಇವರಿಗೆ ನಿತಿನ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಶಾಲೆ ಹೊರಡಿಸಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆತ್ಮವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. SSC ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಒಂದು ಸ್ವರಾಜ್ ಅವರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವರ್ಷ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೈ ಮಾತಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕುಲಾಯಿ ಇದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರಿಗೆ ಆ ಶರತ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಶಾಲೆ ಹೊರಡಿಸುವ ಕಾರಣವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸರಿ, ನಮ್ಮ ಈ 2 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಪೀಠವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂಪೈರ್ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮಂಗಳೂರು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೆನಪಿನ ಸರಿ ಪವನ್ ಶಿವ ಸರಿ ಬಂದಾದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಎಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇವರ ಸ್ವರಾಜ್ ಅವರ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿದಂತಹ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಂಗಳೂರು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನದ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆನಪು ಸಮಾಜದ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗತಿ ಅಂಕಪಟ್ಟ ಬರಹಗಾರರಾಗಿ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ವಿಭಾಗ ನೀಡಿದಂತಹ ರಾಹುಲ್ ಮಂಗಳೂರು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ವಿಭಾಗ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಹುಲ್ ಮಂಗಳೂರು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮಗೆ. ಹುಸೇನ್ ಮಣಿಪುರ ಇವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ರವಿಶಿಯನ್ ಅವರು ಶಾಲೆ ಹೊರಡಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಶ್ಲಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಹಳ ರೀತಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದಂತಹ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನದ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು ಬನ್ನಿ. ಸರಿ, ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದಂತ 8 ತಂಡಗಳಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಕ್ಷಾಲ್ ವೈಕಾಪಾಡಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ಅವರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು.
ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಬೈಕಂಬಾಡಿ ಆಟಗಾರರು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಬೈಕಂಬಾಡಿ ಪರವಾಗಿ ಆಡುವಂತ ಯಾರಾದರೂ ಆಟಗಾರರು ಬಂದವರನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಒಬ್ಬರು ನಾಯಕರು ಬರಬಹುದು. 5 ಆಟಗಾರರು ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಬನ್ನಿ. ಹೊಸಪೇಟೆ ಟೈಟನ್ಸ್ ಜೈ ಮಾತಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕುಲಾಯಿ ಜೈ ಮಾತಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕುಲಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಅವರಾದ್ರೊಬ್ಬರು ಬಂದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸರಿ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅತಿಥಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಶಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಂದ ಆಗಮಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಆದರಣ ಸ್ವಾಗತ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಬೈಕಂಬಾಡಿ ಬೈಕಂಬಾಡಿ ಬನ್ನಿ. ಇದಾಗಿನ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಟಗಾರ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಲಿದೆ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವಾಗಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಬೈಕಂಬಾಡಿ ಬರುವ ಅಶೋಕವರ ಆಳ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನವಜ್ಯೋತಿ ಬೈಕಂಬಾಡಿ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ನವಜ್ಯೋತಿ ಬಂದ್ರ ನವಜ್ಯೋತಿ ಬೈಕಂಬಾಡಿ ಮಗವೀರ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಪರವಾಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬನ್ನಿ. ಮಗವೀರ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಮಗವೀರ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಪರವಾಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸುಶಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೌರವ ಸ್ಮರಣೆಗಳು ಕೊಟ್ಟು ಶಾಲೆ ಹೊರಡಿಸುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಕುಲಾಯಿ ಇವರ ಮಾಲಕರು ದೇವದಾಸ್ ಕುಲಾಯಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ವೇದಿಕೆ ಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತಗಣ್ಯರೇ ಬಕ್ಕ ಜೈ ಮಾತಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಬಕ್ಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಇನಿ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೊಬ್ಬಿನಂಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಬೈಕಂಬಾಡಿ ಬಕ್ಕ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಗುಡ್ಡೆಗೊಪ್ಪಲ ನೆತ್ತ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರೇ ಬಕ್ಕ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳೇ ಬಕ್ಕ ಇನಿ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿನಂಚಿನ ಎನ್ಮ ಟೀಮ್ದಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಆತ್ಮೀಯರೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇನಿ ಜನಕುಲ್ನ ದುರ್ವ್ಯಸನ ದೂರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆತಂದು ದಾಯಗ ಬನ್ನಾಗ ಇನಿ ಕೋಟೆಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಏರಿಯೋಡು ಸಮುದ್ರ ಬದಿಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂಡು ಗಾಂಜಾದ ಹಾವಳಿ ಅವೆನ ತಡೆದು ಜವನೆರೇನು ಒಂಜಿ ರೀತಿಗೆ
ಕನ್ನಡ ಪಂದಾಂಡ ಇಂಜಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚಿಲ್ ನಡ್ತೊಂದು ಒಪ್ಪೋಡು ಅಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಜೈ ಮಾತಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ ದಕಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಇನಿ ನಡಪುರ ನಂಚಿನ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಶುಭಾಶಯನ ಪಾಲ್ತಂದು ಎನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಮುಗಿಬೇಕು. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಂಗಳೂರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವೇನು ಕಾತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲದಿಂದಿದ್ದೀರಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿವಿದೆ. ಊರಿನ ದೈವದೇವರುಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಊರಿನ ಗುರಿಕಾರರೇ, ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಅವರೇ, ನನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೇ, ಜೈ ಮಾತಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸದಸ್ಯರುಗಳೇ, ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಆದಿತ್ಯವಾರ ಶನಿವಾರ ದಿವಸ ತಮ್ಮ ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡಿರತಕ್ಕ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯು ಸ್ತುತ್ಯಾರ್ಹವಾದುದು. ಎಲ್ಲ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಏನು ಇಂದಿನ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಹಾಗೆ ಯಾರು ಇವತ್ತು ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋತಿದ್ದಾರೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ನ ದೈನ್ಯಂ ನ ಪಲಾಯನಂ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ನಾವು ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಹುಮ್ಮಸ್ಸನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವ ಯಾವತ್ತೂ ಚಿರಾಯುವಾಗಿರಲಿ. ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಏನೋ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಕೆಲವರು ಗೆಲ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸೋಲ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಇದು. ಅದರಿಂದ ಸೋಲುವೆ ಗೆಲುವಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಸೋತವರಿಗೆ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ಗೆದ್ದವರಿಗೆ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು, ಹಿರಿಯರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗಂಗಾಧರ್ ಗುರುಕಾರ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ವೇದಿಕೆ ಉಡುಪುನ ಮಾತಾ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿನ ಕಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಜೈ ಮಾತಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಪದಾಧಿಕಾರನ ಕಲೆ, ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಕಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾತೇರ್ಜಿ ಮಾತೇರ್ಲ ಕಾಂಡೆಡ್ದಿಂಚಿ ಮಾತ ಸುಸ್ತಾತರು ಅಂಡ ಜೈ ಮಾತಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಯಾನ್ ಹೆಚ್ಚ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಒಲ ಉಜ್ಜಿ ದಯಪನ ಎಂಕಾತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಗೇಮ್ ಮತ್ತವು ಅಂಡಲ ಮಾತ ಜೋಕುಲ್ ಎತ್ತೆರಡಬಹುದು ಭಾಗವಹಿಸುವೆ. ಅಂಡ್ ಈ ಜೈ ಮಾತಾ ಬನ್ಪಿನ ಪುದಾರ್ ಮುಲ್ಪತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಾತ ಮಿಂಚೊಂದುಂಡು ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜೋಕುಲ್ ಮಾತ ಜೈ ಮಾತಾ ಬಂಡ ಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನನೆ ಉಂಡು ಬಂಡಲ ಖಂಡಿತ ಹೋದಲ್ಲ ತಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆನು ಈತ ವರ್ಷೋಡ್ದುಂಚಿ ನಡಪುಡೊಂದು ಬರೋಡ್ಡ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸತ್ತವು ಅವನ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪುಡೊಂದು ಬೈದೇರು ತುಂಬದಕ್ಲು ಇತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅಂಚೆನೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ತುಷಾರ್ ಕರ್ಕೇರ ಅಂಚೆನೆ ಪದಾಧಿಕಾರನಕ್ಲ ಈತ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿದಕ್ಲು ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪುಡೊಂದು ಬರೋಂದುಲ್ಲರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡಪುಡ್ರೆ ಆತ ಸುಲಭಜ್ಜಿ ಆಯ್ತ ಉಲ ಇರ್ದೆ ಪುರ ಕೆಲವು ಪುರ ತಪ್ಪುಲು ತಿಕ್ಕಾಟೋಲ್ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವನ್ ಮಾತ ಸರಿಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂಡ ಅವನ್ ಯಶಸ್ವಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವರೇ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು. ಜೈ ಮಾತಾವಿನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದನ್ ಬಂಡ ತಪ್ಪ ಕ್ರೀಡೆ ಮನ್ನಗತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ದೇವದಾಸನ್ನೆಲ್ಲ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪುರ ಪಂಡೇರು ಆಯ್ತ ವಿಷಯನ್ ದೇವದಾಸ್ ಎಡ್ಡ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ದುಂಬುದಿಯರು ಕರಾವಳಿ ಇಡುವಂತೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಉಂಡು ಐಕೆ ಇರಲ ಜವನಿಯರು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಬಲಿಯ ಒಡ್ಚಿ ನಿಕಲ್ನ ಒರಿದಿನ ಫ್ರೀ ಎತ್ತಿನ ಜನ ಟೈಮ್ ಇಡು ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕ್ರೀಡೆದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಕ್ರೀಡೆ ಬಂಡ ದೇಶ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಡ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಶಾಂತಿಯ ಸಂಕೇತ ಅಂದ್ ಬಂದ್ಪೇರು. ಕ್ರೀಡೆ ಖಾಲಿ ಗೊಬ್ಬುನು ಅಲ್ಪ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತೊನ್ನದವ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಪೈರ್ನ ಕಡಲಾವು ಗೊಬ್ಬುನ ಕಡಲಾವು ಅಂಡ್ ಅವೇನು ಮಾತ ಸರಿದೂಗಿಸ್ತೊಂದು ಬಂಡ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ಅವರೇ ಸಾಧ್ಯ. ಅಲ್ಪ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸೋನು ಖಂಡಿತವಾದಲ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಒಡ್ಲ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತು ಜೇರ ಒಂಜಿ 15 ವರ್ಷ 14 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗೆ
ಬಾರಿ ಪುದರ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೆ ದುಂಬಲ ಇತ್ತೇರು ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಅವು ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕಲ್ನೆಟ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬು ನಕಲು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೊಬ್ಬುದು ಗೆಂದಿಯ ಸೋತ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪೊರೆಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆಡ್ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಪನ್ನ ಅಲ್ಪ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಅಂಚಾದು ಸೋಪುನ ಗೆಂದನ ಪೂರ ಬಕ್ಕದ ಮಾತ ಒವ್ವೇ ವಿಷಯ ಒಪ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೋಲು ಒಂಜಿ ಗೆಲುವು ಪನ್ಪಿನ ಅವು ಖಂಡಿತ ಇತ್ತಿನವೇ ಅಂಚಾದು ಸೋತಿನಕಲು ಒಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಸೋಪರೆ ಕಾರಣ ಪನ್ಪಿನ ತೂಲೆ ಗೆಂದು ನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಲೆ ಗೆಂದಿನಕಲ್ಲ ನನ ಎಂಕಲ್ ನೆಟ್ಟಿರ್ದು ದುಂಬು ಈತ ಎಂಕಲ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಡುಲ್ಲ ಅಂದಂಡ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಗ ಅಥವಾ ವಲಯ ಮಟ್ಟ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮೋನ್ಮತ ಕಲ್ತೊಂದು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಕ್ರೀಡೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಅಭಿಮಾನದಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬೈದ್ನ ಕ್ರೀಡಾಪಟುನಕಲಿಗ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗ್ಲ ಎನ್ನ ಶುಭ ಹಾರೈಸುದು ಗೆಂದಿದ್ನಕಲಿಗ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಐದಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಯರ್ ಮಾತ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರ ಅಕಲೆ ಮಾತ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾದು ಈ ಒಂದು ಪೊರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪಾಡೊಂದಿನ ಜೈ ಮಾತಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ಗಳ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದಾದು ಅವಕಾಶಗೂ ವಂದನೆ ಮಲ್ತದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಜೈ ಮಾತಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಗುರು ಕುಲಾಯಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಾದಕ ವ್ಯಸನ ಮುಕ್ತಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಬಲಿಯಾಗಬೇಕೆನ್ನುವ ಕಿವಿಮಾತನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಮೋರ್ಚಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯಶ್ಪಾಲ್ ಸರ್ ಅವರು ಎರಡು ಅನಿಸಿಕೆ ಮಾತುಗಳು ಆಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹರಿ ಓಂ. ಜೈ ಮಾತಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026ರ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ಜೈ ಮಾತಾ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ನೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಏನಂದರೆ, ಈ ಜೈ ಮಾತಾ ತಂಡದವರು ಕೇವಲ ಕ್ರೀಡಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಹಿಂದುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇದೊಂದಲ್ಲ ಕೇವಲ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಮೊನ್ನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿರುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಸಿಡ್ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಪಾಪ ದಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಪಾಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕಲ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾತ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಪಂಡೇರು. ಆಗಿರುವಾಗ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ. ಮುಂದೆ ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಈ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನದ ಮಾತುಗಳು ಆಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಶ್ಪಾಲ್ ಸರ್ ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಮರ್ಪಿಸ ಮತ್ತೋರ್ವ ಅತಿಥಿಗಳು ರಾಜೇಶ್ ಬೈಕಂಪಡಿ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಎರಡು ಮಾತುಗಳು ಆಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಜೈ ಮಾತಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ನೆತ್ತ ಹಾಸ್ಟೋಡು ನಡೆಯುವಂತ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಡು ವೇದಿಕೆ ಉಡುಪುನ ಪೂರ ಗಣ್ಯರೇ ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ನಿದು ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾರಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಮಲ್ದೇರೆ ಪನ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಮ್ಯಾಚ್ ತಗೊಂತೆ ಇದು ಟಿವಿಡ್ಲ ತಗೊಂತೆ ಬಗ ನೆತ್ತ ಇನ್ನಿದು ಈ ಮ್ಯಾಚಿನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿನ ಜೈ ಮಾತಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪಕ್ಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಮುಗಳೊಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಣ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಪುತ್ರನ ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕತ್ವ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ತಿರೇನಿ ಪಣ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪನ ಏತ್ ಬಂಗುಂಡ ನಮಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ನೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬಂತಿನ ಅಂಚ ಅದು ಏನ್ ಕೋಡೆ ಕಾಂಡೆ ಅತಿಥಿ ಕಿನಿ ಬರ್ಬುಜಿ ಬಂದಿತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಹೆಗನ ಟೀಮ್ ಇನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಅದು ಪರಿ ಬೈದಿನ ಪೂರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬನಾಗ ಪೂರ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಗೊಬ್ಬರ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಂಡು ಜಯ ಮಾತಾದ ಮಗನ ಪಂದು ಅಂಚನೆ ಮೂರನೊಂಜಿ ಬೈಕಂಪಾಡ್ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಂಡ್ ಜೋಕುಲ್ನ ಅಂಡರ್ 16 ಐಟ್ಲ ತುಯ್ಯ ಐಟ್ ಒಂಜಿ 14 ಟೀಮ್ ಬತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಪ್ರತಿ ಟೀಮ್ ರೆಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಗ್ಲಿ ಇತ್ತಾರೆ ಬೌಲರ್ ನಗಲ್ ಅಂಚನೆ ನಿಖಲ್ ಒಂಜಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಾಗಲೇ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯ ನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರುಂಡ ಆಕಲ್ಲ ದುಂಬಗ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆದ್ ನಮ್ಮ ಪುದರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೀರ್ತಿ ಪುರಾಟ ಬಂದ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆವಲಿ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಡು ದೇವ್ದು ಸನ್ನೆ ಪಲ್ಲಗನೆ ಒಂಚೂರು ಪಡ್ಡಾಗಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆವಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಬೈದಿಡುತ್ತೆ ಅವಲ್ಗೆ ಐಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಟ್ಟದ ಅವೇಲೊಂಜಿ ಉಂತ ಹೊಡ್ ಬಂದಕ್ಕೆ ಎಂದು ನಿಖನ ಲೈಕ್ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡ್. ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಮಾತುಗಳಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ ಇನ್ನು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿರುವಂತದ್ದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಹುಮಾನಗಳತ್ತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಕ್ತಾಯ ತಂಡ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇದನ್ನ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಸರ್ ಅವರು ಕೊಡಬೇಕು. ಮುಕ್ತಾಯ ತಂಡ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಚೇತನ್ ರಾಜ್ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಸರ್ ಅವರು ಆಟವಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬೌಲರ್
ಚೇತನ್ ರಾಜ್. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಂದಾಗ ತಂಡ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ. ಇನ್ನಷ್ಟು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾಂಡಿಗ ಇವಾಗ ದೇವದಾಸ್ ಕುಲಾಯಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಲು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬಲಾಢ್ಯ ಹೊರಮೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಂತ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಒಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಹೊಸಪೇಟೆ ಟೈಟನ್ಸ್ನ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರು ಒಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರು ಬದಲಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಪ್ರೇಯಸಿ ಗಂಗಾಧರ್ ಹೊಸನಟ್ಟಿ ಗುರುಕಾರ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ದಕ್ಷಾತ್ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಪ್ರೇಯಸಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಜಯಮಾತಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕುಲಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಬಹುವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿರುವಂತದ್ದು ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರವೇಶಿ. ಅದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಡ್ರಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಶಿಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರಿ, ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀರೀಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಚೆಂಡನ್ನು ವಿಚಾರ ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದಂತ ಆಟಗಾರ ಹವೇಳಿಕೆ ಜಾಕೀರ ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ ಯಾರಾದ್ರೂ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಒನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಎಸ್ ಸರಿ ಲೆಫ್ಟಿ ಚೇತನ್ ಚೇತು ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ರಾಜ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಉಮೇಶ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಅವರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ 15 ಕೆಜಿ ಹಾಕಿ ಕೂಡ ತಗೊಂಡು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಮೈದಾಂಬಾರಿಯ ಪರವಾಗಿ ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಆಟಗಾರ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ರಾಜ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಚೇತನ್ ಚೇತು ಲಕ್ಕಿ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಚೇತನ್ ಅವರು. ಇನ್ನಷ್ಟು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಶುಭಾಶಯಗಳು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಜಯಮಾತಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕುಲಾಯಿ ಇವರ ಲಕ್ನೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಡ್ರಾಯುತ ಮುನ್ನುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ಗಾಗಿ ಚೀಟಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮೂರನೇ ಬಹುಮಾನಕ್ಕಾಗಿ 2118 ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನಕ್ಕಾಗಿ 1149
1149. ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನದ ಸಂಖ್ಯೆ 3 2 8 3 2 8. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾವು 3 ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ ಇನ್ನು ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಮತ್ತು ರನ್ನರ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ರನ್ನರ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಭಾಗದ ಮತ್ತೊಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂತ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಗುಡ್ಡೆ ಕೊಪ್ಪಳ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಅಮೃತವಾಗಿ ಒಂದು ರನ್ನರ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಜೈಮಾತ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026 ರನ್ನರ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಗುಡ್ಡೆ ಕೊಪ್ಪಳ. ಭಗವಂತ ಜಾನಿ ನಾಯಕತ್ವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಂಡ ಜೈಮಾತ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026 ರನ್ನರ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವರ್ಷ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಕಂಡ ತಂಡ ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತವಾಗಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ರನ್ನರ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೋಲಿನ ಸಲಗಾರ ಹಣಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ವೇಗ ಹತ್ತಲು ವರ್ಷ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಆಟಗಾರರು ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಲಿನ ತಬಕ ಮಾಡಿದಂತಹ ತಂಡ ಜೈಮಾತ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026 ರನ್ನರ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ಯಶವಂತ ಜಾರಿ ನಾಯಕತ್ವದ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಗುಡ್ಡೆ ಕೊಪ್ಪಳ. Champion, me I be champion. Champion, me I be champion. Champion, me I be champion. Go back to the name now, cause ಎಲ್ಲಷ್ಟು ಪ್ರವೇಶಗಳು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಗುಡ್ಡೆ ಕೊಪ್ಪಳ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಭಾಗದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುವುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಕೂಡ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಗುಡ್ಡೆ ಕೊಪ್ಪಳ. Champion, Bounty a champion, Marshall is a champion, Bunty is a champion, Fallon is a champion, Lara is a champion, Gail is a champion. Don't forget. Yes, sir. Winners of prize, champion of the tournament. ಬೈಕಂಪಾಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಜೈಮಾತ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026 ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆಟಗಾರರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತು ಚೇತನ ನಾಯಕತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿಯನ್ನು ಕಂಡಂತ ತಂಡ ಜೈಮಾತ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೈಮಾತ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ 2026 ವಿನ್ನರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವರ್ಷ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಆಟಗಾರರಿದ್ರು. ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದಂತ ತಂಡ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಯುವ ಆಟಗಾರರು ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಟ ಆಡುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಜೈಮಾತ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026 ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡು ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರವಾಸಿಗಳು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಯುವ ಆಟಗಾರರು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಜೈಮಾತ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫ್ಲಡ್ಲೈಟ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಪಾಟ್ಲೈಟ್,
ನನ್ನ ಮೇಕಪ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ವೇಕಪ್ ಆದಾಗ. ಸ್ಕಿನ್ಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸ್ಮೈಲ್ಗಾಗಿ. ಇಟ್ಸ್ ಪರ್ಪಲ್. ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ವಿಸಿಬಲ್ ವೈಟ್ ಪರ್ಪಲ್. ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಸ್. ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ 10 ತಂಡದ ಮಾಲಕರಿಗೂ ಆಟಗಾರರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀವು ಮಾಡಿರುವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾ ಪಂದ್ಯಾಟದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ವಿತರಿಸಿದಂತಹ ಸ್ವರಾಜ್ಯವರ ಮಾಲಕತ್ವದ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಈ ಒಂದು 2 ದಿನದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದಿನೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಯಮಾತಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕುಲಾಯಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂತಿಮ ವಿರಾಮ ಚುಕ್ಕಿಯ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೈಮಾತಾ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಜೈಮಾತಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಈ ತಂಡದ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ವೇದಿಕೆ ಬನ್ನಿ.
So many dental problems. Cavities, sensitivity, gum problems. Don't worry. I recommend Colgate Total, our best active prevention formula. It's 3 times more effective at fighting germ buildup, the root cause of most dental problems. Colgate Total prevents dental problems before they start. Networking with more than 15,000 like-minded Brother. A, B, B,